وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jazakallah khairan. Ladies and gentlemen, we are very honored to also have with us now the General Secretary of the President's Initiative on Artificial Intelligence and Computing, Janab Qazi Rahat Ali Saab, here with us today. A little about his stellar profile, of course. He has over 30 years of experience in founding and funding, building, running and mentoring, export-oriented manufacturing, trading, real estate development and IT companies. He has extensive experience of negotiating and interacting with international consumers and with investors, has established track record of consulting and mentorship in areas of business management, financial management, and productivity improvement. He's currently leading the President's Initiative for Artificial Intelligence and Computing, which is commonly also known as the PIAIC, with an objective of transforming Pakistan into a major player in the fourth industrial revolution technologies, such as AI, IoT, cloud computing, blockchain, and quantum computing, 5G and software-defined networking. The goal of the program is to train 100,000 professionals in these cutting-edge technologies and build startup incubators all over Pakistan. Qazi Saab, thank you very much for being here and for leading this change. Today, once again, ladies and gentlemen, we are taking a leap in future. और आज मुझे ये बात कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हम कहते हैं कि हर चीज़ का एक वक्त और एक घड़ी ऑलरेडी उसका तयन हुआ है. आप और मैं कोशिश करते हैं, but there's so many things beyond our control. I remember when Qazi Saab first reached out to me, it was a few months back that we were planning to have this conference. We were planning to have this festivals. And things kept changing. Things were volatile. One thing led to the other. COVID came around with its, the last spell that we had. And unfortunately, things got delayed. But I see it as a sign. Today, as we are here on the 28th of May, जिसकी एक अपनी relevance है हमारी history में. इसको हम यौम तकबीर के नाम से जानते हैं क्योंकि पाकिस्तान का डिफेंस और पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर इसी तारीख को बनाया गया. आज अगर बात की जाए तो our biggest weapon, our biggest asset is our human capital. And the young people that we have, पाकिस्तान की 70% से ज़्यादा आबादी जब youth पर मुश्तमिल है, this youth is going to be our future and is our present as well. So as we take our leap in future, I think it is no less of a coincidence that this festival, this FreelanceFest 2022, is being organized on the 28th of May. With that said, ladies and gentlemen, let us begin our event. And for this, first and foremost, I would like to invite our keynote speaker. Acha, a little about Pafla as well. The Pafla, the Pakistan Freelancers Association, is a group of very highly charged expert people who've come together to form the board with the essence to actually work voluntarily for the next revolution in Pakistan. And this revolution is meant for the young people. They're working towards strategic guidance to freelancers and startups, and they are doing so by providing them with mentoring, with providing them with opportunities, and most importantly, by collaborating with the government, the policy makers, the industry, the financial ecosystem, and of course the academia, so that you have the most relevant skills for not just today, but for the days and the years to come, so that Pakistan can make use of the way the world is now working and we can shift towards it. So ladies and gentlemen, this was about Pafla. Now may I take this opportunity of inviting another key member who's of course helping Pafla out when it comes to developing this ecosystem. They have a critical role to play. Please join me in welcoming our keynote speaker, the President and CEO of Bank Islami Pakistan, Syed Amir Ali. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable officers of Pafla, Rahat Ali Qazi Saab, Irfan Ali Saab, and all the colleagues, ladies and gentlemen who are here, all the freelancers, Assalamu alaikum.
Frankly, it's an honor for me to be the opening keynote speaker for this important conference, which going to have a real impact on the economy of Pakistan and will present Pakistan on the global scale in terms of freelancing. Now, why I said this? Uh, Interestingly, a couple of months ago, I was talking to a friend who was visiting from US, and he asked me, Amir, do you know which is the largest profession in the world? And I was thinking either it is about IT or accountancy or medicine or engineering. So I was perplexed. I was confused. And he said freelancing. He said freelancing is the world biggest, largest profession. This is very, very interesting fact. And there are approximately 1.1 billion people who are working as freelancer in the world. Now imagine the population of 7 to 8 billion people in the world. Out of that, 1.1 billion are into freelancing. That's quite a huge quantum of professionals who are working this space. And you can well imagine the exponential growth which this profession has experienced during last 1 decade. And taking a cue from this exponential growth which has globally happened, if we take an example of one of the developed country, which is US, 34% of their workforce is freelancing. So they are approximately there are 329 million people living in US. Out of that, 57 million people are into freelancing. When we compare this with Pakistan, where approximately 250 million people are living, and as just rightly pointed out, that most of our young workforce is fortunately young. So we are a young country by any standard in the world. And we have only 0.5 to 1 million people doing freelancing. So I take this as an opportunity. There is a huge opportunity for us to become a freelancer, to join this profession. And the onus to grow this profession lie on both of us. By when I'm saying both of us, people like me who are leading organizations, who are leading banks, who are leading large size corporates. So they should outsource work to the freelancer rather than continuously looking to hire permanent full-time employees on their payroll. And the onus also lies on you guys sitting in this hall who have taken time out today to join this important event arranged by Pafla, that you should step forward, earn those skills which are needed at a global scale for freelancing. Upwork, which is a very huge platform for freelancing work in the technology space. If you go to Upwork, these skills, the 15 skills which they have listed down recently, which are in most demand globally, includes copywriting, web designing, digital marketing, social media management, web developing, media buying, data analyst, business consulting, software engineering. So these are the skills which are listed there, which are in demand. And these are based on proper statistics gathered by Upwork. So now what the institutions in Pakistan, the corporates in Pakistan, and our young youth has to do is to focus to earn those skills so that we can be seen on the global map. And how this going to help Pakistan is, if we look at Pakistan's total export till April 2022, it's roughly $26 billion. If we compare it with only the IT exports of India for the last fiscal year, it was $149 billion. Now imagine when you export a good, how much logistics it needs. It needs ports, it needs roads, railways, trucking. Then the amount of congestion the global supply chain is facing at this point in time. So exporting a container of, say, raw cloth or a bag of yarn,
how much that takes in terms of supply chain stress. But if we are exporting these skills, which are being exported over a wire globally anywhere, and the amount of investment which is needed and the amount of effort which is needed to export that product is very little, because it is going digitally, it is going electronically. So if we start focusing on export, this number of 26 billion for last 10 months could have been over 100 billion only with the help of technology exports. So this is the huge potential which is lying there in our economy, and it has to be explored out. There is definitely a need to build IT parks and all that, but freelancing is a business where actually you don't need to go anywhere. You can sit at home and you can deliver. You can earn for yourself and for your country, and you can make this country prosperous. So it's a huge opportunity. These days, you will see media showing you a lot of difficult situation for Pakistan. People love to talk about all these difficult stuff, the politics and everything. Even this morning when I started, somebody asked a question to me on politics, followed by a question on economy. And I said, I don't discuss politics, but I can discuss economics. So Pakistan is a country of opportunity. Allah has blessed Pakistan with everything. The best of the best talent in IT, engineering, and medicine is working in Europe and USA and is proving their mettle there. These are same people who are born here in Pakistan, have brought up here in Pakistan, and many of them, similar brains, are still living in Pakistan. So we can change this country's fate, we can change this country's economics. और आखिर में जो लोग अभी भी थोड़े से डिमोटिवेट होंगे, उनके लिए आखिर में एक शेर पे ख़त्म करूंगा अपना कीनोट एड्रेस, बिकॉज मीडिया ने और बाकी ग्लोबल एनवायरनमेंट ने एक नेगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश की है, बट आई ऑलवेज बिलीव देयर इज ह्यूज पॉजिटिविटी अराउंड अस, बिकॉज हमने तो अपना पोटेंशियल अभी एक्सप्लोर ही नहीं किया. प्रॉब्लम तो उनके लिए जो पहले ही बहुत सारे सालों से हार्डली 1% रेट पे ग्रो कर रहे थे डेवलप्ड कंट्रीज. इवन इन दी डिफिकल्ट टाइम्स वी हैव ग्रोन बिटवीन 4 to 6%. सो हमारा जो पोटेंशियल है दैट इज ह्यूज. और एक मेरे टीचर थे, वो हमेशा मुझे बोलते थे, और मुझे याद है आज भी, वो कहते थे, अभी हयात को तारीकियों ने घेरा है, जिधर भी नजर उठाएं बड़ा अंधेरा है, शबे स्याह से अहले सफर न घबराएं, शबे स्याह के आगोश में सवेरा है. थैंक यू. Thank you so much, Amir Saab, for those heartening words. And indeed, when we look at the potential of freelancing and when we look at our own population and their talents, it is a no-brainer that if we really focus on this and we develop the ecosystem, then sky is the limit. And now, ladies and gentlemen, I'm going to take this minute to invite 3 members of Pafla who can tell you how they found this idea to be an idea of passion and they decided to dedicate their efforts. We would also learn from them what Pafla has in store, what are some of the milestones that they have already achieved, and in terms of policy making, advocacy, what are the areas where they have been able to make an impact. So please join me in welcoming the co-founder and EVP of Pafla, Mr. Ibrahim Amin, and joining him, of course, our senior vice presidents and SVPs of Pafla, Mr. Harun Q. Raja and Mr. Fahad Sheikh. All 3 of them would like to present an overview, and they are indeed Team Pafla. Please welcome them. Hello. I would like to give the mic to Fahad. Fahad, our co-founder, and Harun Raja, who basically जिन्होंने ये 2 freelancers हैं, जिन्होंने इस जर्नी में हमारी मदद की और हमारे बोर्ड की मदद की. तो over to Harun Raja. Assalamu alaikum everyone, and welcome to Pafla's flagship event. And it's great to see all of you over here, to have all of you with us. Pafla was something that the 3 of us conceived as a passion quite a few years back. And we didn't really know each other. Some mutual friend connected me with Ibrahim Saab, and we both had the same goals. So we just met once and things clicked. And then everything else started falling into place. And over time, alhamdulillah, we've come a long way. We have
brought pretty much the entire financial ecosystem of the country on board with us, because one of the biggest problems that our freelancers were facing was financial inclusion. जो 80,000 रुपए पर मंथ तनख्वाह ले रहा है उसे गाड़ी के लिए लोन मिल रहा है, जो $8,000 पर मंथ फ्रीलांसर कमा रहा है वो बैंक जाता है तो बैंक वाले उसे लिफ्ट ही नहीं कराते. So that was just one of the issues, one of the countless issues. Financial inclusion was one of the key issues. So fortunately, with all the banks, all the financial institutions on board with us, वो resolve हो चुका है. We've worked with the government on policy making. अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के साथ जो IT policy and freelancing policy वगैरह अभी बनी है, उनमें Pafla had major input. And अभी भी we continue to work with all stakeholders. Academia के साथ हम काम कर रहे हैं to enable trainings and जो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. बाकी हमारा आगे एक नेशन वाइड Pafla के सिटी चैप्टर्स ओपन करने का प्लान है. उस बारे में अभी फहद आपको अपना इंट्रोडक्शन भी कराते हैं, उसका बताते हैं. Assalamualaikum ji, this is Fahad Sheikh. I would just like to first thanks all our sponsors and all our chief guests, all the banks. Thank you so much, Kazi Saab, Awad Saab. Thank you so much, Faraz Saab. I would just like to start by elaborate what is this ecosystem. देखिए, at the heart of the internet you would find an individual. अगर हम देखें ना, जहाँ पे पहले न्यूज़ टीवी चैनल्स पे होती थी, अब वो ट्विटर पे होती है. क्या होता है ट्विटर पे? They are individuals who are creating trends. जहाँ पे पहले आपके पास टीवी ड्रामाज होते थे, वहाँ पे अब आपके पास ब्लॉगर्स हैं. कौन है वो ब्लॉगर्स? इंडिविजुअल्स. जहाँ पे आपके पास काम होता था, अब वो काम इंडिविजुअल्स कर रहे हैं. And it is all on the internet. So at the heart of the internet is an individual, जो कि हर स्पेस को डिस्टर्ब कर रहा है. अब पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि यूएस में दिस इज अ 1.3 ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री. हम तो अभी सिर्फ आई थिंक क्लोज टू 1 बिलियन है. तो इट्स अ लॉन्ग वे. एंड उधर पहुंचने के लिए जो चीज़ रिक्वायर्ड है, दैट्स अ सपोर्ट सिस्टम. दैट इज कि किस तरीके से एक इंडिविजुअल को वो सेफ्टी नेट मिल सकता है कि हाउ ही कैन इंक्रीज हिज ओन प्रोडक्टिविटी. वो सेफ्टी नेट बड़ा आसान है समझना. अगर हम इमेजिन करें एक किसी बहुत ही अच्छे कंपनी के एम्प्लॉय को, उसको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं. उसको काम करने की जगह मिलती है, उसको बैंक अकाउंट मिलता है, उसको लोन मिलता है, इंश्योरेंस मिलती है, गाड़ी मिलती है. लेकिन ये सब चीज़ें एक इंडिविजुअल को कैसे मिले, उसको रिप्रेजेंटेशन कैसे मिले, दैट इज़ द मिशन ऑफ Pafla. एंड ये स्ट्रगल 4 साल पहले शुरू हुई थी. माशाल्लाह से बहुत आगे आ चुके हैं थ्रू द सपोर्ट ऑफ एवरीवन. थैंक यू सो मच, और अभी जारी रहेगी. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग हियर. जी, I would like to thank you Fahad. I would like to add on a bit to this. अभी जो फहद ही बात कर रहे थे उसी में कि अभी we live in a day and age that has been unprecedented in human history in terms of potential for growth. Never has been a time in the history of mankind where someone sitting within the comfort of their home had access to the entire world as their market to sell whatever they're selling to. And with this potential, the edge that previously developed countries had over the developing world, that edge has, if not been eliminated, it has been, the gap has been bridged very substantially. तो इसमें अभी जो हमारे यहाँ की यूथ है जो especially digital skills sell करके पाकिस्तान को एक from a developing nation to developed nation के पाथ पे accelerate कर सकते हैं, उनके लिए मैं अपने चंद मेरे अशार हैं वो मैं पेश करना चाहूँगा. उर्दू के अशार हैं, शायद सबको समझ आए ना आए, but I'll like to give it a shot. कातिब तकदीर की इनायत व फयाजी हो मुलाहिजा, कातिब तकदीर की इनायत व फयाजी हो मुलाहिजा कि लोहो कलम दस्ते इब्ने आदम में थमा दिया. शिकस्ता पा है तो क्या, मुज़महिल तो क्या हुआ, रौंद दे ये खारो संग कदम जो उठा दिया. और खुमारे इदराके खुदी बमसल दीदार यूसुफी पर दस्त पे वस्ता रहा अभाम को कटा दिया. So इसका overall essence ये है कि if you have the will, if you have the drive, God has given you the power to write your own destiny, to make your own life. तो आप इसमें अपने आप को
जिस हद तक हो सके अपने स्किल्स को, अपने टैलेंट्स को यूटिलाइज करें. द वर्ल्ड इज योर प्लेग्राउंड. Build, sell, make Pakistan great. Thank you very much. Thank you so much, ladies and gentlemen. This is the young blood with a lot of fervor, passion, and zeal for this cause, and they are making a worthy contribution to Pafla. Ladies and gentlemen, let's give a big round of applause to the founders of Pafla. और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी इन हज़रात का who are here with us on the head table. Thank you very much, Ibrahim Amin Saab, Harun Q. Raja, Fahad Sheikh, and Faraz Anwar Sahab. We are most grateful that you could join us up on the head table, and may I request you to kindly take a seat with us in the audience. बहुत शुक्रिया. May I request Mr. Amir Ali and Mr. Qazi Rahat to please stay with us on stage. Ladies and gentlemen, we now have more panelists joining us, and they're really adding to this program with their presence. Indeed, their experience and exposure is very important, and they're directly making an impact into the financial landscape and the ecosystem that is much needed for freelancers. As you know, the founding member, as Harun was just saying, when you look at the potential, it is very tempting. But it's almost like saying that the sea is full of brilliant pearls and beautiful bounties. How do you get them home? How do you work towards getting them home is the biggest gap that we need to bridge. And that is where our banks come in. Ladies and gentlemen, we are very honored to have with us today at this gathering some stellar bankers and people from our financial infrastructure. Please join me in welcoming the President and the CEO of HBL, Mr. Mohammad Aurangzeb. May I also take this opportunity of inviting the President and the CEO of Bank Al Falah Limited. Please join me in welcoming Mr. Atif Bajwa. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Mr. Yusuf Hussain, the President and the CEO of Faisal Bank Limited. As you can see, the biggest names in the finance and the banking industry of Pakistan are present here. That in itself is an ensuring measure how important the freelancers are, and a testimony of the potential and the future this field has. Ladies and gentlemen, without any further ado, the man behind the initiative who's been working day in and day night, there are several advocacy and policy making milestones that have been achieved through his efforts, and he is the force behind Pafla. Please join me in welcoming the Secretary General Pafla, and of course the person leading PIAIC, Mr. Qazi Rahat Ali, for his address. Assalamu alaikum, everyone. से पहले मैं शुरू करूं, I'd like to say a few words in Urdu. क्योंकि मेरे एक दोस्त बैठे हैं जफर साहब, वो अमूमन कहते हैं कि जब तुम तकरीर अंग्रेजी में करते लगता है झूठ बोल रहे हो. तो पहले तो प्रिंसिपल आर्किटेक्ट इब्राहिम अमीन साहब, इस सब इनिशिएटिव के असल में he has been steering it and he's the real architect. So my compliments to Mr. Ibrahim Amin. I don't see him around. Ibrahim bhai kahan hai? And secondly, वो हाल ही ने सर सैयद के लिए कहा था कि हमारी तो बातें ही बातें हैं, सैयद काम करते हैं. तो इब्राहिम अमीन साहब जो हैं सर सैयद अहमद खान बने हुए पैफला के. The Honorable Chief Guest, President of Islamic Republic of Pakistan, I hope he is online, hearing us. Dr. Arif Alvi, distinguished guests, freelancers, professional ladies and gentlemen, it's indeed a pleasure to welcome you all today. This is a momentous day, not only the freelancing community in Pakistan, but for the entire country. This day will be remembered as
mark of formalization of an industry that has already demonstrably contributed to our economy. A day that helped unlock infinity potential to the Pakistani freelancers process. It is to ensure that potential is realized that we have established Pakistan Freelancers Association, known as Pafla, an organization of professionals for professionals, providing mentorship to freelancers, expanding opportunities for them, bridging the gap between government, industry, academia, fostering their growth, and government industry are in full support, enabling them to address multifaceted challenges they face in the modern global economy. The envision a future in which freelancers of Pakistan and independent workforce are treated as equal partners and recognized as contributors to our economy. To achieve this vision, our mission is very clear that we will work selflessly to promote the interest of independent workers through advocacy, education, and services. Pakistan ranks fourth freelancers globally, with approximately 3 million freelancers. Just last year, freelancers contributed over $350 million to the economy of Pakistan. According to estimates, freelancers in Pakistan are growing at the rate of 30% annually. These are not insignificant numbers, and yet freelancers have not been recognized as professional service providers that they are. They often encounter irregular nature of freelancing has not been catered by the traditional freelancing institutions, government regulations, or other support mechanisms in Pakistan. Ladies and gentlemen, therefore, freelancers have not had domestic platform collectively lobbying for their rights and reform of the law. Today, this shall change. With the launch of Pafla membership, we will not only be able to take collective action, but also ensure the freelancing professionals are accorded the status that they deserve. To achieve this, we have embarked on an ambitious plan for nationwide expansion. We intend to establish city chapters. Pafla will appoint Pafla University ambassadors and provide Pafla members the legal and the support mechanism. Pafla is also actively engaged with regulations like Security Exchange Commission, famously known as SECP, the State Bank of Pakistan, the Pakistan Telecommunication Authority, the Ministry of Information and Technology, as well as Ignite, Pakistan Soft Board, among various others. Additionally, Pafla entered into a memorandum of understanding, but this is very important actually. Additionally, Pafla has entered into a memorandum of understanding with BSV Association of Switzerland, which is a $3 billion association, to provide advanced education about blockchain technology and support the growth of blockchain usage for freelancers in Pakistan. This partnership is a unique initiative that will propel our freelancers to the top blockchain adoption. It is pertinent to mention that BSV Association is also committed to provide its world-class masters trainers to train our experts to bring them at par with international standards. Ladies and gentlemen, we are cognizant, however, that some of the most critical issues facing freelance community is the lack of banking facility, e-payment support, and insurance services. To overcome these challenges, Pafla will be offering its members as below. Freelancers' digital current account in Pak rupees as well as in US dollars with complete digitized remote account opening. These accounts will be offering free checkbooks, free pay orders, free internet banking, online branch banking, unlimited withdrawals, inward foreign remittances, free mobile banking, debit card, SMS alerts, ability to pay utility bills and conduct other funds transfer to Pakistan using internet banking facility and mobile app. Automated credit ratings based on predictive models to enable lending without traditional credit histories, and access to various lending products such as personal loans, auto loans, mortgage financing, house financing, gold credit card, among others. Secondly, we are establishing dedicated freelancers e-payment gateway from completely digitized remote merchant onboarding. This gateway will not only facilitate smooth inward bound foreign remittances, but the help of exchange partners, but will also allow freelancers to demonstrate their earnings as well as proof of income for a variety of purposes.
Thirdly, to round up aspect financial inclusion and provide critical coverage and support freelancers around the country, Pafla membership will provide members access to health and life insurance schemes as well as educational plans. Before I conclude my address, I would like to appreciate important role of Mr. Aurangzeb, President of Habib Bank, Mr. Shahzad Dada, President of United Bank Limited, Mr. Atif Bajwa, President of Bank Al-Falah, and Sayyid Amir Ali, President of Bank Islami, and the executive of other partner banks facilitating these efforts by providing these services on war footing and helping us to implement them. So thank you very much all. And last but not least, I would like to take this and express special appreciation to the Honorable President of Islamic Republic of Pakistan, Dr. Arif Alvi, for his keen interest, guidance, cooperation, consistent encouragement, support, and continued patronage of this initiative. Ladies and gentlemen, these are the just few steps in a long but prosperous journey to ensure freelancers are accorded the place they deserve. With rapidity, technological change, our freelancers be vanguard, which lead us into future of providing their expertise, services, support global entities from Pakistan. It is my hope that with your support together, we will unlock this great potential. I thank you all very much. Qazi Saab, बहुत बहुत shukriya. Thank you for those words of encouragement. And now, ladies and gentlemen, as the ecosystem develops to contain more, you can only receive and hold what you have the capacity for. So as we move forward, encouraging young people, young blood, to make the most of their talent and skills, it's equally important for us to be able to receive and hold that in our own capacity, especially through the banking channels. So for this, ladies and gentlemen, let's hear it from the brightest minds in the finance and banking industry of Pakistan. How are they becoming future ready, and what more can be done in this realm? Please join me in welcoming the President and the CEO of Bank Al-Falah, Mr. Atif Bajwa, for his address. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. The hosts, and of course, I assume that the President of Pakistan is also online. So with this permission, with the permission of the host, honorable colleagues and guests, it's a pleasure to be here. I had thought initially that I would be perhaps reading through a speech, but a lot has been said already. And the last thing that I think audiences want is repetition of what has already been said. So I will try to summarize some of my thoughts, perhaps moving away from the written word. And we're clearly here to celebrate and recognize the freelancer community, which is becoming an increasingly important component and contributor to our economy. And this is, as you know, it's all about young people who are entering this space. And our youth is expanding rapidly, and we are told that over 60% of our population is under 25. And for this growing bulge of our population, the opportunities that used to exist a few decades ago in terms of usual professional jobs are not necessarily as easy to get. So while the opportunities to work in jobs has been declining over decades, the youth has also been given the opportunity through the advent of technology and a growing ecosystem to use their skills in different ways. Our youth now, this freelancer community, is not driven by the same ambitions of a generation ago. They have bigger dreams. They are looking forward to contribute individually and
in ways that use their own talents and skills that they've developed, but also use technology. And as you know, they have ventured, as all of you have ventured into IT services, which include, of course, software, web and app development, digital marketing, content writing, consulting, but of course, outside of technology, also some local handicrafts and apparel. We've also just heard from Qazi Saab how this, in terms of numbers, how this contribution has been growing. I understand he said $350 million. Pioneer has done research which puts it about at that level, but I would imagine that that is an understated level, because there is unrecognized, undocumented part that we would still be. Even so, this is the fourth fastest growing freelancing country, which in terms of growth at least puts us ahead even of India and Bangladesh, and has been growing at 47% annually. And we now anticipate, at least the targets are there, that this freelancing community will contribute $3 billion towards exports by the year 2024. So clearly, there is a huge potential that is offered by the freelancing community to Pakistan. And at a time like this, we know the difficulties that we are going through in the economy. We are looking for, as an economy, new and diverse sources of revenue, particularly of dollar revenues. And so this is our hope as a country, that this community develops much faster and actually begins to support the economy in ways that other sectors have failed, perhaps. So there are also huge challenges that are faced by the freelancing community, and some of them were touched upon. They have to do with infrastructure, they have to do with skill development, they have to do with access to markets, and all the range of challenges goes on. But we as the banking community, and I can specifically also perhaps talk about what at Bank Pafla we felt a clear responsibility that the hurdles that the freelancing community faces in the financial and banking sector, we have a responsibility to try to solve them. And it is that responsibility that has driven us to first try to understand what the key issues are, key problems are. Again, they were referred to earlier by Qazi Saab. But clearly, this community has been long ignored by banks, and the right products have not been available. So I think recently, all banks have been coming forth, and so have been to come up with easy access to accounts. So for instance, we have a Freelancer digital account that gives immediate access to accounts, of course, and all the transactional capabilities that come with digital accounts as well. Another key issue that we thought or we surfaced through our survey was that the transfer of funds that freelancers have goes through intermediary platforms right now, or have in the past, and these intermediary platforms have been expensive. The service fees are quite high. So we have, at least Bank Pafla has introduced Alpha Payment Gateway, which allows freelancers now to directly receive payments from their clients, and thereby eliminating the fee that is paid to intermediary platforms. Another issue that was surfaced was that the payments were coming in through delays.
So these delays were obviously causing funding problems for the freelancing community. And so we have introduced the pay by link feature, which can be used to collect instant payments from anywhere in the world. So, I mean, these are just examples. There are other examples of transactional ease and convenience that we have been introducing, but also at lower cost. The next need, of course, is this is a business, and businesses sometimes need financing. I think a lot has been done over the last couple of years for the entire banking community to step forward with supporting the freelancing community. The Pakistan Jawan or Pakistan Jawan Kamyab Jawan scheme that was introduced by the government was wholeheartedly promoted by the banks and has allowed us to actually reach out to a lot of individuals who are entrepreneurs, who are looking to start afresh with new ideas in their minds. And these financing capabilities have made it possible for people to grow their businesses. Also, on the back of the payment flows that come through, like I mentioned, the Alpha Gateway, the payment flows also make it easier for the lending by banks to those businesses. So with this, of course, we've been able to have a number of success stories. And time is too short to talk about all those success stories. But there are some videos I'm told available. But one that I would like to mention is the inspiring story of Dua Sukhera. She's a top-rated freelancer and one of the youngest entrepreneurs and a philanthropist. And she uses our solutions to receive freelance payments. She is also the founder and CEO of the Institute of Entrepreneurship, which is aiming towards the empowerment of freelancers in South Punjab, especially women, and has already trained over 10,000 students there. And this success story is particularly also relevant and close to our hearts, is because it brings out the role that women play in our economy, but also as freelancers. We all know that women in most developing economies are a key catalyst for growth. They are the engines that make the whole economy and society develop much faster. There is a strong link that has been developed between women's gendered caregiving role and also the increased involvement in the workforce. So as banks and as Bank Al-Falah, we are keenly focused on ensuring that a lot of our efforts are actually targeted to ensuring that women are able to come into the workforce through whatever they are able to do from their homes. So I think I promised to be brief. So I've made the key points that I wanted to make, and in the end, would just like to again reiterate that it's really the youth of the country that makes a nation and the future of a nation. And we, as corporates, have a responsibility to ensure that the youth is supported and all the products and services are available to make sure that they do what they know that they can deliver to Pakistan. So it is up to you now, and of course with support of the entire ecosystem, to show everybody that this generation is no less than any other,
and in fact is going to create a new and much brighter future for Pakistan. Thank you. Thank you, Atif Saab. Thank you for once again encouraging the young talent in the country and for once again acknowledging the milestone that have yet been achieved. There are those who would look at the glass to be half empty. Currently, we're going through a phase where we are once again readjusting gears. But I always love this analogy when people say that when you look back at a certain period in time, history will always be written in two perspectives. One is where the historians, the media, and people who analyze things usually focus on all the things that go wrong. It's like a stream. The stream is sometimes filled with blood and gore and fire, and that's where all the attention goes. But if you look at the banks of the streams, that's where people are doing things which are worthwhile and that are pushing humanity forward. They're building bridges, they're building houses, they're working on their skill in craft, painting, building things for an innovative and brighter future. And that's exactly what this fest is doing. The Freelancers Fest, bringing the power back at you so that you don't feel powerless because of the conditions and the outside world, and you don't let the chaos in. Ladies and gentlemen, our next speaker will once again be focused on how the ecosystem, the financial ecosystem, can be of aid to you and allow you to dream an even bigger dream. So please join me in welcoming our next speaker, the President and the CEO of HBL, Mr. Mohammad Aurangzeb. The Board of Pafla, Irfan Siddiqui Saab, representing State Bank here, learned fellow bankers. देखिए आतिफ ने बहुत कुछ ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लेकिन इसको दो तीन पहलुओं से हमने देखना है फ्रॉम अ बैंकिंग पर्सपेक्टिव. पहली बात तो ये है कि जो बात हुई इस वक्त, and therefore the excitement here is palpable, right? Because we have so many youth entrepreneurs sitting here who represent Pakistan's future, and Pakistan's economic growth is actually dependent on you. तो ये आप अपने ज़हन में रख लीजिए. जब अभी आतिफ ने जो बात की, जो यूथ बल्ज की बात की, कि 60% of our population, 221 million का ये मुल्क है, and unfortunately still growing at the pace that we are growing, उसमें से जो यूथ बल्ज है वो पॉलिसी मेकर्स के लिए कितना बड़ा इशू है कि कितनी नौकरियां मिलेंगी, कितनी नौकरियां मिल सकती हैं. लेकिन आप सब लोगों ने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है कि किसी गवर्नमेंट या किसी पॉलिसी मेकर को आके आपको नौकरियां देने की जरूरत नहीं है. यू आर ऑलरेडी देयर विद योर एंटरप्रेन्योर्स, विद योर बिजनेसेस एटसेट्रा. जब मैं कल पाफला की ये एसोसिएशन के साथ था, द यंग मेन एंड वुमेन हु वर देयर, who were already talking about their businesses, 2 companies, 3 companies, 4 companies, and the type of people that you are hiring is just absolutely amazing. और देखिए इसमें जो पाकिस्तान की बात आती है, उसमें इस साल whatever हम जिससे भी आप बात करें, $2 से $2.5 बिलियन की एक्सपोर्ट की बात हो रही है. जिससे भी आप बात करें, अगले साल $5 बिलियन की ये IT एक्सपोर्ट की बात हो रही है. But we are just scratching the surface. We are just scratching the surface. और ये सब आपके हाथ में है. और हम अभी इंडिया की भी बात हुई, तो इंडिया की बात क्यों ना की जाए? Because this is a country, it's a bordering country, which is going to grow its GDP by 8% this year. और अगर उसकी underlying reasons देखी जाएं कि ये जो मुल्क है हमारा साथ वाला मुल्क है जिसके साथ हमारा बॉर्डर एक शेयर होता है, they are talking about of an economy of a size of $5 trillion by the year 2027, in 5 years. So it's going to be the 5th largest economy in the world. और अगर उनके pillars को देखा जाए कि what are the pillars which is propagating this growth, तो उसमें से 2 pillars जो हैं, and I'm just quoting from ये, अगर आप economist अगर आप देखें 2 हफ्ते पहले का economist था, उसमें वो बात करते हैं preeminence in IT
and a high-tech welfare safety net for the hundreds of millions who are left behind. اور اگر ہم ان کی پوری آئی ٹی سروسز کی انڈسٹری کو دیکھیں تو لاسٹ ایئر دیٹ نمبر از $230 billion. اور that puts them as the 5th largest export services country. In terms of export of goods, وہ actually 16ویں نمبر پہ ہیں. لیکن in terms of export of services, primarily around IT, وہ 5ویں نمبر پہ ہیں. اب آ جائیے اپنے ملک میں, تو وہ کیا 3 یا 4 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انڈیا اس لیول پہ پہنچ گیا ہے اور ہم کہاں ہیں؟ وہ سارے کمپوننٹس یہاں موجود ہیں. ان کی انجینئرنگ اسکلس, we have the engineering skills here. Mobile data, we have it here. The national tech stack, جس کو وہ انڈیا اسٹیک کہتے ہیں, اور یہ عرفان صدیقی صاحب یہاں بیٹھے ہیں ریپرزینٹنگ دا اسٹیٹ بینک. ابھی جو سارا ڈیجیٹل پیمنٹس کی بات ہوئی ہے, جو راست کی بات ہوئی ہے, we have that tech stack, including Nadra, including whatever we are doing with BIS for Esas previously. So there is no reason, because of all the participation that's going to come from the freelancers sitting here and across the country. اب یہ پافلا نے مجھے بتایا کل جی کہ 1,20,000 registered ہیں. But whomever you talk to, it's at least 2 to 3 million freelancers operating in this country. تو یہ جو $5 trillion کی بات ہوئی ہے انڈیا میں, اور اگر آپ ورلڈ بینک کی رپورٹ پڑھیں تو انہوں نے 2 سال پہلے ایک رپورٹ پبلش کی تھی کہ ہماری $300 billion کی اکانومی ہے. By the year that we are celebrating, inshallah, 100 years of independence, so 2047, can this economy go to be a $3 trillion economy? And inshallah, there's no reason why it can't be a $3 trillion economy. اور اس میں آپ سب لوگوں کا, the youth which is sitting here, اور اس میں عاطف باجوہ صاحب نے ایک ایگزامپل دی ہے, اس طرح کی بے تحاشا ایگزامپلز ہیں which are going to contribute very handsomely to get to that $3 trillion economy. تو یہ تو میں پہلی بات کہنا چاہتا تھا. دوسری جو بات ہے کہ through you, the freelancer community, ہم سب بات کرتے ہیں فائنینشیل انکلوژن کی. انہوں نے بات کی ابھی ویمن امپاورمنٹ کی, بالکل صحیح بات ہے. اور اس میں ٹو اسٹارٹ اور ریزیوم دیئر کیریئرز ایز freelancers. بٹ ایک اور جو اسٹیٹسٹک ہے کہ ہم ہمیشہ وہ بات کرتے ہیں مین جینڈر پے گیپ ان ارننگس, اینڈ دیٹ از in the freelancer community is 84%. It's as good as it gets, and it's at a world standard. دوسرا یہ پریزیڈنٹ الوی صاحب آج I'm not sure موجود ہیں کہ نہیں موجود ہیں, لیکن he has been a huge advocate of getting person with disabilities, یا جب ہم کہتے ہیں differently abled people, اس میں ان کا اور بیگم صاحبہ کا بہت بڑا کردار ہے in the last 3 to 4 years in getting and pushing this agenda in a big way in Pakistan overall and in the banking community as well. تو اس میں retired, semi-retired individuals, transgender population, everything is there. And the third thing which I would say from a financial inclusion perspective, کہ یہ urban population کا, ٹھیک ہے ہم سب یہاں کراچی میں موجود ہیں, لاہور ہے, اسلام آباد ہے, لیکن کل جب آپ نے مجھے آپ آئے ہمارے دفتر میں تشریف لائے, so the lady, I don't know whether she's sitting here, young teenager from Chicha Batni, right? The kind of things that she is doing, and it's not linked to Karachi, Lahore, Islamabad. It's remote areas, it's small towns, it's tertiary cities where all of this is happening. So this, from a financial inclusion perspective, is a big thing. The last thing I just want to mention is کہ آپ سب لوگ جو ambassadors ہیں, ہم فرام ایچ پی ایل پرسپیکٹو ہم پی ایس ایل کی بات کرتے ہیں, پاکستان سپر لیگ, کہ ہم ایک چھوٹا سا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان ریپرزینٹنگ اے سافٹر امیج آف پاکستان, رائٹ, کہ یہاں لوگ خوش بھی ہیں, مزہ بھی کرتے ہیں, مذاق بھی کرتے ہیں, انجوائے بھی کرتے ہیں, اسٹیڈیمز بھی جاتے ہیں, اگر نہ بھی اسٹیڈیمز جا سکیں تو پھر بھی لائف از اوکے. اور اس میں آپ سب لوگوں کا بہت بڑا کردار ہے, right? Because as freelance writers, developers, designers, entrepreneurs, آپ بھی پاکستانی کلچر کو بہت پروموٹ کر رہے ہیں in sharing information, آپ کے جو blogs ہیں, developing tourism, etc. So میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو 3 پہلو ہیں, اس کی وجہ سے the way
the freelancer community is going to play such an important role in times to come, and you're already doing that. और उसमें जैसे अभी आतिफ ने बात की है, फिर उसमें हमारा रोल आता है. As banking community, I wear two hats here. I represent HBL, और जो भी हम अपनी तरफ से कर सके वो इंशाल्लाह जरूर करेंगे. But also as the chairman of Pakistan Bank Association, because हमारी पूरी banking community जो है वो आपके साथ खड़े होना बहुत जरूरी है. और उसमें चूंकि स्टेट बैंक के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ हैं, इनका बहुत बड़ा किरदार है कि जो अभी आतिफ ने बात की कि डिजिटल ऑनबोर्डिंग की बात हुई, जो सिंप्लीफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन की बात हुई, और उसमें हमें अभी भी बैंकों ने अपना किरदार अदा करना है. ये स्टेट बैंक का मसला नहीं है. स्टेट बैंक ने तो एक गाइडलाइंस इशू कर दी है कि जिंदगी को कि आपकी जिंदगी में सहूलत लाई जा सके, फास्टर, चीपर एंड मोर एफिशिएंट वे. लेकिन हर बैंक ने अपना अपना एक डॉक्यूमेंटेशन का क्राइटेरिया बनाया हुआ है, और उसमें हमने इसको स्ट्रीमलाइन करना है, हमने इसको इकट्ठा करना है, और इसको आपकी जिंदगी में ज्यादा सहूलत कादी पैदा करनी है. In terms of payment enablement, in terms of financing options which are going to come in, and inshallah, we are very committed for all the reasons that we have mentioned. If we as a banking industry have to play a role in the economic growth of this country, we can't do that without supporting you in a huge way and standing right behind you. And the last thing I would just say कि जी मैं Pakistan Freelancer Association Pafla का बहुत मशकूर हूँ कि आपने इस किस्म का फोरम जो है वो आप लेकर आए हैं, because इसमें हमारी भी एजुकेशन है, all the participants which are there, इसको आप करते जाइए और इसको और बढ़ाइए, different cities में लेके जाइए, और inshallah we will be standing right behind you in terms of this effort for the best prospects, which is from my perspective. जब हम बात करते हैं कि आज हम करंट अकाउंट डेफिसिट का इशू है और चीज़ों का इशू है, हम 30 बिलियन की रेमिटेंसेस पे हैं, तो उसमें इरफान साहब का बड़ा रोल है. 30 बिलियन के एक्सपोर्ट पे हैं, हमारी इंपोर्ट्स जो हैं वो 75 बिलियन पे हैं. ये जो एक्सपोर्ट्स हैं इसको 30 से 45 बिलियन, 60 बिलियन, 75 बिलियन हमने कैसे लेकर जाना है ताकि we get out of this structural imbalance that we have in our situation. और उसमें आप सब लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, and we are right behind you. Thank you. Thank you very much, Aurangzeb Sahab. Once again, you're very right in pointing out that in today's day and age, when we talk about creating jobs, it is the need of the hour. There is no way that looking at the kind of population we have here, the fifth largest, most populous country of the world, we cannot just rely on the regular systems or the past systems to be absorbing this huge bulge. So we have to be forging forward. Instead of being job seekers, we must become job creators. And I feel, just as you pointed out, technology has been such a great equalizer for those who could not find their way into earning a livelihood, be it people with special abilities, women who are taking a break, men who are unable to, absorb themselves in the formal means of work. They've all found a way of having a dignified mean of livelihood. Ladies and gentlemen, we're very honored that the Honorable Presidency is now linked with us, and we'll soon be having the Honorable President of Pakistan, Dr. Arif Alvi, join us and address this August gathering. I believe the link is already up. We'll just wait for the Honorable President to be joining us. The Honorable President of the Islamic Republic of Pakistan takes keen interest in subjects relating to young people, in subjects relating to STEM and technology. We'd be hearing from him, and we are very honored and privileged that he could make time and link with us to be a part of this, the first Freelance Fest 2022.
Ladies and gentlemen, please join me in welcoming the Honorable President of the Islamic Republic of Pakistan, Dr. Arif Alvi, who will be addressing the first Freelance Fest 2022, a leap into the future being organized by Pakistan Freelance Association and their sponsors and partners. Ladies and gentlemen, the Honorable President. We believe we are just linking up the video link. Ladies and gentlemen, the Honorable President of the Islamic Republic of Pakistan, Dr. Arif Alvi. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के फ्रीलांसर्स और प्रोफेशनल्स, ख्वातीन और हजरात, ऑर्गेनाइजर्स फ्रीलांस फेस्ट के, जिन्होंने सबको जमा किया। मैं इस्लामाबाद में भी आपकी तकरीब में गया था जिसके अंदर हजारों लोगों ने शिरकत की। तो मैं आपको तो मुबारकबाद देता हूं कि ये आपने काम किया, और इसकी इतनी सख्त ज़रूरत है पाकिस्तान की मईशत के हवाले से भी और नौजवानों की रोजगार के हवाले से भी। कुछ प्रोग्राम मिसाल के तौर पर आईटी के जरिए प्राइम मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स प्रोग्राम भी इस फ्रीलांस की ट्रेनिंग भी कर रहा है, और उसके नतीजे के अंदर ये हुआ कि 6 महीने का कोर्स है जिसके अंदर फ्रीलांसिंग भी एक सब्जेक्ट है, नेटवर्किंग भी है, सॉफ्ट स्किल्स भी हैं। उस कोर्स के अंदर तकरीबन 24 लाख लोगों ने उस कोर्स में हिस्सा लिया। 6 महीने का ऑनलाइन मुफ्त प्रोग्राम है। तो मैं समझता हूं कि वो फैसिलिटी भी आप यूज कर सकते हैं, उसको प्रोपेगेट कर सकते हैं। उसमें फ्रीलांसिंग भी है, मुफ्त का प्रोग्राम, और उसके अंदर कोई एंट्री लेवल क्वालिफिकेशन भी नहीं है। वरना आमतौर पर ये होता है कि जी आप एफएससी में दाखिला ले रहे हैं तो मैट्रिक तो होना चाहिए, या इस प्रोग्राम के अंदर पीएचडी के लोगों ने भी हिस्सा लिया, मास्टर्स ने भी हिस्सा लिया, बैचलर्स ने भी लिया, इंटरमीडिएट वालों ने भी लिया, मैट्रिक वालों ने भी लिया, और मिडिल पास वालों ने भी लिया, क्योंकि कोई एंट्री लेवल क्वालिफिकेशन नहीं है। ये जरूर है अच्छा, और सब ने अच्छी तादाद में इसको पास भी किया। यानी जो मिडिल लेवल के लोग थे उन्होंने सिर्फ 10% कम कंपेयर टू पीएचडी उसको पास किया। तो लिहाजा इसका इम्कान ये है कि वो एक बहुत बड़ा जरिया है जिसके अंदर ये स्किल्स हम लोगों को दे सकें। अच्छा, फ्रीलांसिंग की बड़ी खूबसूरतियां हैं। एक खूबसूरती ये है कि सिर्फ वो पाकिस्तान, रोजी में पाकिस्तान डिपेंडेंट नहीं है, और आप सब वाकिफ हैं, जो इस बात को सुन रहे हैं वो वाकिफ हैं। मगर मैं समझता हूँ हुकूमत के हवाले से और पाकिस्तान की प्लानर्स के हवाले से ये बहुत बड़ा एवेन्यू है कि जिसके अंदर पाकिस्तान के अंदर रोजी तलाश करने के साथ साथ आप बाहर भी तलाश कर सकते हैं। यहाँ रहते हुए आप बाहर काम कर सकते हैं। बाहर वीजे की, ट्रैवल की जरूरत नहीं है, इंतजार करने की जरूरत नहीं है। और ये क्योंकि ये मुस्तकिल जॉब नहीं है तो इसमें जरूर एक अनसर्टेनिटी भी है, और अनसर्टेनिटी ये है कि ये सीजनल भी हो सकता है, मगर एक रेगुलर इनकम की तरफ भी मामला जा सकता है जैसे जैसे आपकी स्किल्स बेहतर हों। वेबसाइट्स को इम्प्रूव करना सबसे आसान होता है। लोगों को
انکریج کرنا کہ اس ویب سائٹ پر رہو، یا بہت سارے بڑے سمپل پروسیجرز ہیں اور بہت سارے ذرا سے ڈیفیکلٹ ہیں، اور جیسے جیسے آپ فری لانسنگ سروسز کے اندر ترقی کریں گے اسی اعتبار سے آپ کا روزگار بھی بہتر ہوگا اور پاکستان کی انکمز بھی بہتر ہوں گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ یہ سکلز امپارٹ کی جا سکتی ہیں ود لٹل ایجوکیشن آلسو، یعنی لٹل ایجوکیشن کا مطلب یہ کہ جسٹ بائی کلکنگ آن سرٹن ویب سائٹس اور انکریجنگ پیپل ٹو کم دیر، ایک بڑی سوفسٹیکیٹڈ سکلز کی بھی نہیں ضرورت ہے، مگر جو ہائر اینڈ کے فری لانسنگ ہے اس کے اندر بڑی سوفسٹیکیٹڈ سکلز کی بھی ضرورت ہے. اور اس کے اندر کمپنیز جو آپ کو ہائر کرتی ہیں ان کو اس بات کا اندازہ کرنا کہ آپ نے کتنی محنت کی ہے یہ بھی آسان ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ بھائی کسی فیکٹری میں جاؤ تو اپنا انگوٹھا لگاؤ اور اسٹیمپ ان کرو اور پھر اسٹیمپ آؤٹ کرنا، تو پتہ چل جاتا ہے کہ کتنی دیر یہ رہا، مگر کتنا کام کیا اس کے لیے مختلف انداز سے سپروائزر دیکھتا تھا کتنا کام کیا. مگر آج کل لائنز آف کوڈ کے اعتبار سے یا وقت صرف کرنے کے اعتبار سے بڑا آسان ہے دنیا کے باہر کے ایمپلائرز کو یا پاکستان کے ایمپلائرز کو کہ وہ دیکھ لیں کہ کتنا کام آپ نے کیا ہے. دوسری بات میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی اپارچونٹی ہے ہماری خواتین کے لیے، اور میں یہ جانتا ہوں کہ میرے رشتہ داروں کے اندر بھی 2 بچیاں ہیں جو عمر میں شاید 14-15 سال کی ہوں گی، 16 سال کی ہوں گی. وہ اس طرح سے فری لانسنگ انہوں نے شروع کی ہے اور وہ مہینے میں 50-60 ہزار روپے بنا لیتے ہیں. تو یہ خواتین کے لیے اس معاشرے میں خاص طور پر جب وہ فیملی ریز کر رہے ہوں، بچوں کی پرورش کر رہی ہوں، گھر بیٹھ کر اگر 1 گھنٹہ بھی دے سکتی ہیں، 2 گھنٹے بھی دے سکتی ہیں تو ایک بہت بڑی اپارچونٹی بن گئی. ورنہ اگر نوکری پیشہ خواتین ہیں، اگر وہ گھر بیٹھ جاتی ہیں بچوں کی پرورش کے لیے، تو پرانے زمانے کے اندر تو یہ تھا کہ بھئی جاب چھوڑو یا جاب سے چھٹی لو اور لمبی چھٹی لو، مگر اس بات کا امکان ہے کہ گھر میں وہ 1-2 گھنٹہ فارغ ہیں. اسی طرح سے پروفیشنلز کے لیے بھی ہم انکریج کر رہے ہیں کہ خواتین گھر بیٹھ کر کام کر سکیں. جو ڈاکٹرز ہیں پریگننسی میں گھر بیٹھ گئیں، بچوں کی پرورش میں گھر گئیں، کسی وجہ سے فیملی ریز کرنے میں بچوں کی تعلیم کے لیے گھر پہ ہیں، تو لہٰذا ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ بھئی تم اپنا انٹرنیٹ کے ذریعے لوگوں کو مشورہ دو، بیماریوں کے اعتبار سے، دوائیوں کے اعتبار سے ایڈوائس دو. تو ہر سیکٹر کے اندر خواتین کا خاص طور پر یہ بہت بڑی اپارچونٹی کھول رہا ہے یہ فری لانسنگ سیکٹر. تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر میرے جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں اس اعتبار سے تقریباً 47 کروڑ فری لانسرز ہیں، جس کے اندر 9 کروڑ تقریباً 9-9.5 کروڑ جو ہے وہ رجسٹرڈ پلیٹ فارمز پر ہیں، جس کے اندر اپ ورک بھی ہے، فری لانسر بھی ہے، فائیور بھی ہے اور گرو بھی ہے. اور ان کے ڈیٹا کے اعتبار سے یہ ان پلیٹ فارمز پر لوگ جا کر روزی تلاش کرتے ہیں. اچھا، دوسرے میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں مڈل مین بھی ہے. اچھا، مڈل مین جب آپ کی پروڈکٹ ہے اور آپ کی ریکگنیشن ہے تو مڈل مین بیچ میں بڑا کوانٹم آپ کی انکم کا لے لیتا ہے. ایک وہ پرابلم ہے، تو لہٰذا جو فری لانسر ایسوسی ایشن ہے اور جو دوسرے گروپس ہیں ان کو میں انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مڈل مین کاسٹ کو کرٹیل کریں، یہ اپنے پلیٹ فارمز پر لوگوں کو اپارچونیٹیز دیں. یعنی مڈل مین تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے کانٹریکٹر کو کہہ دیا کہ تم لیبر لاؤ، تو کانٹریکٹر نے لیبر کی 15% تنخواہ رکھ لی اور لیبرر بیچارہ 85% پر محنت اور مزدوری کر رہا ہے. تو جتنا مڈل مین، یہ جو انٹرنیٹ نے بہت سارے مڈل مین کو ختم کر دیا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ گاہک جو لائے گا اس کو 10% کمیشن ہوگا. اب گاہک لانے کا مطلب یہ کہ آپ امیزون میں ڈائریکٹ گاہک کے پاس آپ پہنچ جاتے ہیں. تو مڈل مین انٹرنیٹ ختم کر رہا ہے. تو لہٰذا فری لانسنگ کے اندر بھی مور اپارچونیٹی شوڈ بی کریٹڈ. یہ ایسوسی ایشنز ہیں ان کے ذریعے کہ ان کو ڈائریکٹ لنک کیا جائے. دوسرے یہ کہ ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر تقریباً 30 لاکھ فری لانسرز ہیں اور میں سمجھتا ہوں یہ تقریباً 30% ہر سال ضرور بڑھے گا. میری خواہش تو یہ ہے کہ تقریباً 100% ہر سال بڑھے. اور صرف اس میں کسر یہ ہے کہ بہت سارے نوجوان، خواتین اور مرد، بہت سارے نوجوانوں تک یہ بات پہنچ نہیں رہی. تو حکومت کا کام یہ، اور منسٹری آف آئی ٹی نے بہترین کام کیا ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں منسٹری آف آئی ٹی کو کہ انہوں نے اتنی اپارچونیٹیز کھولی ہیں
جس کے اندر یہ سارے کام ہو رہے ہیں. پریزیڈینشیل انیشیٹو آن آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ کمپیوٹنگ بھی ایک راستہ ہے جس کے ذریعے فری لانسنگ کو بہتر کیا جا سکتا ہے. میں جتنا مجھے کانفیڈنس ہے، رپورٹس یہ ہیں کہ جب کوئی چھٹے 7ویں نمبر سے پچھلے دو تین سال کے اندر پاکستان 5ویں نمبر پر آیا، پھر 4تھے نمبر پر آیا، پھر یہ اس بات کی بھی اطلاعات ہیں کہ اب 3رے نمبر پر بھی آ گیا ہے، مگر اس کنفرم نہیں ہے کہ فری لانسرز کے حوالے سے. اور بہترین اپورچونٹی پاکستان جیسے ملک کو، کیونکہ ممکن ہے ہمارے اپنے انفراسٹرکچر آف آئی ٹی اتنے زیادہ نہیں ہیں، اور دنیا کو اتنی سخت ضرورت ہے فری لانسرز کی کہ میں جہاں بھی باہر کے کسی ملک میں گیا، جو ڈیولپ کنٹریز ہیں، مثال کے طور پر جاپان گیا، یا یہاں پر امبیسڈرز آ کر کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ کے پاس 1 لاکھ لوگ ہوں تو ہمیں 1 لاکھ کی ضرورت ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا معاملہ پاکستان اس میں ترقی کر سکتا ہے فارن ایکسچینج کے اعتبار سے، بریک اینڈ مارٹر انڈسٹری میں اتنی ترقی دیر سے ہوتی ہے. یعنی بریک اینڈ مارٹر میں فیکٹری لگانا، فیکٹری کی اپروولز لینا، پہلے تو بات وہاں سے شروع کریں کہ فیزیبلٹی بنائیں گے، اپروولز لیں گے، اس میں 2-3 سال، پھر فائنینشیل کلوزر ہوگا، 3-4 سال اس میں لگ جاتے ہیں لونز لینے میں، پھر فیکٹری لگائی جاتی ہے، 3-4 سال اس میں لگتے ہیں، تو فیکٹری کی ریٹرن آنی شروع ہوتی ہے 6-7 سال بعد. یہ جو آئی ٹی کی ریٹرنز ہیں یہ تو فوراً شروع ہو جاتی ہیں. وی جسٹ ہیو ٹو موبلائز ہیومن ریسورس. آپ لوگوں کو موبلائز کرنا ہے اور آپ کے ذریعے اوروں کو موبلائز کرنا ہے. یعنی یہ تو وہ کیفیت ہے جو آپ نے سنا ہوگا آج سے 100-200 سال بعد کہ گولڈ رش ہو جاتا تھا اگر پتہ چلتا تھا کہیں سونا مل رہا ہے. تو کیلیفورنیا گولڈ رش بڑا مشہور ہے امریکہ کے اندر، کہ پتہ چل گیا کہ سونا مل رہا ہے تو لوگ جا کر اپنی وہ چھنیاں لے کر پانی کے اندر اور ہر جگہ جاتے ہیں. یہاں پاکستان میں بھی پانی میں سکلدو وغیرہ میں بھی ہم نے دیکھا لوگ چھنی لے کر بیٹھتے ہیں کہ پانی کے اندر سونے کے ذرات مل جاتے ہیں اور اچھے خاصے ملتے ہیں. تو اسی طرح سے یہ بھی ایک گولڈ رش ہے جس کے اندر جتنے لوگوں کو اطلاع پہنچائیں، جتنے لوگوں کا سکل سیٹ تھوڑا سا بڑھا دیں کہ یہ ہے کیا. اچھا اس میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے. یعنی مجھے یاد ہے کہ ٹولز آسانی پیدا کرتے ہیں. میں جب 2002-3 کی بات، پہلا ڈیجیٹل اسکرین آئی فون آیا جس کے اوپر ٹائپ کیا جا سکتا تھا، اس کا نام تھا ٹریو. تو میں نے خریدا. تو جب میں اس سے گریجویٹ کر گیا تو ہائی ٹیلی فون تو اپنی بیوی کو دیا، جو ہمیشہ مجھ سے کہتی تھی آپ ای میل کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں. اور جیسے ہی اس کو ٹچ فون ملا تو سب لوگ آج کل، ہر شخص اس قابل بن گیا کہ وہ آؤٹ ریچ کر سکے جہاں جہاں اس کو بات کو پہنچانا ہے. تو یہ ٹولز آج کل کے بہترین اپورچونٹی ہے فری لانسرز کے لیے کہ وہ اس میں کریں. گورنمنٹ آف پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ گورنمنٹ آف پاکستان کو یقیناً ایک تو یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ پیمنٹ پلیٹ فارمز کو کے ذریعے آپ کی انکم آ سکے، کیونکہ بعض پیمنٹ پلیٹ فارمز اگر پاکستان میں نہیں ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ 20-30% کمیشن لیتے ہیں. تو لوگوں نے اپنی انکم کو پریزرو کرنے کے لیے یہ بھی اہتمام کیا کہ وہ باہر پیمنٹ لیتے بھی ہیں اور رکھتے بھی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ باہر کوئی فائدہ نہیں اس بات کا، کیونکہ پاکستان کے اندر آپ اپنے کاروبار کو، اپنی آؤٹ ریچ کو بڑھا سکتے ہیں اور اس پر ٹیکس بھی کوئی نہیں ہے. یعنی حکومت پاکستان نے اس سیکٹر کو، آئی ٹی سیکٹر کو ٹیکس سے کوئی ٹیکس آج کل اس کے اوپر نہیں ہے. تو لہٰذا اس انکم کو پاکستان لائیں اور اپنے اوپر انویسٹ کریں، اپنے کاروبار کو بڑھانے کے اندر انویسٹ کریں. تو ایس سی پی، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کارپوریشن آف پاکستان کا اس میں بڑا رول ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ہے، پی ٹی اے کا ہے، اور منسٹری آف آئی ٹی کا تو میں نے تعریف بھی کی کیونکہ انہوں نے بہت اس کے اندر کام کیا. اگنائٹ کا رول ہے جنہوں نے بہت سارے پلیٹ فارمز کو ڈیولپ کرنے کے اندر مدد کی. اور پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کا کام ہے کہ وہ اس کے لیے راستوں کا تعین کرے اور آپ کو دکھائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے پیشن کے ساتھ میں یہ بات ہر جگہ پر کرنا چاہتا ہوں، اور اس موقع کے ذریعے جب یہ بات ٹیلی ویژن پر آئے گی تو میں مزید جو آپ کی فورمز میں نہیں ہے، جو باہر نوجوان بیٹھے ہیں، ان کو انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ ان پاکستان سافٹ ویئر فری لانسرز ایسوسی ایشن کو بھی اپروچ کریں، راستے تلاش کریں
اس میں اسکل سیٹ ڈیولپ کریں اور اس میں منیمم تعلیم کی ضرورت ہے, بہت زیادہ کی ضرورت نہیں, اور ہر اسٹیج کا بندہ اس میں فٹ ہو سکتا ہے. یعنی مڈل پاس, میں نے آپ سے بتایا کہ مڈل پاس بھی فٹ ہو گیا, میٹرک بھی فٹ ہو گیا, پی ایچ ڈی بھی فٹ ہو گیا. اور کیونکہ یہ فری لانسنگ ہے تو اپنے جاب کے ساتھ ساتھ جو لوگ جاب میں فکسڈ ہیں وہ ایکسٹرا کام بھی کر سکتے ہیں گھر آ کر, اور جو لوگ گھر میں ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. اور اس طرح سے جس طرح سے پاکستان ڈیجیٹل سکلز پروگرام کا میں نے آپ سے ذکر کیا, جو 24 لاکھ لوگوں نے لیا پچھلے 3 سال کے اندر, اور اس کے اندر تقریباً 7-8 لوگوں نے, مفت کا پروگرام ہے 6 مہینے کا ہے نا, اور تقریباً 10 آئٹمز ہیں اس کے اندر, یو کین سیلیکٹ اینی ون آف دیم. تو اس کے اندر لاکھوں نے اس کو پاس بھی کیا, اور یہ مسلسل مفت میں ریپیٹ بھی ہوتا رہتا ہے, تو ہر سال امپروو بھی ہو رہا ہے. تو لہٰذا ان مفت پلیٹ فارمز کو استعمال کرنے, اپنے ٹائم سے استعمال کریں, اپنے وقت پر استعمال کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی روزی, اپنے گھر کی روزی کے اندر ایک امپروومنٹ کریں, جس کے لیے اپارچونیٹیز بہت ہیں. تو لہٰذا میں آپ سے خود عرض کروں کہ اگر میرا بس چلتا اور میں بھی اسکول یا کالج میں بھی ہوتا تو میں ایسی فری لانسنگ کی خود بھی کوشش کرتا کہ کچھ نہ کچھ اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ یہ کام بھی کروں. تو لہٰذا ود آل پریز آپ سب لوگوں کے لیے جو اس میں محنت کر رہے ہیں, اور آپ سب لوگ جو اس کے لیے اپارچونیٹیز تلاش کر رہے ہیں, اینڈ منسٹری آف آئی ٹی جو اس کے اندر ایک لیڈرشپ کا رول اس کا رہے گا, آپ سب کو اس بات کی مبارکباد بھی دیتے ہوئے, اور یہ کہتے ہوئے کہ اگلے سال اگر آپ سے ملاقات ہو تو یقیناً آپ مجھے بتائیں گے کہ 100% ترقی اس کے اندر ہوئی. اینی تھنگ آئی کین ڈو, آپ مجھے ضرور بتائیے. تو میں پریسیڈنسی کا یہ فائدہ ضرور ہے کہ آپ کے دروازے حکومت کے ساتھ اور مختلف جگہوں پر کھول سکیں, کہ جہاں آپ کو مشکلات ہوں ان مشکلات کو حل کرنے میں یہ دفتر اور جو ذمہ داری آپ نے لوگوں نے مجھے دی ہے اس ذمہ داری کو بھی میں پورا کر سکوں. تو شکریہ, تھینک یو ویری مچ, السلام علیکم. Ladies and gentlemen, that was the Honorable President of the Islamic Republic of Pakistan, Dr. Arif Alvi, and we are with the new measures of the world. Ladies and gentlemen, now may I take this opportunity for inviting our next speaker. He is indeed the President and the CEO of Faisal Bank Limited. Please welcome Mr. Yusuf Hussain. The Honorable President Saab, respected guests, it's an honor to be here. I think this is one of the most important initiatives for the future of Pakistan, because as we discussed, Atif Saab ne kaha कि हमारी एक यूथ है जो एक 230 मिलियन लोगों का एक मेजॉरिटी हिस्सा है, and we have to constructively employ them, deploy them in the most productive and most value-added fashion. So मुझे लगता है कि اپرچونٹی ایسی ہے جس کے اندر جس طرح پریزیڈنٹ صاحب نے بھی کہا کوئی ٹائم نہیں ہے, امیجیٹلی آپ اگر ویل کوالیفائڈ ہیں, اگر آپ تجربے کار ہو گئے ہیں, کچھ آپ کی ٹریننگ ہوئی ہے, تو آپ اس کو فوری طور پہ یوٹیلائز کر کے اینڈ یو کین ناٹ اونلی میک سم گڈ منی فار یور سیلف بٹ آلسو ورک ٹورڈز the foreign exchange coming into Pakistan, which is really our requirement at this point in time. So a lot has been said on what is being done, what should be done. So I would just concentrate on a few things which I think are very important in terms of the sustainability of this initiative. It's a great initiative. It's intellectual capital that is being exported without any boundaries. So world is the market, the globe is the market. So I think وہ تو ہمیں ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے, اور ہماری یوتھ بھی ہے وہ بھی بہت بڑی اپرچونٹی ہے. مگر آئی تھنک اس کے اوپر تھوڑا سا کام کرنے کی ضرورت ہے. تو اس میں ایک کوشش تو ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم اگر ایک لوور اینڈ کے اوپر ہیں ان ٹرمز آف دا سروسز اینڈ دا سافٹ ویئر دیٹ وی ایکسپورٹ, اس میں ضرورت ہے کہ ہم اس کو ذرا ایک ویلیو ایڈیڈ ویلیو ایڈیشن کی طرف ہم اس کو لے کے جائیں.
اور اس کے اوپر ہمیں کوئی ایک اسٹرکچرڈ اپروچ رکھنی پڑے گی. اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جیسے ادارے بینکس ہیں یا ادر ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں, منسٹری آف آئی ٹی ہے, حکومت پاکستان ہے, اسٹیٹ بینک ہے, ایس سی سی پی ہے, سب کو ایک مل کے رول پلے کرنا پڑے گا. اور اس میں جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ڈیمانڈ انالیسس ٹو ایویلویٹ دا گلوبل ڈیمانڈ فار ایریاز فار فری لانسنگ ایکٹیویٹیز کیا ہیں. کنٹینٹ رائٹنگ ہے, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہے, گرافک ڈیزائننگ ایٹسٹرا. پھر کولیبریشن ود ایکیڈیمیا, اٹس آئی تھنک ویری ویری امپورٹنٹ کہ ٹو الائن دا کورسز ٹریننگز ان اکارڈنس ود دا گلوبل ڈیمانڈ ٹو انہینس اپرچونیٹیز فار آر فری لانسرز to keep them abreast with the evolving market trends. So یہ بہت ضروری چیزیں ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں اویئرنیس ہو, اس کی ٹریننگ ہو. پھر انفراسٹرکچر سپورٹ, یہ جو ہم اسپیشل ٹیکنالوجی زونس کی بات کرتے ہیں, اس میں انفراسٹرکچر پرووائڈ کیا جائے, اس میں لوگوں کے لیے فیسلٹیز ہوں جہاں وہ بیٹھ کر اپنا کام کر سکیں. سو اس کو ایک فارملائز انڈسٹری کے صورت میں ہمیں لے کے آگے چلنا چاہیے اگر ہم اس کی سسٹینیبلٹی چاہتے ہیں. ایکسیس ٹو گلوبل مارکیٹس کیسے لے کے جائیں گے, انٹرمیڈیٹریز ہیں اگر ان کو ایلیمینیٹ کرنا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیچ میں سے 20-30% آف دا جینون انکم دیٹ اے فری لانسر وڈ میک دے سارٹ آف کیپچر دیٹ. تو اس کو کیسے ایلیمینیٹ کرنا ہے, اپنا جو ایکسیس ہے ڈائریکٹ ود دا کمپنیز, دا گلوبل کمپنیز کیسے لے کے جانا ہے, دیٹس اے تھاٹ دیٹ نیڈس ٹو بی ریئلی ورکڈ اپون. پھر انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز کی عاطف صاحب نے اور انگزیب صاحب نے بات کی کہ کیا ہم ان کے لیے کر رہے ہیں فرام اے بینکنگ پرسپیکٹیو, فرام اے فائنینسنگ پرسپیکٹیو, کیسے ہم فری لانسرز کی زندگی ایز اے فائنینشیل کمیونٹی آسان کر سکتے ہیں, کیسے ان کو گروتھ اپرچونیٹیز دے سکتے ہیں. اس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ نہ صرف فری لانسرز کے پرسپیکٹیو سے ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیسے فائنینسنگ لے سکتے ہیں, بلکہ آئی تھنک کہ بینک کے اندر بھی اس کی انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے کہ یہ کس قسم کا بزنس ہے, یہاں پر کیا اپرچونیٹیز ہیں, کس طرح سے سسٹینیبل ہو سکتا ہے, کس طرح سے ہم فائنینسنگ کر سکتے ہیں. سو آئی تھنک اس کی گروتھ کے لیے جو گروتھ کیپٹل چاہیے ہوگا اس کے لیے ایک کمپریہنسو انڈرسٹینڈنگ both with the freelancers and with the banks, that is very very important. So that effort has to be made by all the stakeholders collaboratively. Finally, I think recognition is very very important. That جس طرح سے ہم اپنے ایکسپورٹرز کو ریکگنائز کرتے ہیں کہ جی انہوں نے اتنے سال میں اتنی ایکسپورٹ کی, اسی طرح سے جب ہم یہ ایک ایکو سسٹم کی طرف بات کرتے ہیں, ساری چیزیں ذرا سپورٹ کے لیے فری لانسرز کو لے کے جاتے ہیں, تو ان کی ریکگنیشن بھی ضروری ہے کہ انہوں نے اتنا ایکسپورٹ کیا, اس انڈسٹری میں کیا, اس کمپنی کے ساتھ کیا. So that comprehensive sort of structure around this export industry, and which can grow very very rapidly for sure, because we have got that intellectual capital. Usko sirf ek harness karne ki, train karne ki, uske saath ek collaborate karne ki zarurat hai, usko recognize kiya jaye. I think this industry on an overall basis has great opportunity. And we as financial institutions will play a role, and I can assure you that as the second largest Islamic bank in Pakistan, we will surely play a role in terms of development of this industry, because this is really a national cause, and will eventually help our country grow further. Thank you. Ladies and gentlemen, we've also been joined by Mr. Basir Shamsi of the JS Bank Limited. Please join me in welcoming him to Pafla's FreelanceFest 2022. Thank you, sir, for making time and for being here. Ladies and gentlemen, when we talk about our partners, everything that we do is impossible without partnerships, synergies, and collaborations. As the old saying goes, if you want to go fast, go alone. But if you want to go far, then go with people, form those partnerships and have people along with you. So we are very grateful to our sponsors and our partners, without whom today would have been impossible. We'd like to acknowledge, of course, the Faisal Bank,
Bank Al-Falah, HPL, for holding our hand at a time when it was impossible. They were there for us, especially when we speak about the Faisal Bank and Bank Al-Falah back in 2018, when the idea was just hatching and it needed all the support. These banks came forward, and HBL, yes, again, the big news came in yesterday and the sign up happened. So, ladies and gentlemen, a big round of applause for all our sponsors and our partners for making this day possible. Next up, we have another video addressed, a very important one, because when we talk about technology, it has to have its own special incentive for people to come in. And this is exactly the infrastructure and the core area the Special Technology Zone Authority is working on. We are once again very privileged that the chairman of the Special Technology Zone Authority will be addressing this August gathering via the video link. So if we may know if he's connected with us already, ladies and gentlemen, we'd like to welcome Mr. Amir Ahmed Hashmi, the chairman of the Special Technology Zone Authority, who would be speaking to us through the video link. We're once again connecting with Islamabad for this. Ladies and gentlemen, the Special Technology Zone Authority is again committed to making collaborations. They put the best foot forward, created some wonderful synergies, and we saw them very, very active in Dubai during the Expo 2020. We believe that every effort in this pool makes a mark and allows more and more people to sort of be empowered and enabled. But more importantly, later in the day, we'd also love to talk about the ethics that young people and freelancers and specifically startups must display in order to keep pushing it forward and to create the best name possible for Pakistani freelancers. At times when you have that distance, when you're not seeing your client in person, it is very tempting to cut corners. But Pakistani freelancers are known for their dedication, their hard work, and their superior work ethic. It's important that the young generation, the new people who enter this field, uphold the same value system and uphold the same benchmark. This is where we believe the role of the industry and the academia comes in. As we've already outlined, Pafla will be working towards creating these synergies, mentoring, hand-holding, creating collaborations with not just the policymakers, the financial institutions, but also with the industry and the academia, so you have the relevant skills and the relevant ethics. Technology has a way of giving us a reality check as well at times. Ladies and gentlemen, as we are trying to connect, we must also use this opportunity to invite another worthy speaker and a key member in the financial institution and infrastructure industry. When it comes to developing that ecosystem, we'd love to hear what Basis Shamsi Sahab, the president and the CEO of JSBL, would like to say about it. So please join me in welcoming Mr. Shamsi. Assalamu alaikum ji. Thank you so much and welcome sab logon ko, especially the freelancers who are here today. Thank you, and I think
I want to touch upon our own journey with the freelancer accounts, but also touch upon how important this is. So generally we hear that Pakistan is the fourth largest freelancer community in the world. But I just want to say that this is a figure from 2019, and this is a figure that Payoneer talks about. So we could possibly, and they only, as we know, have about 20 or 30% market share. So we could also be number 3, we could also be number 5, we could also be number 7. So I think we need better data when we quote this fourth largest community, but we do know a few things. And we also know that from our experience. The average freelancer in Pakistan, and we believe there's about 1 million, earns about $3,500 per annum. Whereas the average freelancer in the US earns about $20,000 per annum. So there's definitely a delta there that I understand the delta cannot be completely bridged, but we can certainly try to get it up to $7,000 to $8,000 per annum there. The other thing I want to touch upon is, Pakistan has missed the boat on a number of opportunities. Agri exports, we missed the boat on. Technology export, we missed the boat on. Call center export, we missed the boat on. Outsourcing, we struggle with. This is one thing we're doing very well with. And thankfully, maybe because it has less to do with state providing infrastructure for it. So let's be thankful for that. And I think this is something that we as a country can really take forth. And this is relatively new. Pakistan has the broad bandwidth for it. I think as we go towards 5G, we will have better bandwidth in smaller towns also. And as cost of technology, essentially laptops and computers gets cheaper and cheaper, it's easier for us to go forward. The payment part of it, the banking part of it is one thing. But of course, the main takeaway in all of this is we need more and more technology and related graduates to really take this forward. And of course, more people learning to do this in English is another key thing that we need to focus on as government. So I think there's things around it we need to do, not particularly for it we need to do. As far as banking is concerned, we've started this journey with, so what was the problem we were solving for? The problem we were solving for is that Pakistan does not have PayPal and it does not have Venmo. And that's essentially the issue a lot of the freelancers are facing. इसमें ये मसला होता है कि अगर average उनकी earning है $3,500 per annum, so what we have seen in our experience of about 10,000 accounts is that the average ticket they get is a couple of $100. अब वो जो $200 या $300 का जो टिकट है उसके वो एजेंट्स के थ्रू जो प्रोसेसिंग कराते हैं उसमें वो फ्लैट फी ले लेते हैं about $25 की, which flat fee जो ट्रांसलेट हो जाती है वो ऑलमोस्ट 10-15% हो जाती है ऑफ द अर्निंग. सो दैट इज द प्रॉब्लम वी आर सॉल्विंग फॉर. अच्छा, हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश की. स्टेट बैंक वाज वेरी वेरी प्रोग्रेसिव. फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग स्टेट बैंक डिड, फर्स्ट उन्होंने जो रिक्वायरमेंट थी इनकम की टू ओपन अकाउंट उसको स्टेट बैंक ने रिजॉल्व किया. उसके बाद सेकेंड स्टेज आया दैट व्हिच इज मोर रीसेंट. State Bank also realized a lot of the freelancers don't want to hold their money in rupees. They're earning in dollars. They want to hold it in dollars till such time they actually need the money. So yeah, State Bank was progressive, and now they've also allowed कि वो freelancer account जो है आप dollar में भी खोल सकते हैं. So that's a very positive step. हमारा अपना personal experience ये था कि when we started this through our branches, we honestly did not have success because जब branches में freelancers जा रहे थे, they were still asking for traditional documents. एंड जो हमारा फ्रीलांसर्स का जो हमने अपना डेटा देखा है उसमें ऑफ द 10,000 or so accounts, 50% of the accounts are people aged between 18 and 24. 18 and 24 वाला आदमी वैसे भी ब्रांच जाने का कोई खास शौक नहीं रखता. सो वही चीज हमने जब उसको हम डिजिटल के ऊपर लेकर आए तो टेक अप many fold डिजिटल अकाउंट ओपनिंग पे उसकी बढ़ गई. अब डिजिटल अकाउंट ओपनिंग किसी टेकअप बढ़ गई. अब स्टेट बैंक ने अलाउ कर दिया द डॉलर अकाउंट आल्सो, व्हिच इज वेरी पॉजिटिव. बट अगेन द प्रॉब्लम इज PayPal and Venmo not being here.
So whereas we may have Remitly, I think we have Ace, we have Payoneer, but again, we can have all the transfer companies in the world, but there is still a gap. So उस gap को fill करने के लिए, and State Bank recently allowed it also, and we've implemented is that we have started giving a IBAN number along with the wallet account. So that has helped, I think, freelancers को कि अब उनको अपना wallet account पे भी IBAN number मिल जाता है ताकि वो smaller amounts call कर सकें. So I think that's quite important. What I want to talk about also is we have to enable, as banks, we have to enable account to khul gaya, we've now taken it, it's easy, it's simple, it's digital, sab kuch hai. But also the freelancer does not want to go to the bank for any other service. They want all the services digitally. So agar unko withholding tax certificate chahiye, so that has to be done digitally. Unki koi aur services bhi hain, including then asking for a discounting of some invoice or asking for an auto loan based on the cash flow जो गिर रहा है उनके account के अंदर, उन हमें every process को हमने digitally freelancer account के ऊपर डालना है ताकि उनकी journey आसान हो सके. And I think that's something we are working on, but as banks we need to work faster on. And very lastly, I think जो future अगर हम देखें इसका, तो many of these freelancers today that are principally in the young early 20s, they will inshallah graduate into small startup businesses locally also. That is our hope, and inshallah, as time goes, that will happen as Pakistan also gets more and more digitized. तो इसके लिए banks के लिए ज़रूरी है कि वो open banking की तरफ जाएं. तो as a first step, we have put in the Google Apigee, we have a developer portal, sandboxing, and हम उस पे APIs अपनी डालते जा रहे हैं कि अगर जिस freelancer को अपना small business शुरू करना है, उसको payment API चाहिए, उसको account balance checking API चाहिए, वो उसी से connect करके developer portal पे login करे, उसको test करे और अपना जो भी उसने startup app domestically भी बनाई है, उसको वो उससे connect कर ले. So inshallah, we hope as banks to be a payment partner, of course, to be a lending partner, of course, but also as they progress into small businesses, to be the bank behind the business, ताकि with minimum effort and without having to reach the chief digital officer in the bank or the regional head in the bank, they can sign on the portal, see what APIs are there, test them on the sandbox, and inshallah अपने small businesses भी domestically launch करते रहें. So that's my 2 bits for this, and I wish all of you the best of luck. Thank you, Shamsi Saab. It means a lot. Once again, the focus comes back to your own dedication. Sometimes when you're trying to do a new thing, and especially as we are developing, we're paving the way forward as we go along, it's definitely a road never taken before. And we have the best examples from around the world, but it will take some time. It is very important that aap log is par give up na kare. If you feel that there is hand holding needed, you have organizations like Pafla who can guide you, who can take you forward. But in case there are things you get stuck at, you will see that ask and the help arrives. As they say, when the student is ready, the teacher arrives. Ladies and gentlemen, now let us take this opportunity to hear it from the chairman of the Special Technology Zone Authority. We have with us connected online, Mr. Amir Ahmed Hashmi. Let's hear it from him. Can you hear me now? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Apologies for the connection issues. I've just had to connect through the cell phone because there was a firewall on this end. So apologies for that. I want to really thank Pafla and of course the founding president, Ibrahim, Qazi, Raat Ali, Faraz, to build an organization of this size. I know so many, you've got tens of thousands of freelancers in Pakistan, but of course to come all together, make an association, hold an event like this,
I was on and off because of connectivity of some of the bank CEOs and of course the president. I was able to listen to the parts of that. So very, very good content. And I think me being sitting in Islamabad right now and looking at the quality of speakers, I really wanted to come. Apologize for that as well. Couldn't get a flight out this morning, but I will share with you this excellent initiative that the government of Pakistan started last year. And now we're seeing the fruits of the Technology Zone Authority. And for freelancers, we have been meeting very frequently with the management team, and many freelancers have been contacting us that what can the Tech Authority actually do for freelancers? And the simple answer to that is, of course, you're very welcome to the entire tech ecosystem in Pakistan and around the world because we're connected. And what we have been contemplating is how, together with your team, making a different type of environment for you guys, because you guys are scattered. And in the tech zones that are going to be clustered in the major cities, that's a little difficult because the local government has to approve those, is finding buildings where they're 24/7 facilities, where you can have your own tower, where you can have a high-speed internet, and of course, electricity at a very subsidized rate, and work how freelancers around the world also are been able to take advantage of their clusters. So with the Tech Zone Authority, what you get is beyond the incentives, you get an entire ecosystem that Pakistan has not been able to do for a while. And as the bank CEOs mentioned, efficiency in the transactions, that has been a problem. And of course, as the president mentioned a couple of points regarding why trainings are important and why different income streams are important. And for the youth of Pakistan, because the freelancers is, of course, majority of you guys are young, but it's open to any age group because you're on the net doing your work. We really feel that if Pakistan is number 3 around the world, and with the numbers, whether they're 1.1 billion or 1.5 billion, we should be able to grow that exponentially if the ecosystem starts enabling more and higher quality work, which is billable rates are higher around the world as well. So with this, STZA really welcomed the initiative. When we first met the founding team, they visited Islamabad, and we signed an MOU that would encourage the freelancers, attract them to the STZs, empower the underdeveloped communities, of course, trainings and workshops, help them with research, and of course, get their products out there, because STZA is already connected with some global organizations that will welcome your work. So what can we contribute to in this is looking, if you look at the word freelancer for myself, it's actually, Lancer is different. Free means that technology can be used now. And you look at different sectors, we have to understand technology cuts across all of them, right? So we've had fantastic response from the agri-tech, health tech recently, and they're coming into the zones, and these will take time. So remember, as Pakistanis, we're sometimes impatient. The act was just passed in October 2020. In the government of Pakistan, you need a lot of rules and regulations. It's not easy to get things approved in the government of Pakistan. Now all that stuff that's been done, I think about 20 odd licenses has been given for large zone developers. They're coming to do the land large parcels. And zone enterprises, small companies have also come in. They're coming into the State Life Tower, and that's been declared a zone in Islamabad. But we are coming into Karachi soon. There's, of course, been a slight delay because of the transition in the government, because as you know, the board's head is the Prime Minister of Pakistan, and we really wanted to open up Karachi. So let's see when we can come open up Karachi, because your highest number of freelancers are in Karachi, and define a cluster where freelancers can have their own building with all the facilities and the incentives. So I think for Pakistan's economy, as the bank CEO said, and the President of Pakistan has said, the contribution is exponential. And when you look at the numbers right now, without legislation to support you,
And the argument that we've heard that, let the tech community grow by itself, private sector, that's good, let them, but you need government intervention to boost them. And it's been done all over the world. So if anyone thinks that India didn't do it, need to look at the enabling environment of the tech laws and tech legislation that they did for their zones. And they skyrocketed, about $1 billion or about $1.5 billion in 2020 to 2022 is about $150 billion in export, as we all know, and about a $20 to $25 billion internal industry. So Pakistan's internal IT industry has to grow as well, or tech industry, right? And what I mean by that is some of you freelancers should be looking to help large government projects, private sector companies, multinationals, and all the sectors that require tech, whether it be in agri and health tech that I mentioned, but of course, robotics, our universities need a lot of R&D in which they need, their professors are too costly sometimes to be working in-house, so they want freelancers. So Pakistani's tech industry is probably not more than $1 to $1.5 billion. That means the tech spend in the entire country. So that needs to be expanded also exponentially, because there's a lot of work in Pakistan, and the government needs to start spending more money on tech. So I think for freelancers, sitting in partnership with STZA Association, as well as the connections it will give you, the incentives it will give you, it's really to enable and boost your business. And that's why this authority was made. It was to help grow your businesses, whether you're an anchor tenant, whether you're a mid-sized company, whether you're a Pakistani company, whether you're freelancers. It's a legislation to allow you to grow really, really fast, because we're really behind, as everyone knows, in Pakistan. And with the speed that we've seen with Pafla, and of course, growth in the IT exports, we feel that the industry should reach about a $5 billion numbers if in about 2 years. Now, there's a lot of parameters of that. We need a lot of stability in the country. We need a lot of trainings. We need to provide more universities with boot camps that can turn out very high-end professionals within 3 to 6 months. Our curricula for tech needs to be changed. So the government's working on all of that with the private sector, but it's possible. And after that $5 billion, then it's exponential. You see, then the core grounding of the ingredients of an entire tech ecosystem are built, where the VCs are here. They're taking advantage of the STZA laws. The anchor tenants are here. They're outsourcing a lot of work. The startups are growing and getting more successful in terms there's balance sheets. So we feel that that Pafla is one of the most important initiatives, and we are meeting them frequently. STZA's management team is there today, because I think they made it out yesterday. Definitely meet with them. I will try to come out to Karachi. We're just trying to plan when we can open Karachi, so and get to meet all of you guys. And of course, when you're in Islamabad, you're always welcome. And thank you for giving me the opportunity to present the vision of STZA to the freelancer community. And really, congratulations for getting this festival off the ground in an environment where a couple of days ago, it was hard to even think of traveling from Islamabad to Karachi. So this is really a positive step that you all have taken. And inshallah, may Allah give you a lot of success. Shukriya. Thank you. Thank you very much. Ladies and gentlemen, we'd like to present a small token of appreciation to all our distinguished speakers and panelists for being here and for giving such a stellar opening to the FreelanceFest 2022. For this, ladies and gentlemen, I must also take this opportunity of inviting Syed Irfan Ali Sahab, the Managing Director, Deposit Protection Corporation with the State Bank of Pakistan, to please join us up on stage.
May I also request the organizers to please get these tokens ready. These are being presented to our distinguished speakers. Please may I request Mr. Qazi Rahat Ali Sahab, the Secretary General of Pafla and PIIC, to please join us up on stage with Mr. Syed Irfan Ali Sahab to give away these tokens. First up, ladies and gentlemen, may I request Mr. Qazi Rahat Ali Sahab and Syed Irfan Ali Sahab to give away our first token of appreciation. This is for the President and the CEO of Bank Islami Pakistan. Ladies and gentlemen, we'd like to present it to Syed Amir Ali Sahab. Thank you, Amir Saab, for that very heartfelt and insightful speech. May I also take this opportunity to invite the team Pafla. May I request the other gentlemen to please take their seats. We'll just request Qazi Saab and Irfan Saab to be in the forefront. We'd like to present these to team Pafla. For this, may I request Mr. Ibrahim Amin, the co-founder and EVP of Pafla, to please join us up on stage. Volunteers, may I request for the token to be delivered on stage, please? May I also request Mr. Harun Q. Raja and Mr. Fahad Sheikh, both these gentlemen are serving as Senior Vice Presidents and SVPs of Pafla, to please join us up on stage and receive these small tokens of our appreciation and gratitude for the hard work and dedication that they're putting in. Ladies and gentlemen, a big round of applause for Team Pafla. Thank you very much, ladies and gentlemen, Mr. Ibrahim Amin, Mr. Harun Q. Raja, and Mr. Fahad Sheikh. They are indeed Team Pafla. Thank you very much for being here. Next up, we are very grateful to our partners and collaborators, some of the key names in the financial industry of Pakistan. Ladies and gentlemen, please welcome the President and CEO of Bank Al Falah, Mr. Atif Bajwa. Thank you, Atif Saab. Next up, ladies and gentlemen, please join me in welcoming the President and the CEO of HBL, Mr. Mohammad Aurangzeb. Thank you, sir. Next up, ladies and gentlemen, we'd like to present a token of appreciation to the President and CEO of Faisal Bank Limited, Mr. Yusuf Hussain. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming the President and CEO of JS Bank Limited, Mr. Basir Shamsi.
Thank you, sir. And now may I request Syed Irfan Ali Sahab, the Managing Director, Deposit Protection Corporation with the State Bank of Pakistan, to please present a small token of appreciation to the force behind this cause. Ladies and gentlemen, a big round of applause for the Secretary General Pafla, Mr. Qazi Rahat Ali Sahab. We have a distinguished freelancer who was to address this August gathering. Ladies and gentlemen, we'd like to present a small token of appreciation to him. He's a mentor to the freelancers. Please welcome Mr. Imran Ali Dina. Ladies and gentlemen, last but definitely not the least, someone who's doing fantastic work, especially being a part of the regulator, we'd like to present a small token of appreciation to the Managing Director, Deposit Protection Corporation at the State Bank of Pakistan, Syed Irfan Ali Sahab. Ladies and gentlemen, we have just one more token of appreciation and memento to give away. Another board member of the Pafla, without whose support and encouragement and guidance this would not have been possible. He's also partner business and risk consulting with the AF Ferguson's. Please join me in welcoming Mr. Faraz Anwar. Thank you, Farasa. And with this, ladies and gentlemen, may I request this distinguished panel to please come forward for a group photograph, please. Ladies and gentlemen, a big round of applause for our stellar lineup of speakers. May I just request, some of them would be joining us for a power-packed CEO conversation, which will be moderated by none other than Syed Faraz Anwar Sahab, the partner, business and risk consulting with AF Ferguson's, and also he's a chartered accountant, so just the right person to be leading this conversation. May I request Mr. Faraz Sahab to please join me up on stage.
Also, may I request Mr. Mohammad Aurangzeb, the President and CEO of HPL, Mr. Atif Bajwa Sahab, the President and CEO of Bank Al Falah, Mr. Yusuf Hussain, the President and CEO of Faisal Bank, and definitely Mr. Basir Shamsi, the President and CEO of JS Bank, to please stay up on stage. Bahut bahut shukriya, Qazi Sahab, Irfan Sahab, for being here and for leading these conversations. Bahut shukriya. Faraz Sahab, I'm going to hand this over to you. Master of ceremony. I call you master of communication. And I have also rated you at par with Javed Jabbar sir. So eloquent, mashallah, sir, and so good. Javed Jabbar sir को बताया कि मुझे तो feel with Javed Jabbar also. Best of luck. Best of luck. Is it on now? شکریہ بہت بہت. اب ایک بہت ہی مشکل مرحلہ ہے اس طرح سے کہ ظاہر ہے ہمارے جتنے مہمانان گرامی ہیں، معزز مہمانان گرامی، انہوں نے اپنے زیادہ تر خیالات کا اظہار کر دیا ہے. ماشاء اللہ ایچ اینڈ ایوری ون آف دی ڈیلیگیٹس انہوں نے بہت ہی اچھے ایڈریسز کیے، آپ کو ایکسپلین کیا کہ وہ ابھی کیا کر رہے ہیں، آگے کیا کرنے والے ہیں. خاص طور پہ جس طریقے سے آپ کو مشکلات جو بینکاری کے حوالے سے درپیش ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے کافی باتیں کی، اور خاص طور پہ جو یہ مواقع ہیں ان کا جو بینکس کے ساتھ جو لنکیج ہے اس پہ انہوں نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ بات کی ہے. سو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس پینل ڈسکشن کا جو ایک ون آف دی آبجیکٹیوز تھا وہ یہ تھا کہ ہم اس اپارچونیٹی کو سمجھیں اور یہ دیکھیں کہ بینکس اس اپارچونیٹی کے حوالے سے کتنے سنجیدہ ہیں. تو ظاہر ہے اس حوالے سے تو میرے خیال میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ بینکس کی سنجیدگی بالکل واضح ہے کہ یہاں پر ہمارے 5 لیڈنگ بینکس کی ریپرزنٹیشن ہائیسٹ لیول پہ آپ کو نظر آ رہی ہے. ٹوگیدر ود دیٹ اوبویسلی آپ کو یہاں ریگولیٹرز نظر آ رہے ہیں، آپ کو یہاں انویسٹرز نظر آ رہے ہیں، آپ کو یہاں اکیڈمیا نظر آ رہا ہے. پوری بینکنگ کمیونٹی اور پورے ایکو سسٹم آپ کے ساتھ ہے. تو سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ میں سے ہر ایک یہاں تشریف لائے اور کس طریقے سے آپ لوگوں نے اس کانفرنس کا جو اصل مقصد ہے اس کو پورا کیا. اور سیکنڈلی آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ تقریباً 3 سے 4 سال بعد اس کانفرنس کی انیشیل کانسیپچولائزیشن کے اس کا انعقاد ہو رہا ہے. مجھے یاد ہے کہ ایک کافی ٹیبل پہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک اسمال کافی شاپ پہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے 3 سے 4 لوگ، جس میں کچھ فری لانسرس تھے. اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ جو انیشیل ڈسکشن ہوئی کس طرح سے اس طرح کلمنیٹ ہوا کہ ہم آج یہاں بیٹھ کے آپ کے مسائل کو ڈسکس کر رہے ہیں اور اتنی اپریسیشن ہے آپ کے کام کی. تو بہت بہت شکریہ کہ آپ پاکستان کا فخر ہیں. اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اونلی مستقبل بتائے گا کہ آپ کا پاکستان کی گروتھ کے حوالے سے جو کنٹریبیوشن ہے وہ ان شاء اللہ تعالیٰ اور کتنا زیادہ ہوگا. تو میں تھوڑا گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. میرے خیال میں ہر ایک کے ساتھ آپ کا تعارف تو ہو گیا ہے. ہمارے ساتھ ایک کافی ماشاء اللہ لمبی لائن اپ ہے آف دی ڈیلیگیٹس، اور اب تک آپ سب کو جان چکے ہیں، تو اسی لیے کسی قسم کے تعارف کی ضرورت نہیں ہے. یعنی کہ ایسی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. اور یہ تمام کے تمام بڑے فارورڈ لوکنگ بینکس ہیں اور فارورڈ لوکنگ بینکنگ انسٹیٹیوشنز ہیں. تو اس پینل ڈسکشن کا ایک بنیادی مقصد یہ ہوگا کہ میں آپ لوگوں کی رائے جانوں کہ آپ لوگوں کو ایز اے صارف بینکوں سے کیا توقعات ہیں اور آپ کی توقعات پہ وہ پورا اتر رہے ہیں، اور کن کن ایریاز میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو بینکوں کی سپورٹ کی زیادہ ضرورت ہے. تو میں کوشش یہ کروں گا کہ تھوڑا اس کو انگیجنگ رکھوں، تو اس سلسلے میں آپ کا تعاون درکار ہوگا. سو پلیز فیل فری. جیسے ہی میں اس پرٹیکولر یعنی اس بالخصوصی اس گفتگو کو اوپن کرتا ہوں آپ سب کے لیے، پلیز
ضرور پارٹیسپیٹ کیجیے گا اور ضرور اپنے سوالات پٹ فورتھ کیجیے گا. سو بہت بہت شکریہ اگین. سو سب سے پہلے جو میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا عاطف صاحب آپ سے. ہم ظاہر اویسلی ہمیں پتہ ہی ہے کہ آپ کے بینک کا جو لائحہ عمل ہے وتھ رسپیکٹ ٹو نوجوانوں کے لیے جو آپ کے پروڈکٹس اور سولوشنز ہیں, خاص طور پر درمیانی اور چھوٹے کاروباری طبقے کے لیے جو آپ کی سروسز ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیک پروفیشنلز کے لیے آپ کام کر رہے ہیں, بہت ہی جدت پسندی کے ساتھ آپ نے بینکاری کو بہت فروغ دیا ہے پاکستان میں بھی اور بینک الفلاح کے اندر بالخصوص. سو تھوڑا سا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے خیال میں کس طرح سے ہم اپنی پروڈکٹس کو اور سروسز کو فری لانسرز کے لیے کسٹمائز کر سکتے ہیں, ابھی کیا اسٹیٹس ہے, اور مستقبل کے حوالے سے آپ کی کیا پلاننگ ہے. تو اگر آپ تھوڑا سا اس حوالے سے کچھ روشنی ڈال سکیں عاطف صاحب, بینک الفلاح کی میں کیا کام ہو رہا ہے, اور بینکوں کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں بینکوں کو کیا کرنا چاہیے. اور جی تھینک یو فراز. دیکھیں جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہماری ایک رسپانسبلٹی ایز بینکس بنتی ہے کہ جو یہ ایک نیا ایریا ٹیکنالوجی کا ڈیولپ ہو رہا ہے, اور صرف فری لانسر کمیونٹی کا نہیں ہے بلکہ اور بھی ہیں, اس ساری ڈیولپمنٹ میں ہماری ایک رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم آگے بڑھ چڑھ کے اس میں انویسٹمنٹ کریں ٹو میک شیور دیٹ the different sectors of technology development are catered to from a financial point of view, but also beyond that to help in their own business models. تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو ایک تو ہم نے آج بات کی ہے فری لانسر کمیونٹی کی, کہ یہ انڈیویجولز ہیں, ینگ entrepreneurs with new ideas, with energy. So we have to cater to their requirements and needs. And these are needs that were never previously met by any bank. So hum as a banking community, we're coming together and we're seeing کہ ان کی requirements کس قسم کی ہیں, starting from the basic banking that they need, to the transactional capability that they need, the payments, particularly the linkage of payments from their global partners, and of course domestically, and also the financing needs that they have. So in broad categories میں ہم پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, اور ہم نے اپنا جو انٹرنل اسٹرکچر ہے بینک کا اس کو بھی اس طریقے سے سیٹ اپ کیا ہے کہ اس سیکٹر کو ہم ایک رینیوڈ اور ڈفرینٹ فوکس دے سکیں. سو اس میں وہ کرنے کے لیے ہماری جو ایگزسٹنگ جو لیگیسی بینک ہے برانچز کے تھرو ہم سپورٹ کر سکتے ہیں, بٹ مور امپورٹنٹلی ایز وی ہیو بین انویسٹنگ ان دا ڈیجیٹل بینکنگ اسفیئر, ڈیجیٹل بینکنگ میں ہم بآسانی وہ پروڈکٹس لے کر آ سکتے ہیں جو فری لانسر کمیونٹی کے لیے ضرورت ہے جن کی. اور اس میں آف کورس عرفان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ, تو عرفان صاحب اینڈ the State Bank of Pakistan has been very forthcoming in making it possible for us to develop these new products and services. اس کے علاوہ پوری ایک فنٹیک کمیونٹی ہے. فنٹیک کمیونٹی آپ we've heard a lot about how exciting that has been over the last couple of years. So fintechs کے لیے بھی ہم نے ایک سملر اپروچ لی ہے کہ ایک تو ان کی جو کور بینکنگ ریکوائرمنٹس ہیں ان کو کس طریقے سے پورا کیا جائے, اور فنٹیکس کے لیے یہ اٹس ناٹ یوزول کائنڈ آف اسٹف. ان کی کمپنیز باہر رجسٹر ہوتی ہیں, ان کو پھر یہاں پہ ان کے اکاؤنٹس کھولنے ہوتے ہیں, پھر ان کے وہ فنڈس انویسٹمنٹ کے وہاں سے آتے ہیں. سو those are things that banks were not doing as much before. So now we've got a lot of focus to make sure کہ fintechs کے لیے ہم ان کی یہ products ان کو provide کر سکیں. اور اسی طرح ان کا پھر جو بزنس ماڈل ہوتا ہے, کئیوں کا بزنس ماڈل فرق ہوتا ہے, کوئی لاجسٹکس میں جا رہے ہیں, کوئی فائنینشیل سروسز میں جا رہے ہیں, کوئی B2B میں جا رہے ہیں, کوئی B2C میں جا رہے ہیں, کوئی C2B. So we have now a structure where we try to understand what their business model is, اور ان کی فائنینشیل ریکوائرمنٹس, بینکنگ ریکوائرمنٹس کیا بن سکتی ہیں, اور ان سب کو پھر ہم اس میں کیش مینجمنٹ بھی آتی ہے, اس میں پیمنٹس بھی آتی ہیں, اس میں ان کے اپنے امپلائیز کے لیے ویریس پروڈکٹس, پے رول سروسز ایٹسیٹرا وہ سب آتے ہیں. تو وہ ڈیولپ کر کے ان کے لیے دیتے ہیں تاکہ ان کے لیے آسانی ہو ٹو سیٹ اپ دیئر بزنسز اینڈ موو فارورڈ. Then the third thing is we open up our own
banking customer base to see if what they are producing in terms of their business model can be beneficial for our own customer base. And if it is, तो फिर हम कहते हैं कि भाई आप develop करें, हम APIs खोलते हैं, आपको, you can access our customer base. And of course, that helps them grow also in the market. जैसे ही इनका बिजनेस मॉडल डेवलप हो रहा होता है तो फिर हम देखते हैं कि अच्छा इनको फाइनेंसिंग नीड्स क्या हो सकती हैं, और फाइनेंसिंग नीड्स या इक्विटी साइड पे हो सकती है या लेंडिंग साइड पे हो सकती है. सो वो दोनों हमारे पास कैपेबिलिटीज हैं, उसको हम फर्दर डेवलप कर रहे हैं. इट्स नॉट इजी. इक्विटी साइड की जो फिनटेक में इन्वेस्टमेंट इज नॉट इजी, बट एटलीस्ट हमने कुछ फंड्स उसके लिए एलोकेट कर दिए कि अब इस तरीके से करेंगे. सो इस तरीके से एक होलिस्टिक अप्रोच लेके हम चलते हैं. तो ये फिनटेक वाली बात होगी. बाकी आखिरी वाली बात होगी कि जी टेक्नोलॉजी हमने अपने बैंक में भी तो वी हैव टू completely constantly reinvest in technology within the bank so that we are keeping pace with the rest of the market and the world. So ये broad areas हैं जो holistic हमारी approach इसमें रहती है. बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ साहब. और मैं खुद इस बात का गवाह हूँ कि जो कि ज़ाहिर है हमारा भी कुछ ताल्लुक बैंक्स के साथ है कि जिस बैंक की स्ट्रैटेजी में अब आपका तस्करा नहीं है तो उसको हम एज ए कंसल्टेंट भी या एज एन एडवाइज़र भी इनकम्प्लीट स्ट्रैटेजी कहते हैं. हम कहते हैं कि नहीं, अगर इसमें फ्रीलांसर का तस्करा नहीं है तो ये फ्यूचरिस्टिक स्ट्रैटेजी तो नहीं हो सकती. ये आपकी आज की स्ट्रैटेजी तो हो सकती है लेकिन कल की स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती. तो आई थिंक आई फुल्ली एग्री विद आतिफ साहब जिस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया है. थोड़ा सा मैं एक और कनेक्टेड क्वेश्चन करना चाहूँगा आतिफ साहब के ज़ाहिर है मुस्तकबिल में एक ये बात भी आ रही है कि डिजिटल बैंक भी पाकिस्तान में आएंगे, वो भी ऑपरेट होंगे. इस वक्त मेरे ख्याल में शायद स्टेट बैंक का इनिशियल प्लान ये है कि 5-6 करीब लाइसेंसेस देने वाले हैं. हो सकता है शायद फ्यूचर में वो और लाइसेंसेस भी दें. तो आप इस अपॉर्चुनिटी को किस तरह लिंक करते हैं कि डिजिटल बैंक्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा, और एज ए सारिफ जो हमारे फ्रीलांसर्स हैं उनको डिजिटल बैंक से कितना फ़ायदा आप एक्सपेक्ट करते हैं मिलेगा? Yeah, I think digital bank again it's a very forward-looking approach. Again, credit goes to the state bank के उन्होंने एक बड़ा यूनिक किस्म का एक फ्रेमवर्क डेवलप किया है जो बाकी दुनिया में भी इतना ज़्यादा नहीं शायद चला, लेकिन यहाँ पे हमने relative to developing countries, I think our state bank has really moved this forward very very rapidly. अच्छा, उसमें क्या डेवलपमेंट्स, क्या फ्रीलांसर्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज आएंगी? आई थिंक देयर विल बी लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज बिकॉज दिस इज अ न्यू फील्ड. सो बैंक्स विल बी, और डिजिटल बैंक्स जब लाइसेंसेस उनको मिलेंगे तो दे विल बी नीडिंग टू कम अप विद न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज based on technology stacks that they will either develop with the help of freelancers or themselves. But this is a constant journey, and new products and services will always be required. The nature of this field has shown us that ये चीज ऐसे नहीं होते कि आज मैंने बना लिया तो अब बना लिया है. There is constant innovation that's taking place, and so there is always going to be room for freelancers to come up with new technologies, new ideas, new processes that can then be presented to these digital banks to enhance their offering. So I think it will just open up a huge opportunity for freelancers. मैं इसमें हमेशा थोड़ा सा एक ऐड करने के लिए ज़रूर कहूँगा, मतलब ये इज़राए मज़ाक के, खैर वो एक इज़राए मज़ाक के दौर में तो बात ये करनी थी थोड़ा ऑन लाइटर नोट के. हमारी उर्दू का अच्छा खासा टेस्ट हो रहा है बिकॉज अंग्रेज़ी बोल के अंग्रेज़ी कॉन्फ्रेंसेस में अंग्रेज़ी बोलने के इतने आदी हो गए कि उर्दू के हवाले से किसी किस्म की कोई दिक्कत पेश आए तो उसके लिए पेश की माजरत. बट पॉइंट ये है कि अब आपको होपफुली इन द फ्यूचर जो सर्विसेज हैं शायद वो इंशाल्लाह सस्ती मिलना भी शुरू हो जाए as compared to what you're getting these days, because आप डिजिटल बैंक यूज करेंगे या डिजिटल बैंकिंग यूज करेंगे. so I'm hoping that उसका बेनिफिट भी होपफुली आपको फ्यूचर में पास होना शुरू हो जाएगा. this is going to be a game changer, because जाहिर है obviously आजकल इतना कट थ्रोट कंपटीशन है कि प्राइसिंग का जो बेनिफिट है वो भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कस्टमर एक्सपीरियंस के अलावा. so that's something which I wanted to point out. मैं गुफ्तगू को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ, और यूसुफ आपके साथ मेरा दूसरा सवाल है. सबसे पहले थोड़ा मैं फैसल बैंक के हवाले से यूसुफ ने आपको एक्सप्लेन किया है, लेकिन मैं एक चीज़ जो थोड़ा सा
گفتگو کا آغاز یوسف کے ساتھ بات کس طرح سے شروع کروں گا کہ فیصل بینک شاید پاکستان کا نہیں، پاکستان کا تو ظاہر نہیں بلکہ ریجن کا، یا شاید تھوڑی دیر پہلے مجھے ایک فیصل بینک کے ہمارے کولیگ تذکرہ کر رہے تھے، شاید دنیا کا پہلا بینک ہے یا واحد بینک ہے جس نے ایک سکسیسفل ٹرانسفارمیشن اچیو کرنے والے ہیں یا کر چکے ہیں فرام کنونشنل بینک ٹو اسلامک بینک. دیٹس اے بگ ڈیل. سو سب سے پہلے تو میں ان کو مبارکباد دوں گا ظاہر اس حوالے سے، لیکن میرا دوسرا سوال پھر یہ ہوگا کہ اسلامک بینکاری کے حوالے سے، اور فیصل بینک چونکہ ایک اسلامک بینک بنے گا یا بن گیا ہے، اس حوالے سے خاص طور پہ فری لانسر کمیونٹی کے لیے آپ ان تمام مواقع کو کیسے دیکھتے ہیں یوسف؟ اگر آپ تھوڑا سا ایکسپلین کر سکیں اور یہ بتا سکیں کہ کیا آپ اسلامک بینکنگ میں فری لانسرز کا جو پینیٹریشن ہے اس کو بہت زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں نارمل بینکس کے علاوہ بھی؟ جی آئی تھنک یہ تو ایک انڈسٹری ٹرانسفارمیشن ہے جو اسلامک بینکنگ کی طرف ہو رہی ہے. اگر ہم نمبرز کو بھی دیکھیں، سو دا کائنڈ آف گروتھ جو اسلامک بینکنگ میں ہو رہی ہے وہ کنونشنل بینکنگ سے تقریباً دگنی ہے. اور وہ گروتھ جو ہے وہ نہ صرف جو ہے اسلامک بینکنگ کے نئے کسٹمرز آ رہے ہیں، بلکہ کنونشنل بینک سے بھی کسٹمرز جو ہیں وہ کینیبلائز ہو کے ٹورڈز اسلامک بینکنگ آ رہے ہیں. So I foresee that there is going to be predominantly Islamic banking maybe in the next 10 years or so. جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت شریعت کورٹ نے بھی اور جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں اس کی طرف سے بھی ایک فوکس آ رہا ہے فار دا کنونشنل بینکس ٹو کنورٹ ٹو این اسلامک بینک. سو اسلامک بینک کوئی آج ایک نیش نہیں ہے، اسلامک بینک ایک کور ایریا بن رہا ہے بینکنگ کے لیے. سو اٹ از آبویسلی ویری امپورٹنٹ کہ اگر کسٹمر پریفرنس ہے اور اس کی ڈیمانڈ ہے تو سپلائی سائڈ جو ہے اس کی کریٹ کی جائے. اور آئی ایم شیور دیٹ دس فری لانسر کمیونٹی از آلسو ریفلیکٹنگ دا میسز ایٹ لارج ان پاکستان. سو وہاں پر ایک ڈیمانڈ تو ایگزسٹ کر رہی ہے اس وقت اسلامک بینکنگ کی. سو اس کے لیے فیصل بینک جو اپنی ایک اسٹریٹجی بنائی ہے اس کے اندر ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹائزیشن جو ہے وہ اس کا ایک پلر آف گروتھ ہے. سو وی ریئلی وانٹ ٹو بی اے پروگریسو اسلامک بینک which is basing its growth on technology and digital orientation. سو اس کے لیے اگر ہم فری لانسرز کمیونٹی کی بات کریں تو بالکل اسپیسیفک پروڈکٹس جس طرح فری لانسرز اکاؤنٹ کی بات ہم کریں تو براق ہمارا ایک ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے اسپیسیفکلی فار فری لانسرز. دیٹ از اویلیبل، دیٹس ویری ویل equipped, as good as any other banks offering, in fact better than that. سو وہ ایک انیبلنگ چینل مہیا کرتا ہے ٹو فری لانسرز ٹو ورک ان اے شریعہ کمپلائنٹ انوائرمنٹ. پھر یہ جو اکاؤنٹ ہے یہ لنکڈ ہے آگے if there are any investment opportunities that they want to avail in terms of savings accounts, in terms of any other investment opportunities, تو یہ Islamic investment opportunities تو یہ ان کے ساتھ بھی لنکڈ ہے. باقی اس کے علاوہ جو آئی تھنک ہمیں ذرا اس کو دو چیزوں میں توڑنا چاہیے جو فری لانسرز کی ریکوائرمنٹ ہے. ایک ٹرانزیکشنل ریکوائرمنٹس ہیں، اور ٹرانزیکشنل ریکوائرمنٹس پہ آبویسلی جس طرح عاطف نے کہا تمام بینکس فوکس کر رہے ہیں، اسٹیٹ بینک کا بھی فوکس ہے اور آبویسلی اسلامک بینکس ہمارا بھی اس کے اوپر ایک بھرپور فوکس ہے. بڑا اس کے آئی تھنک اس سے زیادہ چیز جو ریکوائرڈ ہے وہ ایک انڈرسٹینڈنگ کی ریکوائرمنٹ ہے اس بزنس کی، جو کہ میرے خیال میں اس وقت بینکس کو خاص طور پہ اس چیز کی ایک ڈیپر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. اور اس کے اوپر ہم نے جو ہے ایک ٹیکنالوجی فائنینسنگ گروپ جو ہے وہ بینک کے اندر بنایا ہے، جہاں پر یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں پر اس طرح کامیاب جوان ٹائپ کا پروگرام ہے اس کے اندر اگر ہم کسی کو فائنینس کرنا چاہتے ہیں ود اے ٹیکنالوجی اورینٹیشن تو کیسے فائنینس کریں، وہ کیا پیرامیٹرز ہونے چاہیے. اور اس کے اندر انشاءاللہ عنقریب جو ہے آپ کو اسلامک فائنینسنگ جو ہے اس کے اوپر اویلیبل ہوگی. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ
اگر فرض کریں کہ آپ ایک سنگل فری لانسر ہیں اور آپ کے پاس ایک آرڈر بک ہے اور آپ اس کو میٹ نہیں کر پا رہے اور آپ 2 بندے اور امپلوائے کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی سے اگر دوسری سائڈ پہ بائر آپ کا گوگل ہے یا کوئی ایسی بڑا ادارہ ہے جہاں پر آپ کے پاس ایک سیکیورڈ آرڈرز ہیں, تو وی ووڈ لائک ٹو اسسٹ یو through the Sharia compliant solutions in terms of growing your businesses. Obviously اس میں جو ہے وہ ہینڈ اینڈ گلو کا ایک رشتہ ہوگا with the Freelancers Association and with various other technology oriented organizations جو جہاں پر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کے اوپر ایک آپ کو اسلامک بینکنگ فائنینسنگ سولوشنز دیں گے. So we're fully focused on this for us. انشاءاللہ تعالیٰ. تھینک یو ویری مچ. باسر, آپ کے ساتھ میرا ایک سوال ہے کہ اس پورے پروسیس میں چونکہ ہم نے کچھ مسائل کا بھی تذکرہ کیا, کچھ کمپلیکیشنز کا بھی تذکرہ کیا کہ اگر ڈیٹا نہیں ہے تو جو فائنینسنگ ہے وہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے, اور باقی اور ہمارے پاس اس قسم کے جو ماڈلز ہیں اس سے پہلے ان پلیس نہیں ہیں مختلف اداروں کے اندر. تو اس حوالے سے آپ اسٹیٹ بینک کے یا فور دیٹ میٹر اگر ایس سی سی بی کو بھی اس ایمبٹ میں انکلوڈ کریں, ریگولیٹر کے رول کو کس طرح دیکھتے ہیں, اور آپ کے خیال میں کون کون سے ایسے دیگر ایریاز ہیں جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ ریگولیٹر کو تھوڑا سا اور آگے آ کے فری لانسرز کے بینکاری کی سہولیات کی زیادہ افادیت کے لیے تھوڑا اور کوشش کر سکتے ہیں؟ تو اس میں اگر کچھ آپ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں باسر. Sorry, so I just want to understand your question for us. Are you saying in the absence of data, ہم کیسے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں؟ میرا سوال یہ تھا کہ جیسے مثال کے طور فائنینسنگ سولوشنز ہم نے دینی ہے مختلف فری لانسرز کو, اور اس طرح کی اور سولوشنز ویلیو ایڈڈ سولوشنز دینی ہے, تو کچھ جگہوں پہ ظاہری بات ہے ہمارے پاس اسٹیٹ بینک کی فیسیلیٹیشن چاہیے ہوگی یا دیگر اور اداروں کی فیسیلیٹیشن چاہیے ہوگی تاکہ وہ تھوڑا سا ہمیں اس حوالے سے لیول پلینگ فیلڈ پرووائڈ کریں اور ایک انیبلنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کریں. تو آپ کے خیال میں کن کن ایریاز میں لگتا ہے آپ کو کہ اسٹیٹ بینک کی یا دیگر ریگولیٹرز کی سپورٹ کی ضرورت ہوگی؟ اگر وہ 3-4 چیدہ ایریاز آپ اس کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں. تھینک یو فراز. آئی انڈرسٹینڈ یور کویسچن ناؤ. دیکھیں اس میں یہ ایشو جو ڈیٹا کا ہے یہ رہے گا, اینڈ اس میں آئی تھنک امپورٹنٹ یہ ہے کہ دیکھیں یہی ایشو ہسٹوریکلی رہا ہے ورکر ریمیٹنس کے اندر بھی, کہ کیونکہ ورکر ریمیٹنس کے پیسے جو آتے ہیں یہاں پہ فیملیز کے پاس وہ کبھی ڈفرینٹ چینل سے بھیجتے جاتے ہیں, تو ایک ریکارڈ اس فیملی کے پاس بن نہیں سکتا کہ اس کے پاس کیا ایک سورس آف انکم ڈائریکٹلی باہر سے آ رہی ہے. یہی ایشو ہمیں نظر آ رہا ہے جو ہمارے پاس فری لانسر اکاؤنٹ ہیں اس کے اندر ہیں. دے آر یوزنگ ملٹیپل بینکس, یا وہ ڈفرینٹ چینل سے کبھی پیسے منگوا لیتے ہیں جو اس وقت ان کو اس سیکنڈ پہ کنوینئنٹ یا بہتر لگتا ہے. تو ایک ریکارڈ کسی بھی بینک کے پاس یا کسی انسٹیٹیوشن کے پاس بن نہیں پا رہا. آئی تھنک کریٹیکل یہ ہے کہ آف کورس دیکھیں جیسے عاطف صاحب نے بھی کہا, ہم لوگ بھی ایٹ جے ایس بینک ہم بینکنگ کو اب 2 طریقے سے دیکھتے ہیں. ہم اپنے بینک کو بھی ریفر کرتے ہیں ایز دا لیگیسی بینک, جس طرح سے آپ آج جے ایس بینک کو جانتے ہیں, اور جو ڈیجیٹل بینک ہے. تو بینک کے اندر بھی ہم اس کو لیگیسی اینڈ ڈیجیٹل بینک, وی آلموسٹ 2 بینک آپریٹ کرتے ہیں. ہمارا ڈیجیٹل برانڈ زندگی ہے, شاید یو مسٹ بی فیملیئر. اب اس کے اندر جو ہم لوگوں کے حساب میں 2 پروڈکٹ ہیں اس وقت, جو ویسے بھی ہم اپنے لیگیسی بینک میں ہم پاکستان میں ٹاپ 3 میں ہیں, اب ان کو ہم کو لے کے جانا ہے فار دا فری لانسر اینڈ آر ڈیجیٹل کسٹمرز. وہ 2 پروڈکٹ جو ہیں دونوں ویا اسٹیٹ بینک ہیں. ایک کا نام ہے جو فیصل بینک نے بھی ذکر کیا, ایک کا نام ہے یہ یوتھ بزنس لون, ٹھیک ہے نا, اور دوسرا ہے اسٹیٹ بینک کی نئی اسکیم صاف, ٹھیک ہے. تو یہ دو اسکیمز ہیں. اس میں بہت سبسڈائز ریٹ کے اوپر فائنینسنگ مل سکتی ہے فار جو ہمارے کسٹمرز ہیں, جو فری لانسرز ہیں یا اسمال اسٹارٹ اپ کسٹمرز ہیں. سو ہم یوزنگ دیز 2 سبسڈائزڈ فائنینسنگ اسکیمز ہم یہ آفر کر رہے ہیں ٹو آر کسٹمرز. بٹ اگین مائی ریکویسٹ از ٹو دا فری لانسرز کہ کوئی ایک چینل یوز کریں, تاکہ جب ہم آپ سے ڈسکشن کرتے ہیں فار ورکنگ کیپٹل ریکوائرمنٹ یا ایون ٹرم لون آف 2 or 3 years, تو ہمیں چاہیے ہوتا ہے کہ آپ کی سورس آف انکم کیا ہے. اس کو اگر آپ ایک پلیٹ فارم یوز کریں گے تو ڈیٹا ہمیں گیدر کرنے کے لیے یا ہماری ڈیٹا سائنس ٹیم کو بہت ایزی ہو جاتا ہے.
آف کورس ہم ان چیزوں میں زیادہ رسک لینے کو تیار ہیں بیکاز جیسے یہ صاف کی اسکیم ہے اس میں پرنسپل پروٹیکشن بھی اسٹیٹ بینک پرووائڈ کرتا ہے بینکس کو, تو ہمیں رسک ہماری ایپیٹائٹ بڑھ جاتی ہے. اس کے علاوہ 2 اور پروگرام ہیں جو ہم یوز کر رہے ہیں اس وقت. ایک یو ایس اے آئی ڈی کا پروگرام ہے جس میں بھی کریڈٹ پروٹیکشن ہے, اور ایک کرانداز کا بھی پروگرام ہے جس میں بھی ہم اس کو یوز کر رہے ہیں. سو دیر اباؤٹ 4 پروگرامس. کسی میں کوریج زیادہ ہے, رسک کوریج زیادہ ہے, کسی میں انٹرسٹ ریٹ سبسڈی ہے فار دا کسٹمرز. تو یہ سارے پلیٹ فارم چاروں اویلیبل ہیں. آل 4 وی آر ورکنگ آن, بٹ ڈیٹا کی ایشو ہے. بٹ ڈیٹا پرووائڈ کرنا ان سم ریسپیکٹ, جو میرے نیفیوز, گھر کے کزنز وغیرہ, چھوٹے کزنز وغیرہ, ان کو بھی میں کافی آئی اسپیک ٹو دیم, بہت سارے لوگ اس میں سے اپنے ڈے جابز بھی ہیں, کچھ فل ٹائم فری لانس کرتے ہیں, کچھ پارٹ ٹائم فری لانس کرتے ہیں. اینڈ آئی کیپ ٹرائنگ ٹو سے کہ پلیز ذرا سا ڈسپلن رکھیں, کوئی ایک پلیٹ فارم یوز کریں تاکہ کل آپ کا بزنس جب گرو کرے تو یو کین گیٹ فائنینسنگ ایزیئر. تو سیم تھنگ جو آج سے ہم نے 20 سال پہلے یا 15 سال پہلے دیکھا تھا کہ جب ہم اسمال بزنس کو فائنینس کرنے جاتے ہیں تو ان کے پاس اپنا ہی ڈیٹا نہیں ہوتا, کچھ وہ کیش سیلز کو ریکارڈ نہیں کر رہے ہوتے, کچھ پرچیزز کو ریکارڈ نہیں کر رہے ہوتے. سو ان کے پاس چلیں ٹیکس سیونگ کرنا چاہتے تھے ایکسیٹرا. یہاں پہ تو وہ کوئی ایشو نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس, یہ صرف ایک تھوڑا سا ڈسپلن کا ایشو ہے. اپنے پاس تھوڑا سا ڈسپلن رکھیں تاکہ آپ 2 سال بعد یا 1 سال بعد کسی بھی بینک سے جا کے نہایت ہی سبسڈائز ریٹ پر فائنینسنگ اور گروتھ کیپٹل لے سکیں. تھینک یو. نہیں, آئی تھنک باسط بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا ہے. یہ بڑی اچھی اپارچونیٹی ہے کہ ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ پروڈکٹس اور سولوشنز اویلیبل ہیں. اویئرنیس کا ایشو ہو سکتا ہے, تو میرے خیال میں دس از اے یونیک اپارچونیٹی, بڑا سنہرا موقع ہے. ہم سب ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس بارے میں معلومات اکٹھی کر رہے ہیں. دس انفارمیشن از امپورٹنٹ کہ آپ اپنے بزنس کو فیوچر میں کیسے گرو کر سکتے ہیں بائی انگیجنگ مور وتھ آل دیز فائنینشیل انسٹیٹیوشن. جو بینکرز یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے بینکنگ کولیگس. عامر sitting just besides me, adjacent to me. So عامر, آپ کے ساتھ سوال بیسکلی یہ ہے کہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے آپ کے انیشیل ڈائلاگ میں مینشن کیا کہ کتنی بڑی اپارچونیٹی ہے. میں صرف سمجھنا ہی چاہ رہا تھا کہ اب آپ بینکاری کے حوالے سے جو فری لانسنگ کی جو بینکاری ہے اس کے حوالے سے جو فیوچر ہے, مستقبل ہے, اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ بینک اسلامی کے حوالے سے بھی آپ چاہیں تو ایکسپلین کر سکتے ہیں, یا ان جنرل بینکنگ انڈسٹری کو آپ کس طرح ایوالو ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں, اگر آپ تھوڑا سا ایکسپلین کر سکیں اس حوالے سے. تھینک یو سو مچ. پہلے تو میں کچھ انیشیٹوز جن کے اوپر ہم کام کر چکے ہیں وہ شیئر کروں گا. کہ بینک اسلامی کی ورک فورس اس وقت جو ہے تقریباً 4000 لوگ بینک اسلامی کے لیے کام کرتے ہیں. آؤٹ آف دیٹ 400 آر فری لانسرز جو بینک کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں, فارملی بینک کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اینڈ دے آر ارننگ فرام دا بینک. اینڈ ہمارا جو آئیڈیا ہے اس فری لانس ورک فورس کو بڑھانے کا, وہ thousands کے اندر ہے. Means we want to grow it to 10,000 actually, the freelance workforce. But 400 people are already working with Bank Islami as freelancers. On technology side, interestingly, I can see Amin Saab sitting straight in front of me. جو ہماری ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل کے پورے پیس کو سپروائز کر رہے ہیں, ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں, کنسلٹ کر رہے ہیں, وہ بھی فری لانسر ہیں. تو جو ہماری ڈیجیٹل اور آئی ٹی کی جو بھی اسٹریٹجی ہے اور اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے, اس کو بھی ایک فری لانسر جو ہے وہ اس پہ ہیڈ کر رہا ہے اس وقت. تو ہم نے ایکچولی پریکٹیکلی اس کے اوپر کام کیا ہے. دین ویری ریسنٹلی لاسٹ ویک وی اسٹیبلشڈ ا ڈیجیٹل سروس سینٹر, اور اس کے اندر ہم نے نہ صرف وہ ڈیجیٹل سروس سینٹر بنایا جہاں پر جو سروسز ہیں وہ فزیکلی مل رہی ہیں. مینز یو کین گیٹ اے فزیکل سروس اینڈ اے ڈیجیٹل سروس اینڈ اے کمبینیشن آف بوتھ. ساتھ میں ہم نے اس کی بیسمنٹ کے اندر ایک کافی شاپ بنائی جہاں پر کانسیپٹ یہ ہے کہ یو ہیو فری انٹرنیٹ اویلیبل, یو ہیو فری الیکٹریسٹی اینڈ ایئر کنڈیشننگ اویلیبل, اینڈ یو ہیو فری ڈیسکس اویلیبل, اینڈ یو ہیو فری الیکٹریسٹی کنیکٹیوٹی ود ایوری ڈیسک اویلیبل. سو جو ہماری یوتھ ہے وہ یہاں آئے, اپارٹ فرام بینکنگ نیڈس, چاہے وہ ہماری بینکنگ نیڈس یوز کرتے ہیں یا نہیں کرتے, دے کین یوز دیٹ اسپیس, دے کین ہیو اے فری کافی اینڈ دے کین ورک, اینڈ دا اسپیس از اوپن فرام 10 AM in the morning till 10 PM every day. اس کے بعد وہ ورچولی اوپن ہوتی ہے. دیر از اے ورچوئل ٹیلر ہو از اویلیبل تھرو ویڈیو ان دیٹ اسپیس. بٹ اس کے بعد ہم وہ جو اویلیبلٹی ہے فار فری لانسرز ٹو یوز اے فری انٹرنیٹ, فری اسپیس, فری ٹیبل اینڈ ڈیسکز اینڈ الیکٹریسٹی, وہ 10 بجے بند ہو جاتی ہے.
بیکاز یہ بنائی ہے ہم نے زمزمہ کے اندر فیز 5 میں. تو اگینسٹ اس کا فوکس اگین ہم نے کیا ہے فری لینسرس کے اوپر, کہ اکثر ان کو اگر وہ آف سائٹ سے آپریٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو آر کنٹری ہیز سم ٹائمز الیکٹریسٹی ایشوز اینڈ انٹرنیٹ ایشوز اینڈ ایئر کنڈیشننگ ایشوز, تو وہ بھی انہیں ساری فری مل جائے. اینڈ وی انٹینڈ ٹو رول آؤٹ مور آف دیز ونس دس پروٹوٹائپ از سکسیسفل. تو یہ تو وہ چیزیں جو ہم نے پریکٹیکلی کر دی ہیں, اور ان چیزوں کو پریکٹیکلی کرنے کا پرپز بھی ہمیں یہ کلیئر ہے کہ جی دس از دا فیوچر. یہاں پر جو گروتھ پاکستان میں آ سکتی ہے وہ اس کا جو دیر از نو کیپ ٹو اٹ. سو ایز اے ریزلٹ آف دیٹ we have yesterday we discussed and I like to announce we have been doing this earlier for selected other professions, that we are offering a 1 million rupee financing facility, interest oblique profit free, so it's zero interest profit and no security required. So somebody who is into freelancing and has done something to show to us, he can take that 1 million rupee interest free collateral free facility from Bank Islami. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ عامر, کافی الیبوریٹلی آپ نے ایکسپلین کیا. اب میری کوشش یہ ہوگی کہ اگلا کچھ وقت جو ہم صرف کریں آپ کے سوالات پہ. تو ناؤ دا فورم از یورس. آپ پلیز سوالات پوچھیں, چپتے ہوئے سوالات پوچھیں, آسان سوالات پوچھیں, جیسے سوالات پوچھنا چاہیں. لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ ہمارے بہت محترم دوست بیٹھے ہیں, سید عرفان علی صاحب. میں ان سے ایک سوال پوچھوں, بیکاز ہی ہیز ڈن اے لاٹ فار دی فریلانسنگ کمیونٹی. ڈیجیٹل فریلانسر اکاؤنٹ, آسان اکاؤنٹس کی جب بات کرتے ہیں, اور آسان اکاؤنٹ جس طرح سے آسان طریقے سے اوپن ہو رہے ہیں یا ہونے چاہیے, اس حوالے سے عرفان صاحب کا بہت میجر کردار ہے. عرفان صاحب, جو ماضی میں ہوا ہے وہ تو ماشاء اللہ بہت اچھا ہوا ہے, اس حوالے سے کچھ ٹریکشن آ رہی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں بڑی پازیٹیو ٹریکشن ہے, اور آئے گی. لیکن تھوڑا سا اگر آپ یہ ایکسپلین کر سکیں کہ مستقبل کو کیسا دیکھ رہے ہیں آپ, ریگولیٹر مستقبل میں کیا کرنے کا سوچ رہا ہے فری لانسرس کے لیے, اور بینکوں کے حوالے سے اور جنرلی بھی. بہت شکریہ فراز. اور مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ آج کی جو محفل ہے جو پاکستان فری لانسرز ایسوسی ایشن نے سجائی ہے وہ میرے لیے بڑی امپریسو ہے. اور میں آپ سب لوگوں کو جو یہاں بیٹھا اور دیکھ رہا ہوں کافی دیر سے, مجھے لگتا ہے کہ ہمارا مستقبل تابناک ہے. اور ریگولیٹر ڈیفینیٹلی جو چینجز لا رہا ہے وہ بڑی اہم ہے. اچھا, میرے دوست جو یہاں بیٹھے ہیں بینکرز, اور فراز آپ اور ہمارے لوگ جو فری لانسرز یہاں بیٹھے ہیں, ابھی آپ لیٹلی دیکھیں ہم نے فری لانسرز کے لیے ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی اجازت دی, جو کہ ایک بہت ہی اہم قدم تھا. اور اس کانٹیکسٹ میں سوچا جائے کہ ریگولیٹر بھی تمام فائنینشیل سیکٹر کی طرح کنونشنلی پلیس تھا. اس کنونشنل تھنکنگ کو ہم نے ڈسرپٹ کیا اور ڈیجیٹائزیشن کو اڈاپٹ کیا, اور ریزلٹنٹلی اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہم پاکستان کے ہر حصے تک پہنچ گئے. اچھا, گوئنگ فارورڈ کیا ہونے جا رہا ہے, اور کہ ہمارا ریگولیٹری پلانس ہیں کیا ایکچولی. اچھا, ابھی عاطف باجوہ صاحب نے اس کا ذکر کیا. سب سے اہم جو پالیسی آئی ہے 2022 میں, جس کے اوپر پچھلے کوئی 3 سالوں سے کام ہو رہا تھا, وہ ڈیجیٹل بینکنگ کی پالیسی. اب ہمیں علم ہے کہ کافی بڑی تعداد ڈیجیٹل بینکس نے لائسنس کے لیے اپلائی کیا, ہم نے ابھی دیا نہیں. بٹ گوئنگ فارورڈ, تھینک یو عامر, گوئنگ فارورڈ جب یہ لائسنسز دے دیے جائیں گے اور بینکس لائیو اینڈ ککنگ ہوں گے, تو دیٹ ول لیڈ ٹو لٹرلی پلیتھورا, پازیٹیو پلیتھورا آف پروڈکٹس. سب سے اہم کام تو یہ. دوسری بات جو ریگولیٹر ہمیشہ فوکس کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ جی جو آپشنز اویلیبل ہیں وہ ایفیشینٹ ہیں, وہ کاسٹ افیکٹو ہیں, اور وہ سیکیور ہیں. یہ 3 باتیں, یعنی ایفیشینٹ ہیں, کاسٹ افیکٹو ہیں, اور سیکیور ہیں. تو اس کانٹیکسٹ میں ڈیجیٹل بینکس کو جو پروڈکٹ اور باقی سسٹم کو بھی جو پروڈکٹ بہت اسسٹ کرے گی وہ راست ہے. راست جو پیمنٹ سسٹم ہم نے ڈیولپ کیا, اگین یہ پچھلے ہمارے 3-4 سالوں کی کاوش ہے جو آیا, اس میں جو ٹریکشن ہے وہ انبلیویبل ہے. اور اس کی فگرز, کل تک کی پوزیشن یہ تھی کہ 11 ملین لوگ راست
پر رجسٹر ہو چکے تھے فار اے کنٹری آف 220 ملین. اینڈ دیٹ ہیز ہیپنڈ لٹرلی ان منتھس, سالوں کی بات نہیں ہوتی. سو اٹس ٹائم کہ جو ہمارے فری لانسرز ہیں وہ اڈاپٹ کریں ان آپشنس کو, ڈیجیٹل یہ جو اکاؤنٹ اوپننگ کی فیسلٹی اویلیبل ہے اس کو اڈاپٹ کریں, راست کو اڈاپٹ کریں. جب ڈیجیٹل بینکس آئیں تو ان سے بات کریں. ابھی میں تھوڑی دیر بعد آپ کو ایک پریزنٹیشن بھی دینے والا ہوں, اس میں زیادہ تفصیل سے میں بات کرتا ہوں, اس میں زیادہ کھل کے بیان کروں گا اور آپ کے درمیان موجود ہوں گا as my presence as a regulator and a representative of State Bank of Pakistan. But a lot would also depend on کہ freelancers کیسے سوچتے ہیں, how they want to shape the future. So guys, all of you that are sitting here, you have to decide کہ یار ہم نے اپنا مستقبل کیسے بنانا ہے. ہم تو موجود ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ فری لانسر کمیونٹی ایک بہت ہی اہم کمیونٹی ہے. بینکوں کے پریزیڈنٹس یہاں موجود ہیں, مطلب اس سے بڑا افسر بینک میں نہیں ہوتا. they are here listening to you and you know جو پیفلا کہہ رہی ہے, جو ان کا اپنا اسٹاف کہہ رہا ہے, جو ریگولیٹر کہہ رہا ہے, you know. سو امپورٹنٹ بات میری نظر میں یہ ہے کہ فری لانسرز کو خود ہی کو you know بلند کرنا پڑے گا, جیسے علامہ اقبال کہتے ہیں. And that is where technology will, you know, take shape. چاہے وہ بلاک چین ہو, چاہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہو, کوانٹم کمپیوٹنگ ہو, وہ کچھ بھی ہو. That will be dependent on the way you tend to shape things. Regulator will nudge you towards better technology, towards efficiency, towards cost effectiveness. جیسے کہ عامر نے آپ کو بتایا کہ جی میں آپ کو لون دوں گا, انہوں نے آپ کو بتایا, باسر نے آپ کو بتایا کہ ڈاکومنٹیشن ٹھیک کریں, باجوہ صاحب نے آپ کو ڈیجیٹل بینکنگ کے بارے میں بتایا. بٹ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ فری لانسرز اپنے آپ کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں ان دا منتھس اینڈ ایئرس ٹو کم. اور ہمارے پاس منتھس ایئرس ہیں نہیں ہے. اور اگر آپ نے ایم شیور کہ آپ نے ان کی اورنگزیب صاحب پریزیڈنٹ ایچ بی ایل کی اسپیچ کی تھی, تو کائنڈلی فار گاڈ سیک ہمیں اپنے آپ کو کمپیئر تو کرنا پڑے گا. ہمیں ریجنلی بھی کمپیئر کرنا پڑے گا اور گلوبلی بھی کمپیئر کرنا پڑے گا, اور پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم کہاں کھڑے. سو ان مائی ویو the future is bright, but the future's brightness will depend on how we shine. We shine progressively, بہت شاندار ریزلٹس ہیں. انفراسٹرکچر موجود ہے, پروڈکٹ موجود ہیں, آپ کا کام ہے ان کو استعمال میں لانا. تھینک یو. بہت بہت شکریہ. توقعات آپ سے بھی بہت زیادہ ہیں اور آپ کی بھی ظاہر توقعات بینکوں سے بہت زیادہ ہوں گی. تو پلیز یہاں پر کچھ ہمارے کولیگز ہیں جو مائکس دے سکیں, وہ افراد جو کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں یا سوالات کرنا چاہتے ہیں. بہت مشکل ہے ہمارے لیے دیکھنا کہ کس نے یہاں ہاتھ اٹھایا ہے, بیکاز بیک گراؤنڈ obviously is a little darker. السلام علیکم سر. جی السلام علیکم sir. First of all, I want to introduce myself. I am Junaid Qureshi I came from Hyderabad and I am a full stack developer and a freelancer. تو سر میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ being a freelancer, اگر ہمیں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کمپنی اپنی اوپن کرنی ہے, تو کیونکہ آپ سی ای اوز ہیں تو آپ کو بہتر پتہ ہوگا, تو ہمیں کون سی وہ چیک لسٹ ہے جو ہمیں آپ دیں گے کہ یہ چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے, تو اس کے بعد آپ یہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کمپنی اوپن کرنے کی طرف جائیں. تھینک یو سو مچ. یعنی مطلب اس کے اکاؤنٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ اس کا اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہتے ہیں, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کمپنی کا اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہتے ہیں, تو کیا ہوگا؟ تو عاطف صاحب آپ لینا چاہیں گے اس سوال؟ میرا خیال ہے اس سوال اکاؤنٹ سے پہلے کی بات کر رہے ہیں کہ کمپنی کیسے کھولیں. تو کمپنی کھولنے کی تو جو چیک لسٹ ہے وہ میرا خیال ہے ہم بھی دے سکتے ہیں, بٹ دیٹ از این ایس سی سی پی ڈومین. ایس سی سی پی سے آپ کو یہ ساری ریکوائرمنٹس مل جائیں گی, اور وہ جب چیک لسٹ آپ پوری کر لیں گے تو پھر بینک کا اکاؤنٹ کھولنا جو ہے وہ بڑا آسان ہو جائے گا. سو آئی وڈ ریفر یو ٹو ایس سی سی پی ٹو ڈو دیٹ. جی اس میں میں ایڈ کر دوں, اگر آپ ایس سی سی پی کی ویب سائٹ پہ جائیں گے تو اب کمپنی رجسٹریشن کا پورا پروسیس آن لائن ہے. مینز ایس سی سی پی میں آپ کمپنی آپ کی سنگل ممبر کمپنی
آن لائن رجسٹر ہو جائے گی, آپ کو اس کا رجسٹریشن سرٹیفکیٹ بھی مل جائے گا. تو دیٹس ویری ایزی. سیم وے اگر اس کا کوئی NTN آپ نے ایشو کرانا ہے, دیٹ پروسیس از آلسو آن لائن آن انلینڈ سروس ریونیو سروس بورڈ ویب سائٹ. تو both of these services are available online and are free. جی کوئی اور سوال کوئی پوچھنا چاہے؟ السلام علیکم, مائی نیم از فیضان اینڈ آئی ہیو کم آل دا وے فرام ملتان. اور میرا کوشچن نہیں ہے, میری ایک ریکویسٹ ہے, اور ریکویسٹ یہ ہے کہ بجائے آپ نے ہمیں اتنا زیادہ گائیڈ کیا, ہم نے سنا, ہمیں سمجھ آئی, لیکن مسئلہ تب آتا ہے جب ہم بینک جاتے ہیں اور اپنی پرابلم ان کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. وہ پرابلم ہماری سمجھ نہیں پا رہے ہوتے. ان کو بتاتے ہیں ہم فری لانسر ہیں, ہم فائیور پہ کام کرتے ہیں, اس طرح پیسے کماتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کوئی کانٹریکٹ دکھاؤ, کیا فائیور نے آپ سے کہاں پہ سائن کروائے ہوئے ہیں, کہاں آپ جاب کر رہے ہو. اب فائیور ہمارے گھر آ کے ہم سے سائن تو لے کے نہیں جاتا. تو تھوڑا سا اپنے جو امپلائیز ہیں, آپ کے ورکرز ہیں, ان کو تھوڑا سا گائیڈ کریں تاکہ وہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں بینک میں. آئی تھنک باسر آپ یہ سوال لینا چاہیں گے, آپ نے چونکہ تذکرہ بھی کیا تھا اپنی اسپیچ کے اندر اس سوال کا تھوڑا بہت ہے نا, تو پلیز. جی اس پہ میں آتا, آئی جسٹ وانٹڈ, وہ جو پریویس کویسچن تھا اس میں آف کورس یہ سنگل ممبر کمپنی بھی آپ کھول سکتے ہیں جو ہم پچھلے کویسچن پہ, بٹ SCCP نے ایک کچھ سال پہلے ایک نیا آپشن بھی دیا ہے لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی کھولنے کا. تو آئی تھنک کہ جو فری لانسرز اف دے تھنک ٹمورو کہ ان کو فنڈ ریزنگ کرنی ہے, سیریز A, سیریز B, ایکسیٹرا ایکسیٹرا, تو لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی جو ہے LLP, اس کو بھی آپشن کنسیڈر کرنا چاہیے فار فیوچر فنڈ ریزنگ دین رادر اے سنگل ممبر کمپنی, اور مے بی اسٹارٹ وتھ سنگل ممبر اور بعد میں آپ اس کو لمیٹڈ لائبلٹی میں کمپلیٹ کریں. جہاں تک آپ کے سوال کا ہے, یہی وہ چیز ہے کہ یہ سب پرابلمز ہی ختم ہو جاتی ہیں. آپ کسی بھی بینک کا اگر ایک فری لانسر, آپ اس بینک میں فری لانسر اکاؤنٹ کھول لیں اور اپنی ساری جو فائبر کی پیمنٹس ہیں یہ پلیز اس اکاؤنٹ کے اندر ڈراپ کرائیں, تو آپ اگر 4 مہینے کا بھی ٹریک ریکارڈ دکھا دیں گے, 6 مہینے کا بھی دکھا دیں گے, تو بینک کے لیے مور دین انف ایویڈنس ہو جائے گی کہ وہ آپ کو فائنینسنگ بھی دے سکتا ہے, آپ کو پرسنل کار لون, کریڈٹ کارڈ, یہ سب چیزیں آپ کو دے سکتا ہے. دیکھیں ٹیمپٹیشن ہمیشہ ہوتی ہے کہ آج مجھے پیمنٹ ملی باہر سے, وہ اپنے میں کزن کو بھجوا دیتا ہوں, وہ کوئی آ رہا ہے وہاں سے وہ کیش بھجوا دے گا, مجھے آن لائن شاپنگ کرنی تھی باہر, آپ نے آن لائن کچھ کے ساتھ آن لائن شاپنگ کر لی, کچھ کسی اور طریقے سے منگوا لیے پیسے, تو اس کا پھر ریکارڈ نہیں کریٹ ہوتا. سو پلیز ذرا سا اگر آپ ڈسپلن رکھیں, اینڈ انفیکٹ اگر آپ کو ایک بینک کے ساتھ بھی نہیں کرنا, آپ 2 بینک کے ساتھ کریں, بٹ ایٹ لیسٹ وہ پھر آپ کو ایک ریکارڈ ہوگا دیٹ یو کین شو کہ میں نے JS بینک کا جو فری لانسر اکاؤنٹ ہے اس سے اتنے منگوائے, الفلاح سے اتنے منگوائے, یہ میری ٹوٹل انکم ہے 3 مہینے کی یا 6 مہینے کی. So that's my suggestion. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ملتان سے جو ہمارے دوست آئے ہیں ان کی پرابلم بالکل ایکسیپٹ کرتا ہوں میں, کہ یہ ہے کہ بینک اکاؤنٹ کھولنا یا بینک سے ڈیل کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا, بیکاز ہسٹری میں ہم نے فری لانسر اکاؤنٹ نہیں ڈیل کیے ہوئے, تو یہ ساری ہماری بینکنگ پاپولیشن کو ٹرین کرنا ہمارا فرض ہے. لیکن آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ اب پروڈکٹس اویلیبل ہیں, یہ جیسے ذکر کیا نا فری لانسر ڈیجیٹل اکاؤنٹ, یہ اور آسان اکاؤنٹس یہ سارے اویلیبل ہیں جو بڑی آسانی سے اکاؤنٹ آپ کے کھول سکتے ہیں. جہاں تک آپ کا یہ کرٹیسزم ہے کہ جی بینک کے آفیسز شاید پراپرلی ٹرینڈ نہیں ہے, تو وہ دیٹس اے کرٹیسزم دیٹ وی شوڈ ایکسیپٹ اینڈ وی ول رسپونڈ ٹو دیٹ. انشاءاللہ وی ول آل. عرفان صاحب آپ بھی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے اس حوالے سے, اور میں بھی تھوڑا سا اس میں اپنا ایک بٹ ایڈ کروں گا. I think جیسے I think عاطف باجوہ صاحب has hit actually the nail on the head. اور میں آپ سب لوگوں کو کچھ چیزیں ایک دو بتانا چاہوں گا, میں اپنی پریزنٹیشن میں بھی بتاؤں گا. دیکھیے گائز, ایک تو ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھل رہا ہے نا, اپنے برانچ میں کیوں جانا ہے؟ یو آر دا ڈیجیٹل گائز, آپ لوگ ٹیکنالوجی کے لوگ ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں برانچ میں جا رہا ہوں. دیٹس ریئلی ناٹ فیئر. ایکچولی تو آپ کو برانچ میں جانا ہی نہیں ہے, آپ کو تو ڈیجیٹلی اکاؤنٹ کھولنا ہے. اور اسٹیٹ بینک نے بینکس کو تھرائز کر دیا ہے کہ آپ کا سیلف ڈکلریشن, آپ کو نہیں بتانا کہ آپ گرو کے ممبر ہیں, کہ فائیور کے ہیں, کہ اب ورک کے ہیں, آپ کو سیلف ڈکلریشن دینا ہے. بٹ یس, آپ کو اپنا شناختی کارڈ تو دینا ہے اور آپ کو اپنے بارے میں بتانا ہے اور ایک سیلف ڈکلریشن دینا ہے, اور بینک آپ کی بات مان لے گا. اگر آپ فزیکلی جائیں گے تو پاسبل ہے کہ آپ ایسی برانچ میں جائیں جو کہ ٹرینڈ نہیں ہے, بٹ جب آپ ڈیجیٹلی جائیں گے
तो banks will make sure your access is to properly trained people. So guys, change like the way we are changing. मैं एक बार जरूर आपसे कहूंगा कि ये जरूर बताइएगा कि आपका डिजिटल अकाउंट खुलवाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा और उस हवाले से आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है नहीं आ रही है, क्योंकि ज़ाहिर है ये हम तो ये कह रहे हैं कि डिजिटल अकाउंट ओपन करें, बट आई डोंट नो कि उस हवाले से कितनी ट्रैक्शन है और उस ट्रैक्शन के अंदर कितनी प्रॉब्लम्स आप लोगों को, कितनी मुश्किलात आप लोगों को दरपेश हैं. बट जिस तरह से भी इरफान साहब ने मेंशन किया, बहुत सहल काम है, मतलब थ्योरेटिकली बहुत सहल काम है कि आपको किसी किस्म की डॉक्यूमेंटेशन देने की जरूरत नहीं सिवाय सेल्फ डिक्लेरेशन की, इसीलिए तो उसका नाम आसान अकाउंट है और इसीलिए इसको सिंपलीफाइड ड्यू डिलिजेंस कहते हैं. जी फर्दर क्वेश्चंस प्लीज, यू नो दिस इज अ बहुत सुनहरी मौका है ये. फराज साहब, मैं इधर ये बात ऐड करना चाहूँगा. आई एम इब्राहिम अमीन, आई एम को फाउंडर पैफला. तो इधर मैं ये बात ऐड करना चाहूँगा, तो इधर हमारे पास जितने भी फ्रीलांसर्स इस वक्त पाकिस्तान में बैठे हैं, लाइव इस वक्त 1 मिलियन फ्रीलांसर्स हमें देख रहे हैं. इधर तकरीबन कोई 500 से 600 फ्रीलांसर्स हमारे पास बैठे हैं. इनमें से सिर्फ 2% को भी नहीं पता कि हम लोग या ये लोग डिजिटल अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं. तो इन तक ये बात पहुंचानी बड़ी ज़रूरी है कि ये टेक्नोलॉजी स्टेट बैंक ने, बैंक्स ने इनेबल कर दी है कि आप लोग अपने घरों से बैठ के अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हैं. तो ये बात पूरे पाकिस्तान के फ्रीलांसर तक पहुंचानी बड़ी ज़रूरी है. थैंक यू. एनी अदर क्वेश्चन? एब्सोल्युटली, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आई थिंक प्रोबेबली बैंक्स का भी इस हवाले से एक रोल है, रेगुलेटर का भी एक किरदार है. प्लीज. बड़ी देर से बात कर. Yeah, I'm trying to request them to open the mic. I think it's open now. Mr. Faraz, through you, the moderator, a suggestion for discussion to the panel members. Now, everybody, अच्छा उर्दू में बोल लेता हूँ. I think everybody can follow. यह है कि देखिए इस वक्त सब ये एग्री करते हैं कि पोटेंशियल बेइंतहा है, अनलिमिटेड है. दूसरी चीज़ बहुत इनकरेजिंग है, वो ये है कि बैंक्स आर विलिंग टू पार्टिसिपेट, टू हेल्प, टू फैसिलिटेट. अब प्रॉब्लम्स दोनों तरफ आ रहे हैं, सब देखिए बता रहे हैं. बैंक्स की तरफ से भी प्रॉब्लम्स हैं, फ्रीलांसर्स की तरफ से भी प्रॉब्लम. एक है कि एक सोल्यूशन सजेशन है फॉर डिस्कशन, ओपिनियन आप बताइए. वर्ल्ड मॉडल अगर आप लें तो कॉर्पोरेट वेंचर कैपिटल एस्टैब्लिश हुए हैं और हो रहे हैं, एंड दे आर वेरी सक्सेसफुल. और banks can do that either individually or they can join together initially as a pilot project, join in together and have one corporate venture capital. अब देखिए एक तो ये कि ये इस्लामिक हो गया, 100% इस्लामिक. वेंचर कैपिटल से बेहतर इस्लामिक फॉर्मेट क्या हो सकता है, ठीक. दूसरा ये कि ये लोग एंटायरली फिलैंथ्रोपी के लिए नहीं किया उन्होंने. जो कॉर्पोरेट वेंचर कैपिटल हो रहा है वो अपने प्रॉब्लम्स हैं वो उसके चैलेंजेस देते हैं उनको, कहते हैं कि ये हमारे प्रॉब्लम्स हैं, इनके सॉल्यूशंस के लिए आप लोग कोई प्रोजेक्ट लेकर के आएं. अच्छा देखिए आपको बहुत ज़्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बैंकों को. आपने एक कैटलिस्ट का काम करना है. जब एक दफ़ा वैलिडेशन हो गई, जैसे IMF की वैलिडेशन हो गई, तो आप वर्ल्ड में जाके पेरिस क्लब के पास सब जगह जाके फाइनेंसिंग मांग सकते हैं, फंडिंग. There are many individual angel investors who are looking for yields. They wanted to support, क्योंकि yields भी तो बहुत कम है available. You know, the opportunities for legitimate investments are getting narrower and narrower. So this will be a validation, and you will be able to bring forward angel investors to invest in those projects where you have taken a stake in it. क्यों है कि वो जो आप लोग ड्यू डिलिजेंस कर सकते हैं वो इंडिविजुअल एंजल इन्वेस्टर नहीं कर सकता. आपने सारी ड्यू डिलिजेंस करके विद द हेल्प ऑफ फर्गसन या जो भी, और उसके बाद ये डिक्लेयर हो गया कि हाँ ये सर्टिफिकेशन हो गई है, अब लोग आ जाएंगे. इसके अलावा मेंटरिंग भी यही एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा मेंटरिंग के लिए. देखिए कॉर्पोरेट्स को उन्होंने एक कमिटमेंट किया हुआ है फॉर सोशल डेवलपमेंट गोल्स. आपको तो पता है 17 जो हैं गोल्स यूनाइटेड नेशंस के. पाकिस्तान हैज साइंड दिस कन्वेंशन, दे आर कमिटेड टू दैट. तो आप कॉर्पोरेट्स को, कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स का जो CSR टाइम है फॉर SDG, वो इसी प्लेटफॉर्म के जरिए से उसको भी यूटिलाइज करें, तो मेंटरिंग भी अवेलेबल हो जाएगी. आई एम ए मेंटर फॉर स्टार्टअप्स एंड आई एम अ स्ट्रेटेजिस्ट or a mentor and also a coach for startups. My screen name is Dr. Yes, and this website is dryes.com. Again, मेरी तरफ से further किसी ने कोई connect करना हो
So most welcome. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آئی تھنک پرابلی بہت اچھے طریقے سے آپ نے اپنا انٹروڈکشن بھی کروا دیا ہے. سو میرے خیال میں عاطف صاحب آپ نے اس حوالے سے بات کی ہے, اینڈ یو ہیو مینشنڈ کہ your bank is working on a strategy to enter into this area, and I think probably would you like to further explain? یا آپ نے میرے خیال میں ایکسپلین تو کر دیا اس حوالے سے. I think we have had sufficient explanation. I think دیکھیں ڈیزائربل تو ہے کہ ایک وینچر کیپٹل کی لوکل مارکیٹ ڈیولپ ہو جی, اور کچھ ہے لیکن وہ ذرا آج کل یہاں روف کے معاملے میں ذرا آرام سے بیٹھیے آپ لوگ. یہ اوپر کوئی چھت نہیں ہے, یہ صرف کپڑا ہے. تو وینچر کیپٹل کے یہاں پہ انفارمل ذریعے ہیں یا پرائیویٹ بزنس ہاؤسز کے وینچر کیپٹل فنڈ ضرور ہیں. بینکس کو ذرا تھوڑی سی ذرا ڈیو ڈیلیجنس سے پہلے جو ریگولیٹری بھی ریکوائرمنٹ ہے, ہم دیکھیں وی آر دی ریپوزیٹریز آف ڈپازٹس آف انڈیویجولس. وی ہیو اے ریسپانسبلٹی ٹو انویسٹ دیم very carefully so that our depositors always get the return. Venture capital by nature is a high risk investment, very high risk investment. So banks کچھ حد تک کر سکتے ہیں اور کچھ کر رہے ہیں, جیسے ہم نے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن not at the venture side, pre-seed side, and the series A and series B side. But جو فری لانس کمیونٹی کے لیے جو فنڈنگ ریکوائرڈ ہے وہ تو اس کے ذریعے تو کچھ گورنمنٹ نے کھول دیے ہیں اور کچھ ہم بینکس بھی کر رہے ہیں. سو دا فنڈنگ از اویلیبل فار دا فری لانسنگ کمیونٹی ان اے ویری سلیکٹ مینر. تھینک یو سو مچ عاطف صاحب. آپ باسر صاحب آپ مختصراً اگر اس کو کنکلوڈ کرنا چاہیں, آپ مجھے کہہ رہے تھے آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں, اس کے بعد میں شاید ایک کوشچن آپ سے I want to ask a question to you. Thank you very much. سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ you have made an enormous amount of effort in this, اور اللہ کرے اس سے پاکستان کا بھلا ہو. By profession I'm an educationist for the last 40 years. میرا نام منور حمید منگل والا ہے. And you know that industry and academic جب تک انٹیگریشن نہیں ہوگی چیزوں کا نہیں پتہ چلے گا. جیسے ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ لوگوں کو نہیں پتا, میں اس وقت 3-4 یونیورسٹیز کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہوں, اور بیسکلی آئی ایم اسٹوڈنٹس کاؤنسلر ایٹ پی ایف کیٹ یونیورسٹی. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کوئی ایسا پروگرام کریٹ کریں جس سے تمام اسٹوڈنٹس آل اوور دا پاکستان دے شوڈ کم ایٹ ون پلیٹ فارم اینڈ دے کین لرن وٹ از ڈیجیٹل, وٹ از آل اباؤٹ ڈیجیٹل پیمنٹس اینڈ جو کچھ بھی ہے, جس سے دے کین جنریٹ ریونیو. اور اس سلسلے میں اگر کچھ مدد کر سکتا ہوں تو آئی ایم ویری مچ اویلیبل ان مائی پرسنل کیپیسٹی. میری اپنی ایک ٹریننگ کمپنی ہے بائی دا نیم آف نالج پاکستان. تو آپ لوگ جب بھی چاہیں I am ready to serve you people, and that's very important. اگر ہم اپنے بچوں کو آج نہیں بتائیں گے اسکول لیول سے لے کے یونیورسٹی اینڈ کالج اینڈ یونیورسٹی لیول تک, تو وہ they will not come to know about these things. Thank you very much. بہت بہت شکریہ آپ کے سجیشن کا. تھینک یو ویری مچ. تو فراز صاحب ایک لاسٹ سوال لیتے ہیں ان سے بچی سے. السلام علیکم, مائی نیم از بختاور شاہ, آئی ایم اے ڈیجیٹل مارکیٹر. میرا کوشچن 1 ملین سے فنڈنگ سے ریلیٹڈ ہے. ہاؤ ٹو اویل دیٹ اپارچونیٹی, اس کا کرائٹیریا بیسکلی کیا ہے اس کا؟ Criteria is if you visit our website, you can get it. If you visit the PM Kamyab Jawan website, you can also get it. There is an online application form. You fill in the application form. The application form comes to us. If you go to the جو ہمارا اسٹال بھی لگا ہوا ہے وہاں پہ بھی لوگ آپ کو بریف کر دیں گے. قاضی شرجیل جو اس انیشیٹو کو ہیڈ کرتے ہیں, he is also here. So it's very simple. There is a checklist which is available. We will share the checklist. We have few documents which we have to provide, but definitely it's for someone who has done something. بالکل اسٹارٹ اپ کے لیے نہیں. اگر آپ آلریڈی فری لینسنگ کر رہے ہیں and you need some more funds to buy a laptop or to do some other activities, so this is available because it's interest free, it's profit free. تو اس کے اندر کوئی شریعہ compliance issue بھی نہیں ہے. It's pure قرض basis کے اوپر, and it's very simple. So you can go to the outlet which is there installed, اور وہاں سے آپ کو ساری انفارمیشن اس کے اوپر مل جائے گی. ایکسلنٹ جی, بہت بہت شکریہ. بیکاز مجھے آرگنائزرس کی طرف سے کافی میسیجز آ رہے ہیں, اینڈ دے کین ناؤ بی ناسٹی میسیجز کہ بھائی اب اس کو کنکلوڈ کریں, بیکاز اگلے شاید میرے خیال میں پینلسٹ بھی جو ویٹ کر رہے ہیں اور اگلے پریزنٹرز بھی. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ سب کے وقت کا. معزز مہمانان گرامی, بہت بہت شکریہ ایچ اینڈ ایوری ون آف یو.
Thank you very much, Faraz Saab, and to the rest of the panel. This was a very, very engaging conversation. Ladies and gentlemen, we have with us today, we are also going to be giving away awards to a young talent that has been proven to be very, very promising. For this, ladies and gentlemen, may I request Mr. Abadullah, the president of Pafla, and also, if I may request Mr. Qazi Rahat to please join us up on stage, as we'd like to give away the first of the Pafla awards. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Abadullah and Mr. Qazi Rahat up on stage to give away the first Pafla awards. Throughout the day, we will have many knowledge panels, and we are very grateful to our knowledge partner, the PwC. Thank you, Faraz Saab, and the rest of your team for making it all possible. Ladies and gentlemen, the first award is being given away to this young girl from Hyderabad. She's only 13 years of age. She's a filmmaker, a poster designer, a debater, and an article writer. She's received the Youngest Filmmaker Award from the former Prime Minister Imran Khan in the ISPR's short film festival called the NASFF 2021. She started to participate in competitions at the age of 12, and she started with editing pictures, videos at the age of 8. It was her dream to meet the former Prime Minister, and NASFF Appreciation Award gave her this opportunity. After this, she has gone on to win about 24 different competitions from around Pakistan and the world. Ladies and gentlemen, please put your hands together to welcome Sabah Fatma from Hyderabad as we give away the first Pafla Award to her. A young filmmaker bringing the stories of Pakistan alive on screen and sending it all across Pakistan. Thank you so much, Abadullah Saab. Thank you so much, Qazi Rahat Saab. Congratulations once again to Sabah Fatma. Ladies and gentlemen, there'll be several awards given across the day, and each one of these talents are brilliant, paving the way for many others, inspiring many of you to continue going. Bahut-bahut shukriya aap donon ke yahan maujood hone ka. Thank you, sir. And now it's time for our second panel discussion, which comes with a very interesting theme. This theme is the great debate, the legal, policy, and regulatory future of the gig economy. It's very interesting to talk about it because we're still sort of coming out and this new world is taking shape. We know that there is tremendous potential of the gig economy, but the past generation has given us certain, wisdoms of their own. The realities were very different. अगर आप अपने वालिदैन से बात करते हैं और उनको गिग इकोनॉमी समझाने की कोशिश करते हैं या बताते हैं कि आप ऑनलाइन कुछ कर रहे हैं, most of the parents turn around and say, जी मेरा बेटा IT में या digital में कुछ करता है, without even understanding what all of that is. इसके अलावा, I want to throw another fact your way. There are studies that point out कि इस वक्त जितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं पाकिस्तान में, बल्कि दुनिया भर में, इसमें से 60% ऐसे प्रोफेशंस में जाएंगे जो अभी तक इजाद नहीं हुए हैं, जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए हैं. 20 years ago, if somebody would have said that I am going to be a digital marketeer, or I'm going to be selling something online, or I'm going to be coming up with a solution like Airbnb, Kareem, or any other, people would have laughed at them. But now this is a reality, and this is just the tip of the iceberg. So how do you actually find your way through in this gig economy? What will it mean to keep your skill set and your talents relevant? And most importantly, what is going to be the legal, the policy, and the regulatory framework as more and more young people
become employed in the gig economy. It would be very important for regulators and the state to define the value system, to define the ethics, and to actually facilitate these young people. We call this age the age of abundance, allowing people to really make as much, reach out as much, and rise as high as their own dreams and their minds would allow. But what can be an enabling environment is what this theme and this panel is going to cover. Ladies and gentlemen, first and foremost, I'm going to invite our worthy panelists who will have a lot of insight to add to this. First and foremost, please join me in welcoming the Joint Director at the State Bank of Pakistan, Mr. Kamran Haider. Next up, ladies and gentlemen, we'll also be inviting from the ISACA, the president of ISACA, Mr. Hussain Hassan Ali. A round of applause would not hurt. Next up, please join me in welcoming the Chief Commercial Officer of the Special Technology Zone Authority, Mr. Javed Iqbal. Please welcome the Director General of FMU, Ms. Budna Farooq. Next up, ladies and gentlemen, our knowledge partners, member of the board, and also our moderator from the past panel. Please welcome partner of business and risk consulting at the A.F. Ferguson, Syed Faraz Anwar Sahab. Future of the gig economy. Ladies and gentlemen, please welcome the CIO at the Special Technology Zone Authority, Mr. Abdul Rahim. Assalamu alaikum, everyone. It's a pleasure to be here. Thank you to Pafla for organizing such an amazing event. And thank you to the esteemed panelists for being here. सुबह से हमने बहुत speakers को और हमारे esteemed guests को सुना in terms of the potential of freelancing in Pakistan और इस potential के लिए क्या-क्या हो रहा है, क्या-क्या हो चुका है. इस discussion में we will touch upon कुछ हम बात करेंगे कि रेगुलेटरी चैलेंजेस क्या हैं, पॉलिसी मेकिंग साइड पे क्या हो रहा है, लीगल या लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क क्या है, और इस दीज आर थ्री की थिंग्स जिसके लिए पोटेंशियल, जिसकी वजह से पोटेंशियल पूरी तरह से एक्सप्लॉइट किया जा सकता है. सो इट्स वेरी क्रिटिकल. गवर्नमेंट लेवल पे प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल है, फेडरल गवर्नमेंट का क्या रोल है, डिफरेंट इदारे और स्टेक होल्डर्स इसके लिए क्या स्टेप्स ले रहे हैं. और लास्ट हमने पैनल में the CEOs from various banks here. So from a regulatory side, I'll just continue, and if I ask Faraz साहब, रेगुलेटरी साइड पे स्टेट बैंक का क्या रोल है, वो क्या स्टेप्स ले चुका है, क्या ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि अभी भी एड्रेस होने वाले हैं, और आपका अपना क्या व्यू है. और थोड़ी इनसाइट्स, कामरान साहब हमें ज्वाइन नहीं कर सके स्टेट बैंक से, बट यू नो सम इनसाइट्स फ्रॉम स्टेट बैंक पर्सपेक्टिव एंड योर ओन पर्सपेक्टिव्स प्लीज. जाहिर है मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा कि कामरान की इनसाइट्स या स्टेट बैंक की इनसाइट्स को रिप्लेस करूं. मेरा ताल्लुक जाहिर है एडवाइजरी कम्युनिटी से है, लेकिन जाहिर है जो भी थोड़ा बहुत इंटरेक्शन होता है उसके वाले से मैं मुख्तसरन आपके साथ इन्फॉर्मेशन या अपना फीडबैक या इनसाइट शेयर कर सकता हूँ. और आपके पेचीदे मामलात का मुझे इतना अंदाजा नहीं है. आई थिंक प्रोबेबली जिस तरह से मुझे लगता है रहीम खोलेंगे अभी सेशन को, और आई थिंक प्रोबेबली आप लोग दोबारा एक्सप्लेन करेंगे कि आपको रेगुलेटर के हवाले से किस किस किस्म की तवक्कुआत हैं. तो एक चीज़ जो मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा वो ये है कि जो बैंकों को जो प्रॉब्लम होती है आपको वन विंडो सोल्यूशन प्रोवाइड करने में, वो कौन कौन सी हो सकती हैं और रेगुलेटर उस हवाले से क्या रोल प्ले कर सकता है. मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि और फर्दर इम्प्रूवमेंट कहाँ कहाँ आ सकती है. सो बहुत सारे मामला पहले डिस्कस हो गए हैं, लिहाजा तफसील में मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहूँगा. आपको बोर करना मकसद नहीं है, ऑलरेडी हम बहुत बोर कर चुके हैं, आपको लगता ही है. तो एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो है आपकी फाइनेंसिंग नीड्स, यानी आपके क्रेडिट कार्ड्स
آٹو لونز, ہاؤس لونز, اور اسی طرح سے جو آپ کی پہلی ایک چیز ہے, دوسری ہے ویلیو ایڈڈ, جو آپ ایڈوائزری چاہتے ہیں بینک سے, یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ بینک آپ کا ایک طرح سے پارٹنر بن جائے, بزنس پارٹنر بن جائے, یعنی آپ کو بزنس سپورٹ پرووائڈ کرے. تو ان دو حوالات سے میں چاہوں گا کہ میں ایکسپلین کروں کہ کیا کیا مشکلات ہیں اور کس طرح سے ان مشکلات کا ازالہ ممکن ہے. تو پہلی چیز جو ہے وہ یہ کہ چونکہ ظاہر ہے آپ نئے ہیں ٹو دا بینکنگ کمیونٹی, تو آپ کی انفارمیشن بینکس کے پاس تھوڑی کم ہے. تو ظاہر ہے بینک اکاؤنٹ تو کھل جاتے ہیں, چونکہ آپ کا سمپلیفائڈ ڈیو ڈیلیجنس ہوگا, آپ اپنا بینک اکاؤنٹ کھولیں گے اور اپنا کام کر سکتے ہیں, پیمنٹس بھی آ جائیں گی, فی بھی ہو جائے گا, انٹرنیشنل پیمنٹ گیٹ وے والا مسئلہ ہے وہ بھی سالو ہونے والا ہے. پیمنٹ گیٹ ویز کے پاکستان کے والے سے جو مسائل ہیں اس کو اسٹیٹ بینک نے سالو کرنے کی کوشش کی ہے. ڈیجیٹل آن بورڈنگ بھی الاؤ ہو گئی ہے. ہاں تھوڑا سا مسئلہ جو ہے وہ کمیونیکیشن کا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ اسٹیٹ بینک کے حوالے سے اگر تھرسٹ آئے کہ اس کے بینک سے حوالے سے کام کریں کہ اس پرٹیکولر اکاؤنٹ کیٹیگری کو پراپرلی کمیونیکیٹ کریں ٹو دا فری لانسرس, ایک اور بینکس خود بھی اپنی ذاتی حیثیت میں بھی, مطلب انڈیویجول کیپیسٹی میں بھی اس حوالے سے کام کریں, چونکہ یہ بہت میجر مسئلہ ہے. اگر ٹریکشن نہیں ہے یا کم ہے, کیونکہ 1 سال ہو گیا ہے اس فریم ورک کو آئے ہوئے جو ڈیجیٹل آن بورڈنگ کا تھا, لیکن ٹریکشن جتنی نظر آنی چاہیے تھی اتنی نظر نہیں آ رہی ہے. اور ٹریکشن کیا ایک دو پہلو ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے اکاؤنٹ کھولنا, ایک دوسرا ہوتا ہے اکاؤنٹ یوز کرنا. آپ خود سوچیں کہ اکاؤنٹ تو بہت سارے کھل گئے نا, چونکہ ایک آدمی نے 3 جگہ 4 جگہ اکاؤنٹ کھلوا لیے, اور لیکن یوز جو ہے وہ ان میں سے ایک اکاؤنٹ کر رہا ہے یا 3 اکاؤنٹ نہیں کر رہا ہے, یا یوز جو ان میں چاروں میں سے کوئی بھی اکاؤنٹ نہیں کر رہا. سو وی ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل کہ ہماری جو انگیجمنٹ ہے وہ بہت بڑھ رہی ہو. تو میرے خیال میں اسٹیٹ بینک کو تھوڑا مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ریگولیٹر کے یہ انیشیٹو ہے اس کے نتائج کیا کیا نکل رہے ہیں. ایک اسٹیٹ بینک تھوڑا سا اگر بینکوں کو اس حوالے سے بتایا بھی کہ آپ کو کمیونیکیشن کرنے کی ضرورت ہے, بینکس اپنی کمیونیکیشن اسٹریٹجیز تھوڑی بہتر بنائیں اس حوالے سے, اور اس میسج کو عام کریں کہ آپ اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں, کیسے کھول سکتے ہیں, اور اس اکاؤنٹ کے ساتھ ساتھ کون کون سے سہولیات آپ کو میسر ہیں. کیونکہ اگر سہولیات کا تذکرہ نہیں کریں گے تو یہ بالکل اندازہ نہیں ہو پائے گا کہ اکاؤنٹس کس طرح کے ہیں. دوسری چیز جو آپ کی ہے جس کو ہم کہیں گے کہ کریڈٹ لینا یا لون لینا, انفارمیشن موجود نہیں ہے. تو اس حوالے سے جو پاکستان کے کریڈٹ بیوروز ہیں, مجھے نہیں پتا آپ کو اس بات کا کتنا اندازہ ہے کہ اسٹیٹ بینک نے جو ہے وہ پاکستان میں 2 کریڈٹ بیوروز کو آتھرائز کیا ہوا ہے. کریڈٹ بیوروز وہ ادارے ہوتے ہیں جو بیسکلی جن کے پاس آپ کی انفارمیشن ہوتی ہے, اور وہ انفارمیشن آپ سے مطلب یہ کہ جو لوگ قرض لیتے ہیں ان کی انفارمیشن ہوتی ہے, اور وہ انفارمیشن وہ بینکوں کو, دیگر بینکوں کو دیتے ہیں تاکہ اس کی بیسس پہ وہ اپنی رسک اسیسمنٹ کر سکیں کہ یہ بندہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے, یا جو بھی خاتون ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے کریڈٹ کے پرسپیکٹو سے. تو پاکستان کا مسئلہ تھوڑا سا یہ ہے کہ یہاں پر آلٹرنیٹیو ڈیٹا نہیں ہے, یعنی کہ یہ انفارمیشن تو چلے ہیں کہ اس سے پہلے قرض لیا تو ادا کیا, ٹائم پہ نہیں کیا, تو وہ انفارمیشن تو ہے. تو وہ لوگ جو قرض لے چکے ہوتے ہیں ان کو تو قرض کے حوالے سے تھوڑی بہت اسیسمنٹ ہو جاتی ہے, لیکن جو نئے لوگ ہیں ان کی انفارمیشن نہیں ہوتی. یعنی جیسے میں آپ کو دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ موبائل ڈیٹا از اے ویری امپورٹنٹ پری ڈومیننٹ فیکٹر ان اسیسنگ کے ویدر لون دیا جا سکتا ہے نہیں دیا جا سکتا. پیمنٹس کی انفارمیشن بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ جو رینٹل پے کر رہے ہیں یا مثال کے طور پہ آپ جس قسم کے کاروباری معاملات کر رہے ہیں اس کی انفارمیشن بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو اگر وہ انفارمیشن ان اداروں کو, جس کو ہم کریڈٹ بیورو کہتے ہیں, مل جائے تو پھر کریڈٹ بیوروز کے پاس تھیوریٹیکلی پاسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ ایک کریڈٹ اسکور دے سکے. دنیا بھر میں بہت کامن چیز ہے, اسی بیسس پہ رول ملتے ہیں, چاہے وہ انڈیویجولز ہوں, چاہے وہ فری لانسرز ہوں, چاہے ٹیک پروفیشنلز ہوں. میرے خیال میں اسٹیٹ بینک کو اس حوالے سے اگر اور زیادہ بہتر کردار, اور زیادہ اس حوالے سے محنت کریں اگر ہم سب مل کے کریڈٹ بیوروز کے رول کے حوالے سے, تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا. باقی میرے خیال میں ایس ایس سی پی کے حوالے سے آپ کی کافی سارے انیشیٹوز ہیں. رحیم آپ تو خود ایس ایس سی پی رہ چکے ہیں, یو ہیو بین دا فور رنرز آف آل دوز انیشیٹوز. ڈاکیومنٹیشن کے حوالے سے آپ نے ایز آف بزنس کو بھی انشور کیا ہے. اب کمپنیز جلدی کھل سکتی ہیں, کئی فارمس میں کھل سکتی ہیں, ایس پی ویز کھل سکتی ہیں, تو کافی سارے آپ کے انیشیٹوز آلریڈی ہیں. میرے خیال میں ان انیشیٹوز کی اویئرنیس بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ کمپنیز بھی کھولیں اور اس حوالے سے تھوڑا آگے آئیں. تو میرے یہ 2 بٹس تھے اس پہ. آئی تھنک تھینک یو فراز صاحب. اس میں ایز اے فالو آن کوئی کامنٹ یہ ہے کہ پرہیپس پرائیویٹ سیکٹر کوئی KYC یا ڈیٹا بیس بنا سکتا ہے اباؤٹ فری لانسرس, جہاں پہ ان کی ویلیڈیشن ہو سکتی ہے, واٹ دے ڈو, ان کی انکم کی ویلیڈیشن ہو سکتی ہے, اینڈ واٹ اینڈ یوزنگ دیٹ انفارمیشن, the information can be used by the financial sector locally, بلکہ آلسو اس کو گورنمنٹ لیول پہ آپ ایڈورٹائز کر سکتے ہیں ابراڈ بھی. سو وین
other companies or individuals are engaging freelancers. So there is a central repository which is vetted, verified, and उसमें it could be a mechanism जहाँ पे जिस तरह ट्विटर में ब्लू टिक होता है वेरीफाइड का, right? So the freelancers are verified, they can be rated and उनकी rating भी, and I think that can help, and I will, so just using that comment to sense up, moving on to you. डिफरेंट एस्टिमेट्स हैं, 1 से 3 बिलियन डॉलर की बात होती है जो पाकिस्तान में आते हैं थ्रू फ्रीलांसर्स. एवरेज $100 पर मंथ है. डिफरेंट एस्टिमेट्स हैं, बट नॉट ऑल फ्रीलांसर्स आर रजिस्टर्ड. कोई इस तरह एक सेंट्रलाइज वेरीफाइड रिपोजिटरी नहीं है. बट मूविंग सिमिलर इस कॉन्वर्जेशन को आगे लेके, ऐसा क्या हो सकता है कि हम एवरेज आउटपुट $100 से $1000 कर दें, सो दैट कैन मल्टीप्लाई the remittances, incoming remittances by 10 times, for example, right? और वो क्या steps ले सकते हैं at a private sector level, at a government level to improve that average productivity? Thank you very much. So I'd just like to start off by, adding something to what Faraz said. And ये बहुत ही ज़रूरी है, बहुत अच्छे से आपने वो cover किया, different sets. So SCCP की बात हुई, SBP की बात हुई, but we need to have a unified picture. वो हमारे पास ना available नहीं है इस वक्त. So we have these disparate views. जिस तरह से audience में से भी एक freelancer ने कहा था, I'm struggling to open my account or I'm struggling to set up a company. मुझे क्या करना है? And I think that is where the second part links up to जो आप कह रहे थे. So एक अगर हम एक unified repository बनाए, एक unified view दे सके इसको, which means the regulators really need to come together. And this is the age of collaboration, not only at this level, but even at the regulators level. So I strongly believe कि जब वो चीज़ होना शुरू होगी ना, at the regulators level के लोग वो साथ आना शुरू होते, तो we will have a unified policy. अब जो national, freelancers के लिए जो policy अब एक consultation draft है, that talks of a number of these things. And I think उसके ऊपर अभी काफ़ी contribution की ज़रूरत है. It needs a bit of massaging to be able to become more effective. But then coming on to जो आप कह रहे थे, I think the biggest contribution that is required in that regard is from organizations like Pafla. It's that enablement. There is no doubt, no question, everyone globally agrees that जो Pakistani mind है, it is unmatched. It is very, very powerful, और वो हम देख रहे हैं with such a small base, we are doing wonders. But अगर इनको proper guidance मिल जाए, where would we then be? And I'll link this a little bit to what President Aurangzeb Saab said from HBL about the PSL. PSL में भी यही हो रहा है ना कि जो वो नए new talent इसमें आता है, then they get that opportunity to come to the fore. And वो global level पर फिर लोग आते हैं, national teams में आ जाते हैं फिर. So if we take that sort of stance, कि हम अगर इनको platform दें, enablement दें, and through this training, the banks have already started that, and they've committed to provide those opportunities. हम जब बात कर रहे थे कल, that was very important कि हमारे बच्चे वहाँ बैठे हैं, they have the talent, they know what to do, मगर उनके पास electricity नहीं है, internet नहीं है, maybe they don't have the laptops or the proper laptops to actually be able to develop the products or solutions that they need to. So this part I think we need to really do something about, and that will help us go from that $100 or less to $1,000 and much beyond $1,000, because the potential is there. We have those use cases already, success stories. जी नहीं, thank you Sansab. Listen, आपने कहा, I think connectivity, having the right infrastructure is very critical, which is the role of the federal government, especially smaller cities में और rural areas में वो connectivity और infrastructure की availability होना. And federal level पे आप देखेंगे through Pakistan Software Export Board, they are going out creating software technology parks और वो infrastructure collaborate कर रहे हैं. I think आपने जो banks की example दी,
I think some of the large banks have huge number of branches. तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे लेवरेज किया जा सकता है? पहले बात हो रही थी CSR में. So how can banks create those CSR programs जहाँ पे existing इंफ्रास्ट्रक्चर को लेवरेज किया जाए ट्रेनिंग के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और कनेक्टिविटी में. So I think both public and private sector have definitely a role to play in this. And hence, so leading on to moving on to Javed Iqbal Saab. So Javed Saab, the STZA Act, the authority which is very new, October में Act pass हुआ through the Parliament, and I think it will be good to talk about that how at a federal level आपने बात की जी regulatory साइड पे या पॉलिसी साइड पे अलाइनमेंट कैसे हो सकती है. बहुत सारे इदारे बहुत कुछ कर रहे हैं. सो व्हाट रोल STZA इज प्लेइंग एंड स्पेशली फॉर द यूथ एंड फ्रीलांसर्स वो कैसे एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं एंड हाउ कैन इट बी अ गेम चेंजर. और दूसरा पॉलिसी लेवल पे व्हाट डू यू थिंक आर द स्टेप्स व्हिच द गवर्नमेंट नीड्स टू टेक टू फर्दर प्रोवाइड एन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन एनेबलिंग एनवायरनमेंट. बहुत शुक्रिया फर्स्ट ऑफ ऑल रहीम, थैंक यू. बहुत शुक्रिया पैफला का. गिग इकोनॉमी पे बात करने से पहले थोड़ा सा इस पे बात करते हैं कि ये ओवरऑल गिग इकोनॉमी और फ्रीलांस इकोसिस्टम कर क्या क्या रहा है हमारी इकोनॉमी के लिए. आई थिंक इसको हम थोड़ा सा अगर स्टेप बैक लें तो ये देखें कि एक तो ये ब्रांड पाकिस्तान बहुत एनहांस कर रहा है. Every time I went and looked at a Fiverr page and I realized कि इतने सारे जो लोग उस कैटेगरी में क्वालिफाई कर रहे हैं जिसकी मुझे ज़रूरत है वो पाकिस्तान से. तो पहले तो एक ब्रांड पाकिस्तान एक सॉफ्ट इमेज बाहर जा रहा है. दूसरा ऑन द हार्डर पार्ट वो जो चीज़ कर रहा है वो एक्चुअल हार्ड डॉलर्स पाकिस्तान लेके आ रहा है और हार्ड फॉरेन करेंसी पाकिस्तान लेके आ रहा है. तो सेकंड फेज में वो उस तरह इसको इनेबल कर रहा है. जो तीसरी चीज और चौथी चीज कर रहा है वो और इंटरेस्टिंग है. तीसरी चीज में फ्रीलांसर्स थ्रू देयर गिग्स आर ब्रेकिंग द बैरियर्स ऑफ व्हाट इकोनॉमी इज गोइंग टू लुक लाइक. राइट, पहले होता ये था हमने जिस तरह अपने सेक्टर्स बाइफरकेट किए हुए हैं वो सेक्टर्स हैं कैसे. फाइनेंस अलग है, ट्रांसपोर्टेशन अलग है, हुकूमत अलग है, सर्विसेज वगैरह वगैरह वगैरह. अगर आप एक छोटी सी एग्जांपल लें गिग इकोनॉमी की जैसे उबर या करीम की होती है, उसमें एक प्लेटफॉर्म के ऊपर एक पर्सन अपनी नीड आइडेंटिफाई करके वहां पे आइडेंटिफाई करता है कि मुझे इधर से उधर जाना है. वहां पे एक गाड़ी और एक इंसान जिसको गाड़ी चलानी आती है. So a tool, a skill and a platform are combining. That's a gig economy as well, right? तो वो सारी जो intersections आ रही हैं innovation की across different sectors, वो gig economy बहुत ज़्यादा break कर रही है और आप जैसे freelancers उसमें बहुत बड़ा किरदार उतार कर रहे हैं. और चौथी बात मैं उस पर कहूँगा before I come to the regulatory side, रहीम, कि गिग इकोनॉमी में आप लोग जिस तरह नए नए गिग्स लेते रहते हैं दुनिया से, वो हमें ये भी दिखा रहा है कि दुनिया को स्किल सेट की नीड क्या क्या है. बिकॉज जब हम HEC से बैठ के बात करते हैं वो बताते हैं कि ये नीड्स हैं, लेकिन एज यू लुक एट द नीड्स इवॉल्विंग ओवर टाइम, गिग इकोनॉमी पे लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस जाती इसलिए हैं जब उनको वो स्किल सेट मिल नहीं रहा होता मार्केट में. सो P&G would buy 50,000 hours of gig economists that will come in and fill that. Unilever will do the same thing. Banks will do it globally. Others like that as well. तो ये चार का अगर आप जुमरा देखें कि किस तरह आप लोग ये चीज साइलोज ब्रेक कर रहे हैं, तो उस साइलो को रेगुलेट करना भी आसान नहीं है, क्योंकि रेगुलेटर हमारे किस तरह बने हुए हैं. स्टेट बैंक एक चीज कर रहा है, SCCP एक चीज कर रहा है, PTA एक चीज कर रहा है, बाकी सारे अलग चीजें कर रहे हैं. तो जस्ट लाइक टेक्नोलॉजी इज कटिंग थ्रू डिफरेंट फैसेट्स ऑफ सेक्टर्स, इसी तरह द रेगुलेशन ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, स्पेशली द इकोनॉमी, also has to cut through as well. और जो उसमें सर आपने अभी बात की कि रेगुलेटर्स को भी साथ समझना है, वो समझने के लिए एक बहुत बड़े
ہمیں کچھ اقدامات کی ضرورت ہے. اسی طرح کا ایک قدم حکومت پاکستان نے پچھلے سال اٹھایا, ایک ریگولیٹری اتھارٹی بنائی اسپیشل ٹیکنالوجی زون اتھارٹی کے نام سے, جس کے چیئرمین عامر ہاشمی صاحب نے صبح خطاب میں بھی اپنی جو بات بتائی تھی. اس میں جو ایک سلائڈ چل رہی تھی وہ ایک ٹرپل ہیلکس ماڈل کی چل رہی تھی. ٹرپل ہیلکس ماڈل ہے کیا؟ ٹرپل ہیلکس ماڈل ایکیڈیمیا, انڈسٹری اور گورنمنٹ کو ملا کے ان کے انٹرسیکشنز کو سمجھ کے اس کے اراؤنڈ ریگولیشن بناتا ہے. انڈسٹری ڈرائیو کرتی ہے, ایکیڈیمیا اس انڈسٹری کی سپورٹ کے لیے وہ اسکل سیٹ پرووائڈ کرتا ہے, اور ریگولیٹرز آہستہ آہستہ اس کو ٹویک کرتے رہتے ہیں. So first of all, Rahim, we have to get in a mindset کہ یہ ایک بہت موونگ گول پوسٹ ہے, موونگ ٹارگٹ ہے. آپ نے آج کی جو ٹیکنالوجی بنا لی وہ کل کی اور پرسوں کی نہیں ہے. تو آپ کو ایز ریگولیٹرز بھی یہ سمجھنا ہے کہ جو میں نے آج پالیسی بنا لی ہے اس پالیسی کا نیکسٹ ڈاکیومنٹ اگلے سال یا اگلے 6 مہینے میں آئے گا, رائٹ؟ کیونکہ جس طرح ٹیکنالوجی بنتی جا رہی ہے, جس طرح وہ سیکیور ہوتی جا رہی ہے, جس طرح وہ بکتی جا رہی ہے, جس طرح خریدی جا رہی ہے, جس طرح اس کے پیسے دیے جا رہے ہیں, یہ سارے ڈومین ساتھ ساتھ ایوالو کر رہے ہیں, اور آپ لوگ ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں. وی ایز ریگولیٹرز آپ لوگوں کا ڈیٹا ہم متفرق ایریاز سے پک کر رہے ہیں, اور یہ ریگولیشن سمجھ رہے ہیں کہ ان کو رول کرنے کے لیے کچھ میں فری ہینڈ دینا ہے تاکہ آپ لوگ جا کے اپنے فری ہینڈ میں وہ سیلنگز بریک کرتے رہیں, کچھ میں کیونکہ ہم انسان ہیں, رول بریک کرنا ہمارا قومی کھیل بھی ہے پاکستانی, ہمیں تھوڑا سا اس طرح بھی اس کو دیکھنا ہے. ایس ٹی زی اے کا ایکٹ ان تینوں زمروں کو ملا کے پاس ہوا. اس میں ٹیکنالوجی زونز کے تعیناتی ہوئی. اسلام آباد میں پہلا زون سٹارٹ ہو گیا ہے, اس کی کنسٹرکشن وغیرہ. باقی پورے ملک میں جیسے چیئرمین صاحب نے صبح کہا, ہم وہ زونز انیبل کر رہے ہیں, وہ ٹیک کلسٹرز آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں جہاں پر آپ لوگ جیسے لوگ جن کو انفراسٹرکچر بھی چاہیے اپنے کام کرنے کا, وہ آ کے یہ کام بھی کر سکیں. سو لیٹس سے شارع فیصل کے اگر آپ تھرو آؤٹ لیفٹ اینڈ رائٹ جاتے ہیں, یا جوہر میں یا نارتھ ناز آباد کی طرف جاتے ہیں, تو وہاں کتنی ٹیکنالوجی کمپنیاں ہیں. اگر حکومت یہ سمجھ کے اس کو ٹیک زون قرار دے دے, اور آپ کی ایک کمپنی آ کے اپنے آپ کو رجسٹر کرے اور ان کو وہ انسینٹیوز ملیں جو آپ کو چاہیے, ٹیکس کے, ڈیوٹی کے, فورن ایکسچینج ریمیٹنسز کے, یہ جو ابھی کچھ لوگوں نے سوال کیے کہ ہم اکاؤنٹ کیسے کھولیں, پیسے کیسے بھیجیں وغیرہ, حکومت اس پہ کوشش کر رہی ہے اور سارے ریگولیٹرز ساتھ مل کے اس کے کام کر رہے ہیں. تو رحیم, کچھ چیزیں ہمیں بہت ہارڈلی ریگولیٹ کرنی ہے, لیکن کچھ چیزیں اس ٹیکنالوجی فروغ کرنے کے لیے ہمیں کھلی بھی چھوڑنی ہے اور آہستہ آہستہ ریگولیٹ کرنی ہے. آئی تھنک دیٹس ون ویل انشاءاللہ اچیو دی آبجیکٹیو دیٹ وی ought to be انشاءاللہ. نہیں جاوید, انشاءاللہ. اینڈ پرسنلی جو آپ نے بات کی, ٹیکنالوجی چینج اتنی جلدی ہو رہی ہے, اینڈ بہت سارے پاکستان میں ریگولیٹرز ہیں. آئی پرسنلی ہیو آلویز پروموٹڈ دا کانسیپٹ, فوکس کیا ہے کہ جی ٹیکنالوجی کو ایوالو ہونے دیں, رائٹ, اینڈ دین سی کہ اس کو ریگولیٹ کیسے کرنا ہے. اگر آپ نے پہلے ہی اتنے سارے کنٹرولز لگا دیں اور آئیڈیاز کو, انوویشن کو انکریج نہیں ہونے دیں گے, تو پھر ملک میں نئے آئیڈیاز, نئی ٹیکنالوجی نہیں آ سکتی. دوسرا آئی تھنک بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی, میں لاسٹ ویک آئی واز ان فیصل آباد یونیورسٹی آف ایگریکلچر میں, اور وہاں پہ جس قسم کی R&D اور ٹیکنالوجی پہ کام ہو رہا ہے, آئی تھنک وہ جو آپ نے ڈسکنیکٹ کی بات کی, دیٹ از ویری کریٹیکل ٹو ریزالو. پاکستان میں جو گورنمنٹ اینڈ اتھارٹیز لائک دی STZ اینڈ ادرس, وہ اسکل سیٹ انیبل کرنا, وہ کنیکٹیوٹی بلڈ کرنا, اینڈ آئی تھنک دیٹ ول ریئلی ہیلپ ڈرائیو انوویشن. اور جو ہم ایوریج آؤٹ پٹ کی بات کر رہے ہیں, $100 اگر ہے تو وہ $500, $1000 میں کیسے جا سکتی ہے, بیکاز اس ہاریزونٹل ٹیکنالوجی, دا ہاریزونٹل بریتھ از انکریزنگ. تو اس کے لیے وہ R&D بہت ضروری ہے, اور R&D ہو رہی ہے یونیورسٹیز میں, بٹ بہت جگہ پہ نہ انڈسٹریز کو اور نہ اسٹوڈنٹس کو وہ اویئرنیس ہے کہ کس قسم کا کام ہو رہا ہے. گیگ اکنامی کی آپ نے بات کی, ڈیفینیٹلی آئی تھنک
ये जो उबर, फूड पांडा टाइप, इनको पहले प्लेटफॉर्म बिजनेसेस कहा जाता था, अब नाउ दे आर पार्ट ऑफ द गिग्स. टिपिकली गिग का मतलब ये होता है कि एक गिग आपने ले लिया, बट दीज बिजनेसेस आई थिंक हैव इंटीग्रेटेड इनटू द गिग इकोनॉमी. सो इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेते हुए आई वुड लाइक टू आस्क लुबना टू ऑल्सो गिव अ पर्सपेक्टिव. एक सवाल मेरे जहन में कि पाकिस्तान में गिग इकोनॉमी को रेगुलेट कौन करता है, राइट? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटायर इकोसिस्टम? और इसमें कल हमारी ब्रीफ बात हो रही थी, आई थिंक इफ यू कैन ऑल्सो टच अपॉन के जो हमारे लेबर चैलेंजेस हैं, लोग स्पेशली जो लो स्किल्ड लेबर है जो कनेक्टेड है इस गिग इकोनॉमी के साथ, वो एक्सप्लॉइट हो सकती है, ये की जा रही है, उसके लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए? कुछ पर्सपेक्टिव, क्योंकि यूरोप में और यूएस में काफ़ी इस पे बहस हो चुकी है, बहुत सारे लीगल फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया जा चुका है. तो आई थिंक प्रोटेक्शन ऑफ पीपल हु आर इन एज पार्ट ऑफ द गिग इकोनॉमीज हमेशा एक डिबेट रही है कि आर दे ट्रीटेड एज वर्कर्स और नॉट, फॉर एग्जांपल, इज दिस एम्प्लॉयमेंट और नॉट? तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, एंड व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम सम ऑफ द अदर कंट्रीज? Thank you so much. So first of all, thank you for inviting me. And I think I have learned a lot this today, because frankly, मेरा कोई इतना ज़्यादा awareness नहीं थी regarding Pafla. So I think this is an amazing platform, and I have really been educated today. I think I would take a point of my neighboring gentleman that there is the regulations are also in silos. I am associated with State Bank. Currently, I am working with the Financial Monitoring Unit. So we are focused on finance, and then SCCP, and then others. But now this particular model of economy is cutting across, and we are really not equipped in that form as a regulator. Like, I'll give you an example. Today, the major regulations that we have been discussing was relating to finance, because maybe they have improved a lot, and they are building awareness and creating. But then there is another set of regulations, yeah, legal issues. For example, that's what is an employee, what kind of benefits that he or she can earn. Now, ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट में आपको पता है ऐसा होता है कि भाई आप जब किसी कंपनी में गए, आपको कुछ बेनिफिट भी मिलते हैं, कुछ छुट्टियां मिलती हैं, कुछ आपको हेल्थ के ऊपर कुछ मेडिकल मिल जाता है. तो वो अब आप जब आप फ्रीलांसिंग में जा रहे हैं तो वो आपको ऑब्वियसली नहीं है. अच्छा, अब इसमें चूंकि इस वक्त हम बड़े यूथ ओरिएंटेड बात कर रहे हैं, तो मे बी एक 20 साल का जो लड़का है वो इस बारे में नहीं सोचेगा कि मेरा मेडिकल आ रहा है नहीं आ रहा, वो फ्रीलांसिंग करेगा. लेकिन वो सस्टेनेबली कर सकता है अगले कुछ सालों तक? दिस इज अ क्वेश्चन. मेरा अपना ख्याल ये है कि इसमें अभी जो हमें इस वक्त ज़रूरत है, साथ साथ ऑफ कोर्स जो बाकी इदारे काम करें, एक कॉम्प्रीहेंसिव आई वुड से काइंड ऑफ अ पैकेज सा बनाना चाहिए गवर्नमेंट लेवल पे, जिसमें आप उनको वेरियस प्रोटेक्शंस दें. और उसकी ये काफ़ी थोड़ा चैलेंजिंग है, बिकॉज आपको हर लॉ सेपरेटली देखना पड़ेगा, लाइक जो आपके लेबर लॉज हैं और जो अदर लॉज हैं, एंड देन फिर उनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें. फॉर एग्जांपल, जैसे कि बैंकों ने फ्रीलांसिंग अकाउंट्स खोले हैं, ठीक है ना, इसी तरह मे बी देयर शुड बी सम हेल्थ इंश्योरेंस, subsidized health insurance products coming up for these people or some others. So in order to have this sustainability of this drive, this growth, we have to provide them some kind of a protection जो कि वो somewhat simulate करें, जो कि एक regular employment में होती है. हमारा मसला हमेशा ये रहा है पाकिस्तान का, इवन हम अगर एक्सपोर्ट्स में भी देखते हैं कि हम कुछ एक्सपोर्ट्स बड़ी अच्छी कर रहे होते हैं, तो उसके बाद हमारी कोई सस्टेनेबिलिटी नहीं रहती उसमें. इवन हमारे जो बहुत सारे बिजनेसेस हैं वो एक खास लेवल से बढ़ते ही नहीं है. तो आई थिंक ये इस वक्त हम एक चीज़ हार्नेस करने जा रहे हैं, एंड आई फील कि एट एवरी लेवल दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि हर जो इदारे हैं मुख्तलिफ गवर्नमेंट के, वो ये देखें कि इसको किस किस लेवल पे सपोर्ट किया जा सकता है.
دوسرا میرا پوائنٹ تھا جو ابھی ڈسکشن میں آ رہا تھا اگین کہ جو اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر, اچھا اگین وہ بھی میں سسٹینیبلٹی پہ میں فوکس کر رہی ہوں, اس لیے میں ریگولیشن کی بھی بات کی اور یہ آپ کی اسکل ڈیولپمنٹ پہ. اگر ایک آپ جو ہمارے فری لانسر ہیں, اگر آپ آج $100 کما رہے ہیں تو آپ کی نیت یہ نہیں ہونی چاہیے میں اگلے 2 سال تک $100 ہی کما رہا ہوں پر منتھ. آپ کی اسکل سیٹ اتنا امپروو ہونا چاہیے کہ آپ اس سے بہت زیادہ کمانے کی کوشش کریں, اور وہ اس کے لیے ظاہر ہے آپ نے خود بھی کام کرنا ہے, لیکن اکیڈیمیا اور باقی اداروں کو بھی اس میں ایکٹیویٹ ہونا چاہیے. اگین اس میں پھر آپ کو ایک آتا ہے کہ مے بی آپ کوئی اسٹوڈنٹ لونز کی کوئی اسکیمیں شروع کریں تاکہ جو آپ گڈ جو آئی ٹی کورسز وغیرہ خوشی سے بندے کر سکیں, تو وہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ آپ نے اگر صرف دیکھیں $100 از اوکے فار اے سرٹن ایج گروپ بٹ ناٹ فار ادرس, تو اس سسٹینیبلٹی میرے نزدیک کسی بھی گروتھ کے لیے جب تک آپ سسٹینیبلٹی پہ کام نہیں کریں گے تو آپ کو ایک طرح سے وہ ببل سا کریٹ رہے گا. تو آئی فیل both things like improving skills and improving the legal framework for the workers who are into this freelancing. تو آپ کو جب آپ فری لانسنگ کریں تو آپ کو باقی بینیفٹس بھی مل رہے ہوں. تھینک یو سو مچ. Thank you so much. And I think in terms of summarizing, دیکھیں the government has a role to play, the private sector has a role to play. پاکستان میں ابھی صبح بات ہو رہی تھی فائنینشیل انکلوژن کی, سو لنک ٹو دیٹ از آلسو وومن امپاورمنٹ. سو خواتین جو بگ 51-52% آف دا پاپولیشن از وومن ان پاکستان, سو ان کو کیسے انکلوڈ کیا جا سکے, خواتین جو گھر سے کام کر سکتی ہیں. اسی طرح فراز صاحب واز ٹچنگ اپون, آئی تھنک یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس فری لانسنگ سے ہم انٹرپرنرشپ کی طرف کس طرح جا سکتے ہیں, رائٹ. جو آپ نے بزنس رجسٹریشن کی بات کی, ابھی بھی ایسے کیا چیلنجز ہیں جن کی آسانی کی جائے. انٹرپرنرشپ کی طرف جائیں گے تو آج ایک بچہ کام کر رہا ہے, ٹمورو بزنس سیٹ اپ, اس کی ایجوکیشن اویئرنیس کریٹ کرنا, اینڈ دیٹ ول کنٹینیو ٹو ملٹیپلائی ان ٹرمز آف امپلائمنٹ. پھر بہت ساری آئی تھنک ٹیکس ریلیٹڈ چیزیں, اس کی آسانیاں پیدا کرنا. سو بفور I conclude the panel, I'll ask everyone to just give their concluding remarks. Sense of آپ سے میں اسٹارٹ کروں گا, بٹ جس طرح آئی تھنک گوئنگ بیک ٹو جاوید کا جو پوائنٹ تھا, ہم نے بہت کچھ, ہم ہر وقت سیکھتے رہتے ہیں. آپ کی سجیشن ہے, چیلنجز ہیں, آپ ہمیں ریچ آؤٹ کریں. پیپل, ہم لوگ جو فیڈرل لیول پہ ہیں, گورنمنٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں یا ڈفرینٹ ریگولیٹرس کے ساتھ اور دوسرے اداروں کے ساتھ, سو ہمیں ریچ آؤٹ کریں, ہمیں بتائیں کیا چیلنجز ہیں, کیا ہم لوگوں کو ڈفرینٹلی کرنا چاہیے, اور ایسے کیا اسٹیپس ہیں جو باٹل نیکس ہیں جن کو ریزالو کر کے جو پورا پوٹینشیل ہے فری لانسرس کا وہ انیبل کیا جا سکے. سو پلیز ڈو دیٹ. اس کے علاوہ بھی وی آر ہیئر آج بھی اور کل بھی, سو پلیز ریچ آؤٹ ٹو اس انڈیویجولی بھی. سو حسین صاحب, concluding remarks, starting with you. So, some amazing points covered, and I really love that point about making it sustainable. اور یہ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ کس طرح سے سسٹینیبل ہو سکتا ہے. Now that Pafla is here, you have a voice. ورنہ ایک اکیلا اگر فری لانسر جاتا ہے یا بزنس والا بھی جاتا ہے, he struggles, اس کو اتنے سارے ہرڈلس پیش آتے. سو یہاں آپ کو ایک پلیٹ فارم مل گیا, ایک وائس مل گیا, کم اینڈ کنیکٹ. سو ریچ آؤٹ ٹو اس, اینڈ آئی تھنک دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ میسج دیٹ آئی ووڈ لائک ٹو گیو, بیکاز وی ہیو ایوری ون ہیئر, فرام دا ریگولیٹر سائڈ ٹو دا فائنینشیل ایڈوائزرز ٹو دا بینکس ٹو مینٹورز. And I think that's a very, very important thing to have. Have a personal mentor or a coach who can show you how you can address those issues. So that's from me. I think that's my point. Thanks. Thank you, Sen Saab. Jaji, Javed Saab, your concluding remarks. I think I'll reiterate کہ ٹیک ایکو سسٹم جو ہم بنانا چاہ رہے ہیں وہ تو ایک گورنمنٹ کی طرف سے ایک فیسیلیٹیشن انجن ہے. اصل ایکو سسٹم آپ لوگ ہیں, یو آر دا ایکو سسٹم. اور جتنی آپ یہ سیلنگ بریک کرتے رہیں گے گلوبلی,
उतना हम पीछे से आपको facilitate करते रहेंगे. So we are not the drivers of this. You are the drivers of this. आपको अपने platforms के ऊपर, whether it's Fiverr, Upwork, Guru, whatever they are, जो नई नई चीजें मिलती रहें जिस पे आप you can take a shot at completing that. Do not wait for a regulatory environment to facilitate you. Go for it. आप जाएं and let us sort of follow your lead. Because अगर हम हुकूमती इदारों का इंतजार ही करेंगे सिर्फ, तो हमें उसकी थिंकिंग बड़े फर्क तरीके से करनी है और आप लोगों को उसकी सीलिंग ब्रेक करती जानी. तो मेरा ख्याल है ये मत वेट करें कि गवर्नमेंट आगे फैसिलिटेट करेगी. लैपटॉप के आगे आप बैठे हैं, दुनिया से ताल्लुक आपका बना हुआ है. Just go for it. Don't wait for us. Thank you, Javed. Very insightful and strong message. जी, लुबना. अच्छा, आई थिंक मैं तो ये कहूँगी कि इस वक्त जो आप लोग काम कर रहे हैं वो एक ट्रूली एक ग्लोबल मार्केट प्लेस में काम कर रहे हैं इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ड. तो उसमें ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है एज वेल एज ये बहुत बड़ा चैलेंज भी है. तो अपॉर्चुनिटी तो अभी आप ऑब्वियसली अवेल कर रहे हैं, लेकिन चैलेंज का मतलब ये कि आपने अपने आप को हर वक्त अपडेट रखना है फ्रॉम व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड. और ये इसके बगैर जो है एनीथिंग कैन बिकम ऑब्सोलीट. बिकॉज जो आज सबसे इनोवेटिव चीज़ है वो एक साल बाद हो सकता है ऑब्सोलीट हो चुके. बड़े बड़े टेक कंपनीज के नाम थे जो अब कोई पूछता भी नहीं कि कहाँ गई वो. तो इसमें जो आपकी जो लर्निंग है वो लाइफ लॉन्ग होगी. उसमें कभी भी कोई जो आज आप एक चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं एज फ्रीलांसर, डोंट बी डिपेंडेंट ऑन दैट. हमेशा देखें कि दुनिया किधर जा रही है और अपने आप को अडेप्ट करते रहें. और यही सर्वाइवल है, नॉट जस्ट फॉर फ्रीलांसर बट फॉर अदर्स लाइक अदर रेगुलर बिजनेसेस ऑल्सो. बट आई थिंक प्राइमरीली जो आप लोग हैं कि आप लोगों को अवेयर होना है अपने इमीडिएट काम के अलावा भी कि दुनिया की ट्रेंड्स क्या हैं और दुनिया कहाँ जा रही है. एंड बिकॉज राइट नाउ हम जिस जगह हैं हम बहुत आगे भी जा सकते हैं और बिल्कुल पीछे भी रह सकते हैं. तो आई थिंक एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है वो मेरा कंक्लूडिंग एक स्टेटमेंट होगा. थैंक यू. थैंक यू लुबना जी. फराज. बहुत मुख्तसर. आई थिंक प्रोबब्ली आई एम द बैड गाय बिटवीन ऑल ऑफ यू एंड द लंच. तो 3 बातें कहूँगा सिर्फ. नंबर 1, बहुत मुख्तसर. नंबर 1, ये अनरेगुलेटेड है इस वक्त, अभी थिनली रेगुलेटेड है. मौके का फ़ायदा उठाएं, जितना एक्सप्लॉइट कर सकते हैं करें. कम अप विद इनोवेटिव आइडियाज़, इनोवेशंस एज मच एज पॉसिबल. और मैं सेकंड ये रिकमेंडेशन दूंगा, कोई रेगुलेशन, किसी भी किस्म के रेगुलेशन को इनकरेज नहीं करना चाहिए इस सेक्टर के लिए. इसलिए कि दुनिया में बहुत कम एग्जांपल्स जहां इस किस्म की कोई ओवर आर्चिंग सेक्टर स्पेसिफिक रेगुलेशन बन रही है. फिर रेगुलेशन का पर्पस होगा फैसिलिटेट करना जिस हद तक मुमकिन हो. तो इंडिविजुअल कैपेसिटीज़ पे रिस्पेक्टिव फैसिलिटेशन मेजर्स लिए जा सकते हैं. बट जहाँ कहीं एक सेक्टर लाइमलाइट में आता है फॉर अ रेगुलेशन, वहाँ मुसीबतें स्टार्ट हो जाती हैं. द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बहुत सारी फैसिलिटीज़, बहुत सारे इंसेंटिव्स और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ और सर्विसेज आपके पास अवेलेबल हैं. सबसे बड़ा मसला अवेयरनेस और कम्युनिकेशन का है. सो सबसे पहले तो ये देखने की ज़रूरत है कि वो क्या है जो आपको अवेलेबल है. तो लिहाजा वो चीज़ें तो छोड़ दो जो फ्यूचर में आएंगी, वो तो आएंगी इंशाल्लाह, लेकिन पहले उनको तो इनकैश करें, एक्सप्लॉइट करें जो आपके पास अवेलेबल हैं. और फिर उसके बाद उनको देखने की ज़रूरत है कि अदर देन बैंक्स कौन से सेक्टर्स हैं, जैसे भी लुबना ने एक्सप्लेन किया, कि जो कि इस पूरे प्रोसेस में फैसिलिटेट कर सकते हैं. क्योंकि जब मैंने आपका डॉक्यूमेंट पढ़ा है जो फ्रीलांसर पॉलिसी, बड़ा अच्छा डॉक्यूमेंट है, प्लीज़ आप भी पढ़िएगा. आपके कुछ लोगों ने बनाया है मेरे ख्याल में पॉलिसी डॉक्यूमेंट, जिसमें आपके मसाइल उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मेंशन किए, जिसमें इंश्योरेंस और बाकी तमाम और एरियाज उसके अंदर मेंशन है. सो दैट्स माय सजेशन टू यू. थैंक यू वेरी मच. Thank you, Faraz Saab. So I would like to thank all the esteemed panelists here. आप लोगों का time, discussion, viewpoint, suggestions. So closing the panel by saying, देखें 10-15 साल बाद future will be very, very different. Already आप देख रहे हैं there is a shift from full-time employment. जो millennials हैं, they want flexibility, and they are willing to negotiate in terms of how they want to have a certain lifestyle and working conditions. उसमें हमने बहुत आज जिस तरह बात की गवर्नमेंट के रोल की, बट स्किल सेट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है.
जावेद ने बात की, सीलिंग को ब्रेक करते रहें, इनोवेशन को प्रमोट करते रहें, एंड आई थिंक ये जो बॉल है आप सबके कोर्ट में, द अपॉर्चुनिटीज आर लिमिटलेस, मतलब इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं नेशनली एंड ग्लोबली, उनको हासिल करें, एंड आई थिंक यू आर destined to be the future of this country. Thank you very much. First of all, I'd like to thank all of our esteemed panelists who just had a brilliant discussion on the topic of regulatory measures required for the future of work over here. And now, for one of our star sessions of today, I would like to invite one of the gentlemen behind Pafla, who you might not have seen on the forefront of Pafla the way you've seen us co-founders, but he has been more than a co-founder. He has been more than a founder. He has been the strength, the power, the support behind this entire initiative. And we wouldn't have reached where we are today without his help, without his vision, without his support. So for presentation on the landscape of freelancing in Pakistan and the future of freelancing in Pakistan, I would like to invite Sayyid Irfan Ali Saab, Managing Director, Deposit Protection Corporation, State Bank of Pakistan. Please join us on the stage and grace us with your wisdom. Thank you so much and, for the introduction. I think it went a bit overboard. But anyway, thank you so much. और मैं, by the way guys, आप ऐसे समझ लें कि मैं यहाँ नहीं खड़ा, मैं आपके दरमियान में खड़ा, somewhere in the middle. और आप विजुलाइज करें ज़रा थोड़ी देर के लिए अपने मोबाइल फोन्स, जो लोग आप लोग आपस में बातें कर रहे हैं, ज़रा थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और मेरी बातों पे ज़रा थोड़ी देर गौर करें, और जो कि मैंने अपने पैनल डिस्कशन में भी की और गोइंग फॉरवर्ड मैं भी इस प्रेजेंटेशन में भी करना चाहूँगा. सो जस्ट इमेजिन कि मैं आपके दरमियान खड़ा और राइट इन द मिडल हूँ, और मैं आपको 3 कहानियाँ सुनाना चाहता हूँ. थ्री स्टोरीज टू बिगिन विद. बड़ी 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 सादी सी कहानी है. 1880 1880 द ईयर, साल. इस साल में पैदा नहीं हुआ, मैं आपको डरा नहीं रहा. I wasn't born in the year 1880, but importantly 1880 में अमेरिका का जो पेटेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिस था, उसका जो हेड था, उसने लिखा कि जी ऑल व्हाट वाज टू बी इन्वेंटेड हैज बीन इन्वेंटेड. और अभी आप कुछ इजाद नहीं होगा. ये 1880 में कह रहा था, यू नो. एंड देन ये बात 1880 में भी दुरुस्त नहीं थी, ये आज भी दुरुस्त नहीं है, ये 2080 में भी दुरुस्त नहीं होगी. तो द प्रोग्रेस दैट कम्स, और जो आप लोग प्रोग्रेस ला रहे हैं फ्रॉम द फ्रीलांसर्स फ्रंट, that is what is going to be the future, and the way things are shaping. So you guys are the future and you are shaping it. तो पहली बात. दूसरी कहानी थी रिगार्डिंग जो एक लतीफ़ा भी है, इट्स कॉमनली नोन.
हमारे एक जज होते थे, उनका नाम था जस्टिस नसीम हसन शाह. He was the Chief Justice of Pakistan. Not too long ago, but a very well-known, towering personality. But Justice साहब थोड़े कद के छोटे थे. He was quite short. So हुआ ये कि once he was in a court, तो कोर्ट में गए उन्होंने, जज साहब ने जस्टिस साहब को कहा कि उस वक्त तो जस्टिस नहीं थे, वकील, नसीम हसन शाह साहब से कहा, नसीम, कैन यू प्लीज स्टैंड अप? तो नसीम हसन शाह साहब ने कहा, सर, आई एम ऑलरेडी स्टैंडिंग अप. देन जज साहब, थोड़े जो जज सामने बैठे थे, नसीम हसन शाह इधर थे, उन्होंने कहा, नसीम, कैन यू प्लीज स्टैंड ऑन द बेंच? नसीम साहब ने कहा, सर, आई एम ऑलरेडी स्टैंडिंग ऑन द बेंच. तो वो हो ये रहा था कि उनको, जज साहब को नसीम हसन शाह नजर ही नहीं आ रहे थे. तो फ्रीलांसर्स, आप जजेस को नजर ही नहीं आ रहे. It's so this story is something that kindly, so it's so important कि आप जजेस को नजर आए, लोग आपको देखें, आपकी बात सुने, and they relate to you. So it's so important. Sorry, it is kind of a motivational speech, technical guftagu. A lot I've heard, I've learned a lot. And, you know, having been part of State Bank of Pakistan for so many years, I'm used to giving directions, used to giving regulations, used to taking actions. So, ठीक है, that is fine. I mean, that's my role as a regulator. But खुदा के वास्ते नजर आए, दिखाएं अपनी presence, make your presence felt. तीसरी कहानी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है, that was that my colleague Lubna is sitting here, or we have been here colleagues for years. हमने इकट्ठे काम किया. In policy, Lubna, what happened, and my friend sitting here, मुझे एक call आई, and that call was from the Blinds Association. Pakistan में, Karachi में, there is an association of the blinds. I said, fine, as a regulator, मिलना चाहते हैं लोग मुझसे, and so you know. And here I found a group of 4 regulators coming to see me. Or I found their aggression to be abnormal. The blinds as an association ने हमारी blind वो थे, मुझे लगा कि blind हम हैं, और उन्होंने हमारी आंखें खोल. So that is, guys, it's so important to understand that the men at the top are thinking in a certain manner. जो अभी से पिछला हुआ, we are thinking about regulations, we are thinking about the future, but here you are who are actually the disruptors. आप तो regulate होना ही नहीं चाहते, आपको तो regulate नहीं होना, आपको, you have to use the regulators to your advantage. You know, keep that in mind. So try to wake up, try to make your presence felt, and try to make sure that ये जो मुल्क है, ये पाकिस्तान आपकी limitation नहीं है. You are, guys, you are the people who are, your destiny is the world actually. You are talking about dealing with the US, you're talking about dealing with Russia, with Australia, with you name it, you know, Scandinavian countries, whoever that you are. And lately, एक कहानी मुझे आपको और सुनानी है, so that you get really motivated. And I've run that as part of आप लोगों ने recently State Bank का एक बहुत ही main initiative था, Russian digital account. Now that you can relate to it because you guys are digitally inclined, you are technically qualified, you are freelancers, so you can relate to it beautifully. I would say yes. I would say kindly ये जरा बात जरा गौर से सुने. Here we are sitting thinking that how do we facilitate the non-resident Pakistanis in connecting to Pakistan? That was it basically. कि non-residents, we as a country, guys, please मेरी बात सुनिए, अगर आप kindly, I would request, this is very important, and you'll have a lot to take away from here. Yeah, guys on my left, please keep quiet, please. On my left, please keep quiet. Guys, please keep quiet. Now the Russian digital account, में जो सबसे अहम बात ये थी कि हमने कहा कि दूर रहकर भी पास. So that is what digital connectivity is all about.
So the entire infrastructure for non-residents was built digitally. There was no physical interaction. But एक बात हमने बड़ी जबरदस्त की. हमने we engaged 14 commercial banks. उधर हमने digital infrastructure खड़ा किया. Non-residents को बताया कि you can connect to Pakistan digitally with no physical interaction whatsoever, wherever you are in the world. And that message was sent across through massive advertisements. Result क्या हुआ? As of yesterday, we have 410,000 accounts opened और रोजाना तकरीबन 1,000 अकाउंट डिजिटली खोला जाता है. पहली बात. दूसरी बात, 4,10,000 अकाउंट एंड ऑन द टॉप ऑफ इट $4.2 बिलियन पाकिस्तान में आ चुके हैं. दे आर और वो पाकिस्तानियों ने भेजे, इन्वेस्ट किए, कुछ खर्च कर दिए. यू कैन इमेजिन उनमें से कोई $2.5 बिलियन जो है वो इन्वेस्ट हुआ, $1.5 बिलियन, $1.25 बिलियन खर्च कर दिया उन्होंने पाकिस्तान. So $4.2 billion is about almost 1% of your GDP. So imagine a couple of years or less effort resulted in $4.2 billion landing into Pakistan. 411,000 accounts, 175 मुल्कों से account खोले गए, and we are still counting, you know. So irrespective of what happens locally, politicians क्या करते हैं, regulator कैसे act करता है, government bodies क्या करती हैं, nobody gives परेशान नहीं होता, कोई इस पे परेशान नहीं होता. आप लोग अपना काम जारी रखते हैं and you bring the results to Pakistan. तो हमारे पास $4 बिलियन भी आए, हमारे पास $26 बिलियन की रेमिटेंसेस भी आई, जो कि IMF की एड से ज़्यादा है, जो आपने सऊदीया से लोन लिया उससे ज़्यादा है, जो आपने चाइना से लोन लिया उससे ज़्यादा है. So imagine ये हम लोग कर रहे हैं, कोई और नहीं आ रहा बाहर से, ना हम कर रहे हैं. We, the Pakistanis, the regulators, the bankers, the system, हम लोग कर रहे हैं. So that is so important. So, exactly, you know. So it is, ये लोग हम लोग हैं जो ये कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा. इसमें कोई अंग्रेज हमारी मदद को नहीं आता, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हमारे लिए कोई नहीं करता, हम करते हैं हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप. We are state of the art. We make sure it is secured, we make sure it is efficient, we make sure it is cost efficient, and we make sure कि हमारे पाकिस्तानी जो है वो जहाँ भी हो. So this is what I was talking about कि you guys अभी डिजिटल ऑप्शंस आपके लिए मौजूद हैं, उनको खोलें, यूज करें, अपनी प्रेजेंस फील कराएं, रेगुलेटर को, जजेस को दिखाएं कि यार वी आर हियर, हम हैं, हमारी मदद करो, हेल्प अस आउट, वी नीड हेल्प हियर, हमें यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए. तो दुनिया में आपको जहाँ भी हेल्प चाहिए होगी, बट यू हैव टू क्राई आउट. श्योर करें, अपनी प्रेजेंस फील कराएं, और Pafla is there for that purpose. So use it positively for positive development for Pakistan. Now I can go to, can I see my first slide please? ये थोड़ा आगे चलेंगे, आप पीछे जाइए प्लीज, पिछली स्लाइड पे जाइए प्लीज. Guys on the left, if you can keep quiet, sir, please खामोश रहिए. I'll be very obliged. Thank you. इसे भी पीछे जाइए प्लीज. अब अगर आप मेरी फर्स्ट स्लाइड पे आ जाएं तो दैट विल बी रियली हेल्पफुल. मुझे अपनी प्रेजेंटेशन कहाँ देखनी है, आई जस्ट वांट टू नो. Okay ji, thank you. This is the first slide, Alif. Ek, you know. What does it actually signify, you know, Alif se kya banati hai, really what happened? So like I promised that this would be a lot. Yeah, I hope ye chhat nahi hai idhar, you know. But anyway, Alif means it means कि Ikra, you know, begin Ikra based में रब्बे का
आप उससे ख्याल है मैंने उन्हें खामोश रहने के लिए कहा है तो they are protesting. I hope they are not protesting. So guys bear with me. इकरा बिस्म रब्बिक अल्लाज़ी खल्क़, अलिफ से स्टार्ट किया, पढ़, इकरा अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया. So पढ़ाई you move forward, आप अलिफ से स्टार्ट लेती हैं, एक से स्टार्ट लेते हैं, फिर उसका कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हैं. If we go to the next slide please. I think it's taking its time. Then what happens here, Then, यार guys kindly slide मुझे change करनी है, आपको change नहीं करनी. इससे पिछली slide पे रहिए please. And guys, these guys are having a problem managing my slides. अच्छा छोड़े, मेरा ख्याल है कि ये नहीं मैनेज कर पा रहे. आई थिंक ये मैनेज नहीं कर पा रहे इसको, तो आई थिंक आप मेरी प्रेजेंटेशन को, आप के स्पिरिट को ब्रेक कर रहे हैं आप लोग. अच्छा चलें, एनीवे जो हो रहा है तो हो रहा है. ये जो अलिफ बे पे का जो मैंने जिक्र किया वो इसलिए किया कि इन आइसोलेशन अलिफ का भी कोई मतलब नहीं है और बे का भी सिर्फ इन आइसोलेशन कोई मतलब नहीं है. ये जितने हरूफ हैं इनको जब आप कंबाइन करते हैं तो इट स्टार्ट्स टू मेक अ स्टोरी, एंड सो दैट इज व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट कि यू गाइस काइंडली अपनी एफर्ट्स को कंबाइन करें, एक दूसरे से बात करें, सो दैट के पे से पाकिस्तान बने, पी से पार्टनरशिप बने, सो दैट के ये जो हमारे हरूफ हैं ये आप लोगों की जिंदगी, कोई आप में से अलिफ बने, कोई आप में से बे बने, कोई पे बने, कोई टे बने, कोई ये तक जाए, so that graduation from alif forward is what is going to make a difference in the technological world. आपको पता ही है जो बिट्स चलती है 01 01 01 के कॉम्बिनेशन से सारा काम हो रहा था. अभी मैंने जीरो की तो बात की नहीं, बिकॉज जीरो तो इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा लफ्ज है, बहुत बड़ा. इट इज इटर्निटी इन फैक्ट. But just imagine the combination. अभी मैं तसव्वुफ की, सूफिज्म की बात नहीं कर रहा इधर, अभी तो मैं सिर्फ दुनियावी बात कर रहा हूँ. एंड all I'm saying is कि आप में से कोई अलिफ बे पे बने, रोल्स अज्यूम करें, रोल्स अज्यूम करके उनके कॉम्बिनेशंस क्रिएट करें, और आप देखेंगे कि एक पूरी लैंग्वेज बनेगी, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे वो चाइनीज हो, चाहे वो उर्दू हो, whatever it is. ये जो फ्रीलांसर्स वर्ल्ड है इसकी लैंग्वेज लिख रहे हैं आप लोग. ये लैंग्वेज कई ममालिक में लिखी जा चुकी है. अगर आप फार्मास्यूटिकल वर्ल्ड को देखें, आप डॉक्टर्स, उन्होंने डीएनए की लैंग्वेज लिखी है बाकायदा. सो हमें भी पाकिस्तानियों को फ्रीलांसर्स की एक लैंग्वेज लिखनी है. वो लैंग्वेज डिफाइन करेगी कि हमारा रोल आज क्या है, हमारा रोल कल क्या होगा, हमारा रोल परसों क्या होगा. और ये कॉम्बिनेशन जो है ये ताहयात रहेगा. It will be there forever and you will keep changing it every now and then. So that is the message here, ladies and gentlemen. Thank you. हम आगे चलते हैं. नहीं, इसी पे रहिए. अच्छा, अगेन आपने इसको एक्चुअली अगेन नाउ जो हमारे एक दोस्त ने बात की और हमारे पैनलिस्ट, they also discussed it at length. When you talk about, जब सिर्फ एक लिखते हैं तो what does that mean really? It means one. जब दो लिखते हैं 11, जब 100 एक और ऐड करते हैं 111, तो 1000, 10,000, 20,000, 30,000. सो जो लुबना ने आपको एडवाइस किया कि यार एक पे कन्फाइन ना रहना, $100 पे, 200 पे, 300 पे, ये बात नहीं हो रही. वो आपको कह ही रही है कि टुडे एट द एज ऑफ 20 maybe $100, $200 is good enough for you. But remember, Steve Jobs हमें भूल गया क्या हो? हमें भूलना नहीं चाहिए स्टीव जॉब्स को और ऐसे तमाम स्टार्स को. He set up a company at the age of 20 और 30 की एज में वो बिलियनियर था. So it's something. So we need to take inspiration from people like Steve Jobs. But then there are others who's made companies from scratch
और आगे ले गए. And then there are others, Nokia for example, जो कि बहुत ही टॉप पे थे. अब उनकी दास्तान भी नहीं है दास्तानों में. Nobody knows कि Nokia का बना क्या, IBM का अपना आशार देख लें क्या हुआ. Even Steve Jobs himself was fired from his own company. So it is something, but although yes, he did ultimately made it big. Unfortunately, he died quite young. But the reality is कि ये but now it will be up to you कि आप लोग इसको एक के combination को आगे कैसे लेके चलते. We can go to the next slide, please. अच्छा, here we are talking about, okay, let me open it here. Now it is so important, guys, that you develop a knowledge of your own business. It is so important that the work you do, kindly for God's sake, उस काम को, उसको अरूज पे ले जाएं. Develop an expertise so that people start to follow you. If you are an expert on something, take it to the next level. And remember, दुनिया आपको rate कैसे कर रही है? By the services you perform and the results you get. Services आप अच्छी देंगे, results आप अच्छे लेंगे, तो लोग आपको follow करेंगे. तो mediocrity पे, ordinary बात पे रुकना नहीं है. अगर आप ordinary चीजों पे रुक गए, तो फिर तो it's so important कि आप अपनी knowledge बढ़ाएं. उसके बाद regulations, prior to regulations, आपको laws की knowledge की जरूरत है. So guys, you have to teach yourself or learn from the available options. वो president of Pakistan आपको बार-बार कह रहे थे कि 6 महीने की free training है, तो ले ले यार, for God's sake. Free training है, ले, so that you can progress. Remember what differentiates us from the laborer जो बाहर है, में फर्क क्या है really? या जो बेचारा जो है वो जो सब्जी बेच रहा है, although वो भी एक जबरदस्त काम कर रहा है, but anyway, people who are learning less in comparison with people who earn more, difference is सिर्फ knowledge, तालीम and nothing else. That is the skill set that you do. मैं State Bank की तरफ से I've been abroad, I don't know, numerous times. I was in a labor camp some years back in Dubai, और मैंने देखा ये कि जो ordinary laborer था, let's say कि वो 100 dirham रोज कमाता था, तो जो plumber था वो 300 dirham रोज कमाता था, और जो electrician था वो 400 dirham रोजाना कमाता था on the average. So it is something that you develop, the kind of expertise that you develop, that will help you shape your future and the future of Pakistan. We can go to the next slide, please. अच्छा, इसमें important जो सवाल है कि are freelancers actually freelancers? This is not a philosophical question. It means are you that free? क्या आपके ऊपर क्या कोई पाबंदी है नहीं? So just keep that in mind. So it's so important that the task that is given to you, जिसके आपको पैसे मिल रहे हैं, तो you are not free there. You are free only to an extent that you can work at your time, at your scheduled time, at your discretion. But at the end of the day, guys, please keep quiet. Please keep quiet. And उसके बाद जो दूसरी बात equally अहम है कि conduct की क्या अहमियत है. How do you measure conduct? So that is also of extreme importance. Please अपना conduct सही रखें. I was talking to a few freelancers yesterday. वो मुझे बता रहे थे कि they missed a few deadlines. So guys, lost that order. So guys, if you lose or do not meet your deadlines, you orders. अभी अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी फ्रीलांसिंग कम्युनिटी है. वो वहाँ से काम करा लेगा, वो इंडिया चला जाएगा, वो अर्जेंटीना चला जाएगा, वो टोगो चला जाएगा, वो नाइजीरिया चला जाएगा, वो पाकिस्तान क्यों आएगा? So Pakistanis, we have to differentiate ourselves positively with our conduct, with our knowledge, and with our detailed understanding of the subject. आगे चलें please. अच्छा, पाकिस्तान as ये तो हमें खैर सबको पता चल गया है. We are a fast growing freelance market, but
जो youth है, that is making the big difference. So let's take advantage of it. अब मेरे एक बुजुर्ग दोस्त है, शाहिद नाम था उनका, used to work for National Bank of Pakistan, Shahid Anwar. Unfortunately, he died a few years back. So a lot of times National Bank का staff जो है ना, वो they used to literally cry on the fact that they have to give the salaries of Pakistan, literally, which was very pressure taking, because पहली तारीख को हजारों लाखों लोग नेशनल बैंक के बाहर लाइन लगा के खड़े हो जाते थे to payment. So those of you who know how National Bank operates as a government body, well, that was very painful कि आपको हजारों लोगों को 2-3 दिन के अंदर पेमेंट करनी, and people wanted cash, you know. So what Shahid Anwar did was, which is something which brings efficiency, and उन्होंने क्या किया कि he kept, he said ठीक है ये लोग तो आ रहे हैं, एक ATM स्ट्रैटेजी बनाई. अदर देन दैट जो उन्होंने काम किया, उन्होंने कहा जी नहीं, मैं इन लोगों को सैलरी पे लोन दूंगा, मैं इनको 10 सैलरीज के इक्विवेलेंट लोन दे दूंगा. तो ऐसी प्रोडक्ट जो कि उनके लिए बर्डन थी, वो उनके लिए प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गई. As of today, that product brings in billions, not millions, billions of rupees of revenue in profit, not just the amount in itself, billions ka profit. National Bank, just because of one salary loan product. So a product that was burdensome to the National Bank staff, in fact, is paying for their entire salaries. And resultantly, win-win hua. National Bank was able to retain its clients. वो दूसरे बैंकों में भी जा सकते थे. The clients got the loan and they got whatever their wishes was fulfilled. And going forward, National Bank को progress मिला और resultantly बाकी banks भी उसी तरह की products लेके आए. So this is what 220 million लोगों का momentum. I mean, just try to, इसलिए mention किया है कि just try to understand कि कितना बड़ा momentum होता है. Imagine जो आपको औरंगजेब साहब ने बताया कि जो हमारी PSL है, for example, उसको करोड़ों लोग देखते हैं, and it generates billions and billions of rupees all over the world. So you guys, when we saw that you are bringing in about $350 million, sir, nahi. You guys can bring in $350 billion, not $1 million. और ये जो हम सारी कहानियां कर रहे हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट, IMF, वर्ल्ड बैंक, वो हमें 1.5-2 बिलियन दे देगा, वो 2 बिलियन दे देगा, वो वहां से 500 आ जाएंगे, ये रेमिटेंस. जस्ट यू गाइस सिटिंग हियर, इफ यू मीन इट, पाकिस्तान को कभी जिंदगी में करंट अकाउंट डेफिसिट होगा ही नहीं. So I think you guys will really make the real difference for Pakistan. We can go to the next slide, please. दुनिया आपको कैसे देखना चाहती है, guys? I think when I had a chat with a few freelancers, and being a regulator, I get to meet a lot of people. तो वो आपको self discipline देखना चाहती है. आप पे कोई पाबंदी नहीं है, आप जिस वक्त मर्जी सुबह सोकर उठें. But जब आपने अमेरिका को सर्व करना है, तो do you really believe that कि आप जिस वक्त मर्जी सोकर उठें? Is that the way you will like to conduct yourself? और उसके बाद will you like to be a responsible freelancer? Will you like to have initiatives? And will you like to be quality deliverables? Or for God's sake, अगर हमें tax free हो ही गया है, तो हमें return file करने में क्या मसला है? You see, मैं आपको जो बात समझाना चाह रहा हूँ वो कुछ इस तरह है. When you are growing up as kids, nobody gives you any task to do. कोई कुछ नहीं ना कहता. But when you are 15, your mom starts to give you a task. You get better educated in your schools. So तो खुद ही की जो मैंने आपकी during the the discussion when I said खुद ही को बुलंद कैसे करते जाएंगे आप? Through your education, through self discipline, through better education, and then इदारे भी, banks भी आपको ऐसे ही देख रहे हैं. If I walk in to my dad now, मैं कहता हूँ बाजी मुझे 5,000 रुपए दे दें. So at the age of 56, by the way, my dad is not alive, but probably he'll say यार, but my son who is 20 years old, मैं उसको 5,000 रुपए दे दूंगा. It's fine. यार here 5,000 ले लो यार. पर वो मुझे कल आके कहता है कि मुझे 20,000 रुपए दे दो. तो शायद मैं वो भी, if he gives me a good logic, I'll say yes, okay. But let's say कि वो मुझे कहता है 50,000 रुपए.
Then he says मुझे लाख रुपए दे दो. Just guys visualize करें इस बात को. It's very important. Bankers जो हैं वो depositor के पैसे पे बैठे हैं जो मैंने और आपने बैंकों में जमा कराया. Keep that in mind. I hope what I'm saying is making sense to you. बैंक्स में जो डिपॉजिट है वो आपका स्टेट बैंक की पूरी रेगुलेशन डिपॉजिट को प्रोटेक्ट करने में गुजर जाती है. इनफैक्ट इफ आई वुडंट बी रॉन्ग इन सेइंग कि पूरा स्टेट बैंक का मोमेंटम डिपॉजिट प्रोटेक्शन पे रहता है ऑलवेज. एंड आई एम द एमडी ऑफ डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन. लुबना टू वाज प्रायर टू मी. पूरा फोकस है. तो क्या होगा, तो क्या मैं उसको 50,000 रुपये विल आई बी मैं दूंगा अपने बेटे को? प्रॉब्ली नहीं. Now imagine going to a bank, and I know my son for 20 years. The eldest, by the way, is 27. So I know these guys for 20, 27 years. I've raised them. I've lived with them for 27, 20 years. But मैं उसको 50,000 रुपये लैंड नहीं करने वाला. मैं तो पूछूंगा भाई करना क्या है? Why do you need it? So keep this perspective in mind. It's your money in the bank. आप समझ लें कि आप किसी और का पैसा लेने जा रहे हैं और आप अपने वालिद से बोरो करने जा रहे हैं. तो वालिद साहब आपसे पूछेंगे कि भाई 50,000 का करना क्या है. एंड इमेजिन अगर आप 1 मिलियन मांग लें, 2 मिलियन मांग लें, 10 मिलियन मांग लें, तो वो खुद ही को बुलंद करना पड़ेगा आपको. You'll have to think on those lines. So far as a proprietor, बैंक आपकी 50,000 लाख 2 लाख तक बात probably सुन लेगा. But going forward as professionals, बैंक will expect कि आप लोग अपनी books maintain कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. तो आप आज़ाद ना रहें बहुत ज़्यादा, अपने ऊपर कोई पाबंदियाँ लगाएं. That is so important. So as you progress, you better start to think, कि मैंने अब बुक्स मेंटेन करनी है, मैंने टैक्स फाइलर बनना है, मैंने जब मौका आएगा मैंने टैक्स पे करना है. So all these things become blessings in disguise, and you develop a credibility, and so that कि बैंक आपको 1 लाख 2 लाख की बात ना करे, आपसे कहे 10 लाख लो, 10 million लो, 100 million लो. But for that you will have to nurture partnerships, develop credit, be taxpayers, and at the end of the day बैंक के पास ऑप्शन ही नहीं होगा. वो कहेगा ठीक है यार, ये अगर you allow me of saying कि पाकिस्तान के जो टॉप ग्रुप्स हैं, एंग्रोस, फायर, पैकेजेस, बैंक्स लिटरली उनके दरवाजों के बाहर बैठे होते हैं. Honestly speaking, I'm not joking. इधर इस वक्त I don't know कोई बैंक का प्रेसिडेंट इस वक्त मौजूद है, ये नहीं है. Without any exaggeration, बैंक्स के लोग उनके दरवाजे पे बैठे होते हैं कि यार खुदा के वास्ते हमसे बोरो कर लो, पैसे ले लो. वो कहते हैं नहीं, हमें इतना रेट पे नहीं चाहिए, इतने पे चाहिए. तो उन्होंने अपना स्टेचर बुलंद किया. Similarly for large multinationals, what happens? क्यों लीवर ब्रदर्स के लोग पीछे फिरते हैं, एंग्रो के पीछे फिरते हैं, प्रॉक्टर एंड गैम्बल्स के पीछे फिरते हैं? बिकॉज दे हैव क्रिएटेड अ स्टेचर. और सबसे अहम बात कॉर्पोरेटाइजेशन. उन्होंने एज कॉर्पोरेट्स अपने आप को मनवाया, पर वो अकेले नहीं रहे. वो जो मैं अलिफ एक ये ए बी सी डी ये की जो बात कर रहा था, दैट इज. सो गाइस, आपको याद रखना है कि आपको इकट्ठे होना है, कॉर्पोरेटाइजेशन करनी है, प्रॉपर्टाइजेशन बियॉन्ड जाना है, और टाटा से और बिरला से और उन लोगों से गोइंग फॉरवर्ड कम्पीट करना है. अदरवाइज फिर तो क्या कहते हैं, दास्तान भी ना होगी, दास्तान होगी. आगे चलते हैं गाइस. अच्छा, इसकी मैंने बात कर ली है. शोकेस योर एजुकेशन, present yourself professionally, let others boost for you, always be growing your portfolio. इससे अगली स्लाइड पे आ जाए. I think this is a very important slide. या आप एक स्लाइड आगे चलेंगे, इससे पीछे पे जाएं प्लीज, इससे आगे जाएं. नहीं, आप आगे जा रहे हैं, आप पीछे चलिए प्लीज. अब इससे अगली स्लाइड में नहीं, यू आर मिसिंग स्लाइड्स. आप पीछे, इससे अगली स्लाइड पे जाइए प्लीज. नहीं, आई थिंक आपने मिस कर दी है स्लाइड. नहीं, आप तो बहुत आगे चले. नहीं जी, आप बहुत आगे जा चुके. ये स्लाइड भी वो नहीं है जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ.
इसके अगली जो स्लाइड है, यस उसके ऊपर अभी आप आए थे और आप फिर आगे चले गए, ये यहाँ पर रोके। अब प्लीज जो भी साहब ये कर रहे हैं इसको प्लीज केयरफुली करें, आप मेरी प्रेजेंटेशन को डिसरप्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब ये देखें, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड फ्रॉम दैट कॉन्सेप्ट, ट्रेडिशन इज हिस्ट्री, so don't live in the past, just live, learn from the mistakes that you have. भूल जाए, past is another country, खत्म हुई बात, it's over, हमने जो करना था कर लिया है, अब गोइंग फॉरवर्ड है, आज की बात करें, कल की बात करें कि होने क्या जा रहा है। So just learn from your mistakes of the past. So it is so important. And जो दूसरी स्लाइड है, I think that is what is the rule of the game. Disruption is the law of tomorrow. So we are talking about disruption here. ये हमारी उबर ने, करीम ने, फूड पांडा ने किया क्या है? They've actually disrupted. अच्छा, now change is perhaps the most difficult thing to do. So if things are changing, बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए change होना, but people are gradually changing. So we have to change, but we have to change. So we have to remember कि going forward, हम regulator को भी समझना है, आपको भी समझना है, bring some positive disruption in life. So that is what is going to make your life easier. We can go to the next slide. This is so important because I think have supersized ambitions. Think like Steve Jobs, Think like, Facebook, Meta की बात करें. Think like Tata's, $28 billion की export from India, $150 billion export. So that's what we need to think about. So it's so important, guys, that we think big. We have oversized ambitions. छोटे aims ना रखें कि मैं मैट्रिक कर लूँगा, मैं FA कर लूँगा. नहीं भाई, let's talk about billions. Let's talk about trillions. अच्छा, I'm coming to the end of the presentation. और उसमें मुझे सिर्फ ये बातें आपको दो बातें और बतानी है, and we can end the presentation here. Freelancers should develop the right expectations from the regulators, from the banks, from SECP, and all the government agencies. ये सब लोग मिलकर आपको रेगुलेट करना नहीं चाहते, ये सब लोग मिलकर आपको फैसिलिटेट करना चाहते हैं. That is so important. स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान फ्रीलांसर्स डिजिटल अकाउंट आपके लिए लेके आया है, फ्री डिक्लेरेशन आपके लिए लाया है, ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग आपके लिए लाया है, SEC ने लिमिटेड लायबिलिटी कॉन्सेप्ट कंपनी आपके लिए लाया है. हर चीज अब ऑनलाइन अवेलेबल है, आप लोगों का काम है कि उसका मैक्सिमम फायदा उठाएं. So I end my presentation by thanking all of you. Thank you so much. आई थिंक सबको भूख लग रही होगी, काफ़ी ज़्यादा लग रही होगी बाय दिस टाइम, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा लग रही है, एंड स्पेशली नाश्ता नहीं किया इसलिए और भी ज़्यादा लग रही है. तो हम थोड़ी देर में लंच ब्रेक लेते हैं, लेकिन बिफोर वी डू दैट आई वुड लाइक टू इनवाइट माय फ्रेंड, माय ब्रदर एंड वन ऑफ द लीडिंग मेंटोर्स of freelancers in Pakistan. He has trained and taught countless people across the country and abroad, even in India, who are making a good living out of what they've learned from him. So please give a big hand to Imran Ali Dina. बस इमरान भाई, आपके बाद फिर भूख लगी है तो हम खाना खाएंगे, एंड देन उसके बाद फिर हम अपने प्रोग्राम को नेक्स्ट अपने स्पीकर्स के साथ कंटिन्यू करेंगे. जी, आफ्टर इमरान भाई we've got रेहान अल्लाहवाला, we've got तनवीर नांदला, एंड और भी हमारे पास काफ़ी अच्छी लाइनअप है. बट फॉर नाउ
Let's give it a big hand again to Imran Ali Dina. अस्सलाम वालेकुम. बहुत सारे लोग भूख के मारे या सुट्टा मारने या किसी भी मकसद से बाहर चले गए हैं. अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो वापस आ जाओ यार, मैं बोर हो जाऊंगा. ऑलराइट, तो जो नहीं है वो नहीं है. एनीवेज, जहां तक भूख का ताल्लुक है, खुदा की कसम मुझे भी ज्यादा लग रही है, तो मैं आई विल कीप इट शॉर्ट. दूसरी एक चीज, मैं वादा करता हूं कि मैं सब कुछ उर्दू में बोलूंगा, बिकॉज अच्छा, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ज़ाहिर है ये जितने हजरात आए थे सबको इंग्लिश बोलनी पड़ती है. मेरा ये मानना है कि हम अपनी ज़बान को ज़्यादा फ़रोग़ दें तो बहुत आगे जा सकते हैं. जस्ट लाइक जर्मनी, जापान, चाइना, ईरान, every single country is lacking English and they are way far from us. और फिर ये बात मैंने इंग्लिश में बोली. Anyways, the thing is that कि भैया हम यहाँ क्यों जमा हुए हैं और हमारा यहाँ पर आने का मकसद क्या है. छोटी चीजें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा. मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगा. 1995 रमज़ान का महीना था, रोज़ा था और साइट एरिया में इमरान साहब अपनी सीवी लेकर के गए हुए थे किसी कंपनी में जॉब के लिए. 1995 जॉब नहीं मिलती थी, बहुत मुश्किल होती थी. लिटरली साइट एरिया, आई डोंट नो आप लोगों को कराची का साइट एरिया के बारे में मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूं. ये उस दिन मुझे पता चला. मैं एक प्लॉट नंबर ढूंढ रहा था, अब मुझे एग्जैक्टली प्लॉट नंबर याद नहीं है. लेट्स से B223. मुझे B222 मिला. उसके बाद कोई और ही नंबर था. मैंने वहाँ बहुत सारे लोगों से पूछा कि यार कि 22 के बाद 23 क्यों नहीं आया. तो पता चला साइट एरिया की कुछ इस तरह से है कि भाई फलाने ने, आपने प्लॉट पहले लिया, आपको यहाँ मिला, दूसरे ने प्लॉट वहाँ लिया तो उसको वो वाला नंबर अलॉट किया जो उसके बाद का था. एंड आई वाज सो फ्रस्ट्रेटेड कि यार ये हो क्या रहा है. ये स्टोरी मैं क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि जॉब के लिए धक्के खाए हैं मैंने. सही है, आप लोग बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हो. आप लोगों को ये धक्के नहीं खाने पड़ रहे हैं. आप लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप लोग अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं. फिर आपका जेंडर कुछ भी हो, आपकी एज कुछ भी हो. अभी मैंने देखा 14 साल की बच्ची आकर के अवार्ड लेकर जा रही है, फिल्म मेकर. हैट्स ऑफ टू दैट गर्ल, माशाल्लाह, शी वाज वेरी क्यूट. अल्लाह उसको और आगे लेके जाए, अल्लाह आप लोगों को भी आगे लेके जाए. कहने का मकसद ये है कि मुझे ये बताएं कि आप लोग सारे यहाँ जमा क्यों हुए. खाली ये सोचें, क्या हम लोगों के साथ सेल्फियां खिंचवाने या कुछ सीख के जाने के लिए. अगर तो कुछ सीख के जाने के लिए आए हैं तो एक छोटी सी चंद टिप्स हैं, वो मैं आप लोगों को देना चाहूंगा. नंबर 1, जो भी काम स्टार्ट करें उसको लिखें, फ्रेम कराएं और अपनी दीवार पे लगा दें कि ये मैंने क्यों स्टार्ट किया है. बिकॉज कई मर्तबा हम ये भूल जाते हैं कि हमने स्टार्ट लिया क्यों था इन द फर्स्ट प्लेस. मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं सर आपके पेड कोर्सेज नहीं आ रहे. कभी भी नहीं आते. और आज मैं यहां आपके सामने बोल रहा हूं, कभी भी नहीं आएंगे. मैं पेड कोर्सेज लाऊंगा ही नहीं. बिकॉज मेरा मानना यह है कि जो मेरे पास नॉलेज है ये मेरे पास अमानत है और ये अमानत मुझे आप लोगों को तक पहुंचानी है. मुझे जो कमाना है मेरा रब मुझे दे रहा है. कैसे दे रहा है मुझे भी नहीं पता. उसकी जो है ना खुदाई वो ही जानता है. हम नहीं, कभी भी नहीं समझ पाएंगे. सो मैं पेड कोर्स नहीं लाऊंगा, मेरा वादा है. हाँ, दूसरे जराए हैं, पैसे कमा लूंगा, तुम लोगों से ही कमाऊंगा, डोंट वरीज, लेकिन पेड कोर्स नहीं लाऊंगा. सो ये चीज मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं. जैसे मैंने कहा कि आप जब काम शुरू करते हैं, क्यों शुरू किया है वो अपने पास एक लिख कर रख दें. बिकॉज मैंने जब शुरू किया था, मेरे कई सारे इंटरव्यूज में आपने सुना होगा, आई लॉस्ट माई ब्रदर, माई फादर. और उस वक्त मैंने कहा यार जिंदगी का पता नहीं है, ये इतना सारा इल्म जो है कहाँ लेके जाऊंगा, दे दो. तो वो मैंने देना शुरू कर दिया. ठीक है, अल्लाह ताला ने उसी से बरकत भी दी, आगे भी बढ़े, घर का चूल्हा भी जल रहा है, अच्छे कपड़े भी लेना शुरू कर दिए, गाड़ी भी है, सब कुछ है, अल्हम्दुलिल्लाह. आप लोगों को मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि प्लीज अपना प्राइम फोकस कुछ थोड़ा सा रूहानी कर देना. अगर सिर्फ प्राइम फोकस पैसा नहीं होना चाहिए.
Now, कल मैं यहाँ पर आया था, कुछ टीम से मैंने मिला था और उनको भी मैंने ये कहा था कि यार देखो, मेरा जो प्राइम फोकस था ना वो था शोहरत. आई नो, बड़ा अजीब सा था, मुझे मशहूर होना था, बड़ा दिल चाहता था. आज अल्हम्दुलिल्लाह सब जानते हैं. शोहरत और कुछ उसमें फिलैंथ्रोपी यानी लोगों की भलाई, वो मेरा मकसद था. दिल चाहता था कि थोड़ा सा मशहूर भी हो जाऊं, तो यूट्यूब को पकड़ा मैंने. आज ना सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, मतलब जहां जहां लोग उर्दू या हिंदी बोलते हैं और थोड़ा बहुत भी अगर उनका वास्ता पड़ता है वीडियो एडिटिंग से या ग्राफिक्स से, तो दे नो मी. सही है. अब ये चीज याद रखिएगा कि जिस दिन आप मशहूर हो गए उसका साइड इफेक्ट होता है पैसा. इरफान साहब ने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी थी. वो नसीम साहब जो थे वकील, जो नजर नहीं आ रहे थे, इसको मैं आपको एक और कहावत याद दिलाऊं. मुहावरा है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा. तो यार आप लोग जो भी काम कर रहे हो, कम ऑन सोशल मीडिया, शो करो लोगों को कि यार मैं ये कर रहा हूं. फ्रीलांसिंग में यूजुअली लोग ये समझ रहे हैं कि हम सिर्फ गोरों का काम करेंगे. ऑफ कोर्स यू विल डू दैट, लेकिन लोकल मार्केट को भी टैप करो. लोकल मार्केट में बहुत पोटेंशियल है. आपको पता है, लोकल मार्केट में अगर आपने अपनी जड़ें मजबूत कर ली तो आपको बाहर के काम की जरूरत नहीं पड़ेगी. और ये लोकल मार्केट में कैसे आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे? थ्रू सोशल मीडिया. कितने फॉलोअर्स हैं आपको? इसको यूं कह लें कि आपको अपने करीबी दोस्त और फैमिली मेंबर्स के अलावा कौन जानता है, इसको फोकस करें. सीरियसली आप बहुत आगे जाएंगे. अच्छा, कई बार होता है ना कि अगर हम काम थोड़ा सा कुछ बुरा करते हैं तो लोगों को दिखाते हुए झिझकते हैं. वो झिझक मैं चाह रहा हूं कि आए आपके अंदर, ताकि आप अपने काम को बेहतर से बेहतर करते जाएं. सो याद रखिएगा, परफेक्शन डजंट एग्जिस्ट. परफेक्ट कोई चीज नहीं होती, बेहतरी की गुंजाइश हमेशा होती है. फाइंड सम मेंटोर्स जो आपको गाइड करें. और वैसे मैं समझता हूं कि मेरा जो सबसे बड़ा मेंटोर रहा है वो पता है कौन है? कोई बताएगा मेरा मेंटोर कौन रहा है? ओके, बिरयानी ज्यादा अच्छी है सबके हाथ में. एनीवेज, सो मेरा जो सबसे बड़ा मेंटोर है मेरे घर में है, आपके भी घर में है, एक अदद मिरर, आईना. रोज सुबह उठ के देखो कल से बेहतर है कि नहीं. ये है आपका कंपटीशन. किसी और से कंपटीशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जिस दिन आप अपने आप से कंपटीशन करना शुरू कर देंगे. ट्रस्ट मी ऑन दैट. एंड मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस लास्ट में एक चीज कहूंगा. 2-3 चीजें आप लोगों ने करनी है. कीप वर्किंग. हर रोज अपना काम देखें पिछला. आप चाहे कोडर हैं, डिजाइनर हैं या व्हाटएवर, जिस फील्ड में भी है, अगर 3 महीने के बाद भी आपको अपना वो वाला काम अच्छा लग रहा है जो सबसे बेस्ट काम था, दैट मीन्स कि आपकी ग्रोथ रुक चुकी है. हर 3 महीने में अपने आप को एनालाइज करें. नंबर 2, वर्कआउट, एक्सरसाइज करें, क्योंकि हमारा मेजॉरिटी का काम बैठे रहने का है. हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, सो यू नीड टू बी हेल्दी. वो बचपन से सुना होगा, सेहतमंद जिस्म में सेहतमंद दिमाग होता है. तीसरी चीज, प्लीज, ये बड़ी दुखती रग है. मेजॉरिटी, मैंने जितने भी डिजाइनर्स स्पेशली या कोडर्स देखे हैं, दे लव टू वर्क एट नाइट. रात को देर तक जाग करके काम कर रहे होते हैं. वो एक अलग बात है कि अगर आपके क्लाइंट ही रात को आपसे कांटेक्ट में आते हैं, वो एक अलग चीज है. लेकिन फिर भी जहां मौका मिले यार अपनी नींद पूरी करो. सही है, क्योंकि आपका दिमाग अगर फ्रेश नहीं होगा तो आप कोई खास क्रिएटिव काम नहीं कर पाएंगे. प्लीज डू दैट. दैट्स इट फॉर दिस सेशन. मैं फिर आऊंगा, हमारा पैनल डिस्कशन भी होगा, सब कुछ होगा, आप लोगों के सवालात भी लूंगा. इस वक्त जिनको भूख लगी है मुझ समेत आए खाना खाते हैं. अच्छा, मेरे बाद तनवीर भाई हैं और रेहान अल्लाह वाला भी हैं. थैंक यू जी. Thank you, Imran bhai. And with that, we're going to take our lunch break. और आप सबसे ज्यादा मुझे भूख लगी हुई है, इसलिए मैं ज्यादा जल्दी में कि लंच ब्रेक हम ले. तो काफी ज्यादा आप लोगों ने लंच बॉक्सेस अपने ले लिए हैं, लेकिन हमारे जो स्पीकर्स एंड पैनलिस्ट एंड जो गेस्ट हैं वो उनके लिए उस तरफ लंच का इंतजाम है. आपको टीम गाइड कर देगी. एंड
बॉन एपेटीट, लंच के बाद मिलते हैं जी. जेवर हॉल में आप सबके लिए लंच का इंतजाम है और स्पीकर्स, पैनलिस्ट एंड ट्रेनर्स उनके लिए.
मतलब अगर 65 बिलियन था तो उसको 32 कर दिया गया है. मैं पता नहीं इस प्लेटफॉर्म पे ये बात कर भी सकता हूँ, करनी भी चाहिए नहीं. इससे ज्यादा अनफॉर्चुनेट इवेंट मुझे नहीं लगता कि मैं जिंदगी में कोई और देख पाऊंगा. अच्छा, होता क्या है, बंदा डेली ऐसी न्यूज देख के सोचता है कि यार मुझे जिंदगी में इससे बुरी न्यूज और सुनने को नहीं मिलेगी. साला 24 घंटे नहीं गुजरते उस जैसी कोई और न्यूज आ जाती है, सिर्फ 24 घंटे. सो कंसिडरिंग ऑल दिस, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हमारी जो अभी स्टैट्स शेयर कर रहे थे हमारे एक सीनियर मेंबर आए हुए थे यहाँ पे, तो मैं देख रहा था कि हमारी जो मीडियन एज है ना वो 23 है. 23 साल के जो बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा हैं, और जो 30 साल से कम है वो सबसे ज्यादा आबादी है हमारी. तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि हम जिस फेज में हैं इस वक्त, वो हमारी जो हमसे पहली जनरेशन थी वो शायद हमारी सिचुएशन नहीं समझ सकती. हम उन्हें बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बट आई थिंक दे आर नॉट रेडी. सो व्हाट्स नाउ? अब बात यह है कि जब डॉलर 200 रुपीज क्रॉस कर गया है, जब हमारी इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है, जब हमारी सैलरी अगर 50,000 भी है, कराची में तो बहुत अच्छी सैलरीज होती होंगी, एज्यूम मैं यही कर लेता हूँ, लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ, क्योंकि मेरा एक छोटे शहर से मुल्तान से ताल्लुक है, तो वहाँ पे बहुत कम सैलरीज होती हैं. तो खैर अगर 50,000 भी एक बंदे की सैलरी है, जो कि अब $250 से भी कम आ चुकी है. $250, मतलब एक बंदे के पास अगर आज से 5 साल पहले 1 करोड़ था तो आज 50 लाख रह गया, पड़ा 50 लाख हो गया. सो इन्फ्लेशन की ये सिचुएशन देख के मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों को यहाँ पे आके किसी बंदे को मोटिवेट करने की जरूरत है. उनको ये बताने की जरूरत है कि भाई दिस इज द टाइम कि अब गिग इकोनॉमी से, स्टार्टअप से, डिजिटल इरा से कनेक्ट हो जाओ, जो करो कनेक्ट हो जाओ. एक और बात जो आज मैंने लर्न की यहाँ पे, बड़ी खूबसूरत बात की, बहुत सारे लोग आते हैं, बच्चे आते हैं मेरे पास, सर वेयर टू स्टार्ट, मैं इतना दुखी हूँ, मेरे हालात बहुत बुरे हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूं? उन्होंने खूबसूरत बात की, इकरा. देखिए हमारे कितना खूबसूरत हमारा मजहब है कि उसने हमें बता दिया कि आपने स्टार्ट कहां से लेना है. स्टार्ट कहां से लेना है? इकरा से. पढ़ो. पहली आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू स्टार्ट विथ लर्निंग. सो आज मेरे आने का मकसद यहाँ पे तब पूरा होगा जब आप लोग, स्पेशली वो लोग जो स्ट्रगलर्स हैं, स्पेशली वो लोग जो अभी किसी एक रीजनेबल प्लेस पे, या इकोनॉमिकली मैं कह लेता हूँ, फाइनेंशियली कह लेता हूँ, नहीं पहुंचे, वो कम से कम स्टार्ट लें और अपने आप को बेहतर बनाने का अपने साथ अहद करें. मैं अपनी एक छोटी सी स्टोरी, आई नो कि 1-2 मिनट ही है मेरे पास, आप लोगों को जस्ट रिलेट करने के लिए सुनाई देता हूं. आई स्टार्टेड इन 2006 when there was no internet in my village. वहां पे वी वायरलेस चलता था, आप लोगों ने तो शायद वी वायरलेस देखा भी नहीं होगा, और उसके बिल पे करने के भी पैसे नहीं होते थे. स्टार्टिंग फ्रॉम देयर, लेकिन एक चीज दैट केप्ट मी मोटिवेटेड, कि मुझे फ्यूचर को मैंने फोर्स ही कर लिया था कि अगर मुझे कोई भी चीज फायदा दे सकती है, फ्यूचर मेरा सिक्योर कर सकती है, वो एक ही फील्ड है, वो है आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. मैं अपने इर्द गिर्द देख चुका था, मैंने 2500 रुपए की जॉब भी करके देख ली थी स्कूल के अंदर, मैं सारा कुछ देख चुका था इन दैट एज. इतना भी ज्यादा ओल्ड नहीं हूं वैसे मैं, बट स्टिल मुझे ये माइंड बन चुका था कि भाई अगर मेरी किसी चीज ने जिंदगी बदली तो वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगी. सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि अब तो हालात ही डिफरेंट हैं. अब तो आप माशाल्लाह देखें ना, इमरान अली दीना साहब और कासिम नवीद, मतलब आप नाम लेते जाएं, हिशाम सरवर जैसे हीरे इस मुल्क में मौजूद हैं. और ये सारे लोग क्या कर रहे हैं? ये चाहते हैं कि हमारी यूथ एम्पावर हो,
وہ ڈالرز میں کمانا سٹارٹ کرے. اگر آپ نے اس انفلیشن سے بچنا ہے, there is only one way. Let me remind you again. کوئی بھی گورنمنٹ آ جائے, کوئی بھی بڑے سے بڑا مسیحا آ جائے, وہ ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا. انفلیشن آپ کی بورڈ پہ لکھی ہوئی ہے جو کہ ہونی ہے, اور یہ ڈیو ٹو گلوبل ریسیشن. اب بینکرز بیٹھے ہیں, ان کے سامنے ایسی باتیں کرنا تو شاید مجھے زیب ہی نہیں دیتا, بٹ اسٹل اتنا تو سمجھ آتا ہے کہ یہ اٹ واز آن دا کارڈز, یہ ہونا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب میں انٹرنیشنل ٹریول کرتا ہوں تو وہاں پہ میں نے یہ چیز دیکھی. ایون سعودی عربیہ میں جب تھا, وہ آئل پروڈیوسنگ کنٹری ہے, وہاں پہ بھی آئل تقریباً 0.75 ریال سے اٹھا اور 3 ریال تک جا پہنچا. تو ہماری تو پروڈکشن ہی نہیں ہے نا, ہماری تو ایکسپورٹس ہی نہیں ہے, تو ہم کس کھاتے میں آتے ہیں؟ تو دس از آن دا کارڈز, یہ ہونا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہوگا. آئی ووڈ ریکویسٹ کہ ٹیکنالوجی کو, ویسے تو یہ مجھے ریکویسٹ کرنی چاہیے تھی ہمارے ارباب اختیار جنہیں ہم کہتے ہیں, ہماری گورنمنٹ جن کے پاس پاور ہے, جن کے پاس ریسورسز ہیں, جن کے پاس ایک بہت بڑی مین پاور ہے, ان کو کہنا چاہیے تھا. لیکن انفارچونیٹلی ہماری آواز نہیں سنائی دے رہی. انفارچونیٹلی میں منسٹر سے ملا ہوں, میں جو اسپیشل اسسٹنٹس ہیں ان سے ملا ہوں, سب لوگوں کی, ایون میں نام پتہ نہیں لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے, کی پوزیشن, آپ گورنمنٹ کی جو کی پوزیشن ہوتی ہے نا, میں اس بندے سے ملا, انہوں نے خود کو ہیلپ لیس شو کیا کہ وی کانٹ ڈو اینی تھنگ. آنیسٹلی اسپیکنگ میں آپ کو بتا رہا ہوں, وی کانٹ ڈو اینی تھنگ. سو کنسیڈرنگ آل دس, اب ہمارے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے کہ آپ لرننگ سٹارٹ کر دو, مت دیکھو ادھر ادھر کیا بنے گا کیا ہوگا. نیکسٹ چیز آتی ہے جی اسکوپ کس چیز کا ہے, ہمیں SEO کرنی چاہیے, ہمیں گرافک ڈیزائننگ کرنی چاہیے, ہمیں بلاگنگ کرنی چاہیے, کچھ بھی کرنا چاہیے, بس کرنا چاہیے ہر چیز. دیکھو دوسری بات, کمپٹیشن, آپ لوگوں کو بہت سنایا جاتا ہوگا کہ یار کمپٹیشن بڑھ چکا ہے ہر چیز کے اندر, بہت سارے لوگ آ چکے ہیں, اب تو یار ٹرینیز اتنے نکل چکے ہیں, فری لانسنگ پر بھرمار ہو چکی ہے, $5 سے زیادہ کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہوتا, ہم اتنے تھوڑے سے پیسوں میں خود کو کیسے بیچیں. تو میری بات, آفٹر کووڈ-19 جہاں پہ سیلرز یا فری لانسرز بڑے ہیں, وہیں پہ بائرز کی بھی ایکسپونینشیل گروتھ ہوئی ہے, نمبر آف بائرز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. وائی؟ آج سے آپ اگر 4 سال پہلے دبئی جاتے تھے تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہاں پہ اتنی زیادہ ڈیجیٹائزیشن وہاں پہ بھی نہیں تھی. آج وہاں پہ گروسری سے لے کر فوڈ تک ہر چیز کے اندر ڈیجیٹائزیشن انوالو ہوگی. اب میں دبئی کی جو کہ سب سے موسٹ ماڈرن سٹی آف دا ورلڈ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو, اس کی یہ حال ہے. اسی طریقے سے USA کو دیکھ لیں, آپ یورپ کو دیکھ لیں, وہاں پہ ڈیلی کتنے نئے بزنس سٹارٹ ہو رہے ہیں, اور ہر بزنس کو اب مینڈیٹری ہے کہ اس کو ایک ویب سائٹ بھی چاہیے, اس کو لوگو بھی چاہیے, اس کو برانڈنگ بھی چاہیے, اس کے سوشل میڈیا کی اپیرنس بھی چاہیے, اس کو مارکیٹنگ بھی چاہیے, اس کو پیڈ مارکیٹنگ بھی چاہیے, ہر چیز سب کو چاہیے. سو بزنسز زیادہ ہیں. میں آپ کو ایک اور شاید آپ کے لیے سرپرائزنگ بات ہو بتاتا جاؤں, بزنسز زیادہ ہیں, سیلرز کم ہیں بھائی, جو ایکچوئل کام کرنے والے سیلرز ہیں وہ کم ہیں. سو خود کو کسی بھی ایک فیلڈ کو پکڑیں, اس کے اندر ماسٹر کریں خود کو, یہ بہت ضروری ہے. اندر امپورٹنٹ تھنگ, ہم پتہ کیا کرتے ہیں, اس کو بھی جا کے ٹچ کر لیا, اس کو بھی ٹچ کر لیا, اس کو بھی ٹچ کر لیا, اور جی مزہ نہیں آیا کسی چیز میں. مزہ کیسے آئے؟ آپ دیکھو, آپ کا کوئی بزنس ہو, آپ کبھی ایسا چاہو گے کہ آپ کی شاپ ایک ایسا بندہ رن کرے جس نے کبھی شاپ رن نہ کی ہو, جسے شاپ رن کرنے کا دور دور تک ایکسپیرینس نہ ہو؟ چاہو گے آپ؟ آئی ایم شیور کہ ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ وہ کسی ایسی کوئی ایسا اپنا ایسا بزنس جو اس کا سمجھ لے کہ سب کچھ ہو, وہ کسی ایسے اناڑی کے ہاتھ میں دے دے. تو سیم کیس ہے. ہم لوگ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, ہم لوگ اس کو ایز اے بزنس نہیں لے رہے. ہم چاہتے ہیں کہ بس ہم نے فائیور پہ جا کے سائن اپ کیا اور یہ 5 دن کے اندر $200 میرے جیب میں نہیں آئے تو بس میں فیل ہو گیا, میں لٹا گیا, میں برباد ہو گیا, میرے پیچھے کچھ بچا نہیں. بھائی نہیں, دیکھو, یو نیڈ ٹو پروو یور کریڈیبلٹی, یو نیڈ ٹو بی اوتھینٹک, یو نیڈ ٹو بی ٹرسٹ وردی. تبھی جس طرح ایک شاپ کیپر کوشش کرتا ہے کہ وہ کسی ایسے بندے کے حوالے کرے اپنا بزنس جو کہ اس بزنس کے بارے میں جانتا ہو, سیم لائک دیٹ اگر ایک بندے کا ملینئر کا بزنس ہے USA کے اندر,
और आपने 5 दिन के अंदर अंदर प्रोफाइल बनाई, आपका कोई स्टेटस नहीं है, आपकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है और आपके हाथ सब कुछ दे दे, ये वो पॉइंट होता है जब आप खुद को अगर सस्ते में भी बेचो, दैट्स फाइन, नो वरीज, नो प्रॉब्लम। फ्री में भी काम करके देना पड़ता है तो कोई हर्ज नहीं है इसके अंदर, मैं बिल्कुल क्लियरली कह रहा हूं। सो आई होप कि आपको मेरी बातें कुछ तीखी मीठी समझ आई होंगी। सो काइंडली गुजारिश यही है कि इस फील्ड को जुड़ जाएं, बस एंटर हो जाएं। देखिए हमारी बैंकिंग सेक्टर, अब ये तारीख में शायद मैं पहली दफा देख रहा हूं कि बैंकिंग सेक्टर इतना इन्वॉल्व हो रहा है, ये लोग तैयार हैं हमें फैसिलिटेट करेगा, टैक्सेशन में हमें रिलैक्सेशन मिली है। सो इतना सब कुछ होने के बावजूद अगर हम काम ना करें, हम अपने मुल्क को आगे ना बढ़ाएं, तो ये शायद बदकिस्मती होगी। थैंक यू। हारून साहब। एक तो रात को सारी काम कर करके ना बंदा भुलक्कड़ काफी हो जाता है, वो आपकी जो वो साइकेडियन रिदम है वो आपका डिस्टर्ब रहता है, आपको ये याद नहीं रहता कि मैंने जो है लाइक दिन के टाइम में आप फ्रीलांसर्स हम अक्सर जो है ना हम रात के उल्लू बन जाते हैं, दिन के टाइम की चीजें हमें सही से याद नहीं रहती। अभी जिस तरह मुझे ये याद नहीं था कि माइक को मैंने कैसे ऑन करना है। सो एनीवे ये चीजें तो साथ साथ चलती रहती हैं। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पैनल पे और दैट पैनल इज वेरी इंपॉर्टेंट वन बिकॉज इट्स गोना focus on the journey from a freelancer to a startup and including touching on getting investments as a startup. So जो हमारा startups and investment ecosystem है उस पे बात करने के लिए I'd like to invite our panelists. But before the panelists, the moderator for this panel would be Abdur Rahim Saab, Chief Information Officer at Special Technology Zone Authority. And joining us online would be Samar Hasnain, CEO, Samar Hassan, CEO Epiphany and co-founder Epiphany Games. And I'd like to invite on the stage Imran Khan, founder Raptor Games. And Riaz Ahmed, Pakistan business lead for checkout.com. And Bakar Jafri, CEO Investors Lounge. And hamare ek aur panelist, he's on his way right now to join us. Naeem Zamidar, founder and managing partner, Naeem Exponential. He has arrived at the venue. He's just on his way to join us at this panel. So I think we're going to start. And as soon as Naeem Saab arrives, he's going to join the panel. Do we have Samar? All right.
right on cue, जैसे ही मैं announce कर रहा था तो Naeem Saab has arrived. Right on cue, Naeem Saab has joined us as well, and I'll connect Samar over Zoom. Okay, so we'll start the panel. Thank you to all the esteemed panelists for their time, taking out the time to be here and to have a very insightful discussion. I think they'll be connecting somewhere online, but we'll kick off the panel. So this discussion is very close to my heart. Personally, मैं startup industries के साथ industry में और VCs के साथ पिछले 3 साल से बड़ा क्लोजली कनेक्टेड भी हूँ और फ्रॉम अ रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव बहुत सारा इस पे काम भी किया है और as we all know, Pakistan में last year about over $350 million of investments was made in startups. इस साल भी momentum बहुत अच्छा है, although investment climate थोड़ा change हो गया जिसके बारे में बात करेंगे. So starting with Imran, and I think given the theme freelancers हैं and सुबह हमने बात की थी थोड़ी की जर्नी कि पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन के लिए बड़ा क्रिटिकल है कि हाउ डू फ्रीलांसर्स मूव फ्रॉम being a one person shop to creating a startup and generating employment. So Imran, I think it'll be great if you can speak about your journey, how you became an entrepreneur working for a company you were founder of for 11 years, and that transition wo kaise hui hai, and then what have you learned so far, some of your experiences, and I know everyone in the audience will really resonate and try to learn from your insights. Assalamualaikum ji, thank you. अच्छा, Thank you जी. इब्राहिम भाई ने कहा है कि उर्दू में सो कोशिश let's try in Urdu. बिल्कुल सर.